And so, good morning, bom dia, buenos dias, bonjour. Aqui estamos em direto do Sintra Portugal Pro 2014, Carlos Mariano, aqui hoje acompanhado pelo Nuno Olim, o diretor do Circuito Nacional. Carlos Mariano, live from Praia Grande, Sintra, Portugal, 2014. Here today with Nuno Olim, the director of the national tour here in Portugal. And we're already in action with men's round 4, heat number 1. And what an action, my friends, with Ricardo Marinho, top 16 from Portugal, starting things off with a 975, a huge hair reverse. Best score, well, it's obviously the best score of the day and one of the best scores here in Sintra this year. So, what do you think, Nuno? Well, it's already now with the second wave, a 6.0, so it just starts really strong, yeah? Yeah, awesome for the young Portuguese rider from Póvoa do Varzim. Agora um pouco em português, pessoal, excelentes notícias para Portugal, com impressionante a exibição do Ricardo Marinho aqui, sem medo, perfeito, com um 9.75 a arrancar, um air reverse incrível, seguido de um 6. E portanto já a liderar a bateria praticamente desde o início com 15.75, com Provençal Corentin de França e Renata Arellano do Chile no segundo e terceiro posto. Tenho aqui o Nuno Olim, que todos vocês conhecem, o diretor do Circuito Nacional, para me ajudar um bocadinho hoje aqui nos comentários. Bem-vindo, Nuno. Grande exibição do Ricardo. Eu tinha estado a ver nas transmissões, portanto, dia ontem e anteontem, ele está a surfar muito. É uma grande promessa do bodyboard português, tem 18 anos. É top 16 nacional, está 13º, ficou apurado para as provas Prime, portanto em 13º. E começou como eu estava, mais que eu estava à espera ainda, 9.75, uma nota quase perfeita. Acho que nem o treinador dele. Nós não tivemos a oportunidade de ver ao vivo, mas ouvimos aqui os gritos na praia e acho que foi uma manobra surreal. E depois complementou já tem ali uma onda backup, um 6.0. Portanto, a começar muito forte. Uma exibição digna de circuito mundial, não é? Sem dúvida. Aí está, já tem Ricardo, mais uma onda. Mais uma vez, está inspiradíssimo. Mais um bom rolo. De salientar que as ondas hoje também estão muito melhores, o swell está mais direitinho, praticamente não há vento e portanto estão todas as condições montadas para termos aqui um excelente espetáculo de bodyboard hoje aqui na Praia Grande. E nota-se, a diferença para ontem é uma coisa abismal. À medida que vemos o Renato Arellano, um excelente competidor também do Chile. Renato Arellano, de Viña del Mar, do Chile. Um dos melhores competidores chilenos da atualidade, a apanhar neste momento a sua segunda onda, tem uma primeira nota de 4.25. E diríamos que à partida seria claramente o candidato para nós, em teoria, a vencer este hit, mas felizmente o Ricardo Marinho provou que estávamos enganados e como. So, the update of this heat with Ricardo Marinho dominating, and my friends dominating this heat with 16.25, starring a huge air reverse that the judges loved it and gave him a 9.75. Renato Arellano, a very experienced rider from Chile. It would be theoretically, it would be for us the winner of this heat, but fortunately for the Portuguese colors, Ricardo is proving us wrong, very wrong. And the young star from France, Provençal Corentin, giving us his best in some stellar conditions today. It's a starking contrast from yesterday. The waves are pretty much the same size, but the wind clearly dropped off. The swell is obviously much more polished. So all the conditions for a good show are set up here in Sintra in Praia Grande. Definitely. Provençal Corentin is a young guy as well from France. From actually from close to La Rochelle, from Royan. He has only 16, so a bright future ahead of him, right? For sure. Yes. The French school very well represented here in Sintra. Definitely. This year, obviously by the likes of Pierre-Louis Coste, Amaury Laverne, but we even had the very pleasant surprise
Nicolas Capdeville coming back here for Portugal in Portugal to compete. Unfortunately for him and a bit for us, who are nostalgia lovers, he went. He was already eliminated in the first day, and he has two sons here competing in the Pro Juniors. So the heritage, the French heritage of Nicolas Capdeville is alive and kicking. Yeah, for sure. So Renato Orellano is now is on place 30 on the tour. He just missed the Itaquara. So beautiful waves today here in Praia Grande. Yeah, for sure. Not that windy as yesterday. Yesterday we have a lot of wind. Yeah. Still, we had some huge moves yesterday. I remember the performances yesterday from Jared Houston. Especially Jared Houston. Jared Houston. Impressive. Jacob Romero as well. Yeah, for sure. Dave Albert, Dave definitely. Albert, yeah. All the Brazilians as well. Uri was pretty solid as well, yes. as usual. So even yesterday, so I'm anxious and amped to see what these guys are going to do today with these more perfect, more polished little jams we have here today. Because there are some pretty good waves to be had. Look at the lines out there. It's amazing today, yeah. And Professor Corentin looking for the right spot. I think Ricardo can, I don't know, do you think he could leave the water right now? Yes, he has a 9.75 and then two backups, 1.6, 1.75, so it's incredible performance by Ricardo. Really amazing. A day to remember for the young rider. Then Renato on second, needing already a huge combination. Yeah, 16.26. 16.26, and then Provençal on third. You just need a 4.36 to be second. Yeah, the fight now is basically for second because obviously this is a World Tour event, and Renato Arellano, especially Renato Arellano, can produce some pretty good scores, but we'll see. 5 minutes ago, I definitely not seeing Ricardo Guzman. This is an elimination round, so now it's Provençal for the left there. Yeah. It was paddling, but yeah, this time is elimination round. Is an elimination round, so there's a lot at stake here. So if they keep running on this event or not, an event that for you people who have been, I don't know, in Mars or something, is going to decide the 4 world champions here in Sintra, since it is the last event on tour, and we're going to crown the men's world champion, the women's world champion, the DK world champion, and for the first time the Pro Junior world champion. Renato is paddling. Lots of Renato looking for this right. Try to improve his score. Yeah, speeding along the line. Huge Rolo. Yeah. And that's it. Yeah, that's it. Score and go. I think probably is going to improve his 3.75 from his first wave. Yeah. I think so. But as I was saying, we got 4 world titles to give out here in Sintra, and the most exciting, I'm sure you agree, Nuno, is the men's world title race with Pierre-Louis Coste leading the rankings, followed by Yuri Valadão. Then you got Amaury Laverne from the Reunion Islands / France, and finally Jared Houston, the impressive
impressive South African rider that yesterday put on an incredible show with a couple of huge moves in a bit of a stormy conditions here in Sintra. So we're all pretty amped to see. Today could be the decision day for a lot of these riders. Yuri and Jared, they are already on the fifth round. Yeah, on the fifth round. They won their heats yesterday, so they jumped ahead onto the fifth round. Amaury and Pierre still got to... They have to compete today on the first round. The report charge in the fourth round, but, well, we know what these two can do, so everything is still pretty open. Of course, Uri and Jared have a slight advantage since they won their heats yesterday, so... but it's still a pretty open race, pretty exciting race, so... 2 minutes to go now. So pretty exciting days ahead here in Sintra. So 5:25 for the last from Renato. Ricardo is just pumping. It's amazing. It must be great for a guy who's in charge of the national tour to see one of these guys, so to speak, to come here in the world stage and do something like this, right? He's an amazing young gun, just like Stefanos Cocorellis, Miguel Adão. I think we are well represented in Portugal. The new generation just amazing. So we can just be sure that bodyboarding is alive and kicking here in Portugal, definitely, right? Agora, bocadinho em português, e vamos aproveitar para falar aqui um bocadinho aproveitar que temos aqui o Nuno, que é o diretor do Circuito Nacional. Falar aqui um bocadinho com ele e um dirigente da APB, Associação Portuguesa de Bodyboard, atenção, não confundir agora com a APB, a Associação de Profissionais de Bodyboard, e aproveitar para falar um bocadinho do Circuito Nacional, como é que tem sido. Eu digo isto porque o Ricardo Rosmaninho, 40 e qualquer coisa segundos do fim, tem esta, e já tinha o Provençal tempo. Agora pode apanhar já tinha esta passagem deste título praticamente garantida. Sim. Mas no que balanço é que podemos fazer já, agora que faltam as etapas Prime, não é? A cereja no topo do bolo deste circuito, que balanço é que podemos fazer e que perspectivas é que temos para o Tour, para o Circuito Nacional, para o Bodyboard, para o Tour deste ano? Bem, basicamente acho que correu muito bem. Tivemos 4 etapas na parte Open. Tivemos a sorte de correr praticamente o país todo e fomos às ilhas. Começámos em Sagres, depois fomos para os Açores, Santa Cruz e finalizámos em Cortegaça. Apenas a parte feminina teve mais 2 provas, portanto teve as provas de Aveiro e do Guincho. Conseguimos apurar o top 16, portanto neste momento temos apurado os top 16 que vão disputar as 2 provas Prime. A primeira a começar já agora a meio de outubro, o período de espera a começar já agora no meio de outubro para a prova da Ericeira, e depois vamos acabar em beleza com certeza na Nazaré. Claro que é um palco de excelência para o bodyboard. Não, acho que tivemos sorte de ter 2. Acho que a Ericeira e acabar na Ericeira e na Nazaré era o que nós queríamos, principalmente no conceito que nós quisemos para estas provas Prime. Portanto, é uma prova de um dia, só com o top 16, com um período de espera de praticamente 2 a 3 semanas. Portanto, nos permite ter a sorte de conseguir, se tudo correr bem, apanhar um dia de ondas perfeitas e conseguir ter a disputa do título nacional das melhores ondas possíveis em 2 palcos de excelência do bodyboard nacional, não é? A Ericeira e a Nazaré. Num ano de transição e num ano de crise ainda, é sempre encorajador e é excelente ter um circuito montado com muito suor, muito esforço, pouco dinheiro, muito voluntarismo, sei bem o que é que estou a dizer. Ter as coisas montadas desta maneira e poder proporcionar aos atletas, que é por eles que nós fazemos isto tudo, não é? Proporcionar-lhes excelentes condições e para os espectadores, para todos nós que gostamos de bodyboard. Não, mais que tudo pelos atletas, acho que eles merecem, têm sido incansáveis. Gostava daqui de falar também de 2 apoios fabulosos agora para as provas Prime. Já tivemos nas provas, digamos, do regular season, como eu chamo neste momento.
Sim, desculpa, só um parênteses. Entretanto, como vocês já repararam nos vossos ecrãs, já arrancou o segundo hit do round 4, com o campeão do Sintra Portugal Pro em título, Lucas Nogueira, Alex Soranga do País Basco e o nosso Gastão Entrudo de Portugal, por falar em atletas portugueses. Com o Alex Soranga já ali a fazer um backflip fantástico para a esquerda, que eu sou o seu lado mais forte. É o lado mais forte, sem dúvida. E a colocar, vai ser um hit muito difícil para o Gastão, não acho? Não é fácil, não é fácil. É um hit complicado. So, as we're saying, a small update with Lucas Nogueira from Brazil here, starting off the second heat of the round 4. Lucas Nogueira from Brazil, Alex Soranga from the Basque Country, and Gastão Entrudo from Portugal. And Alex Soranga, as we were saying in Portuguese, got a huge backflip here on the left, and the judges gave him an 8 for it. Of course. 8 points, 8 points for Alex, this. Alex, who is still, well, a dark horse, is running a bit for the. He's running for the world title as well. Although his chances are minimal since he's on fifth. He's fifth. Yeah, he needed everyone else It's to just be a huge eliminated. combination of results to So get it, but it's not easy. But anyway, mathematically it's possible, but I'm not seeing it happen. So, but congrats to Alex. Alex is such an amazing bodyboarder. Yeah. He just won Definitely. this year the special edition in Nazaré. Yeah, and he's such a world-class athlete. Yeah, for sure. Yeah. Lots of energy, lots of grit. He has to be the. Let's see what Gastão can do on this. Sure, it's not on going this to be hit. easy for It's not. Portuguese It's not Gastão a. Entrudo. Yeah, definitely it's not a Alex easy. Soranga is a very strong competitor. Lucas Nogueira is the for the right now. Whoa, nice barrel. Oh, amazing barrel! Just get out. Pretty nice barrel from Lucas Nogueira. He won here last year with a huge backflip in the last seconds in the final against Pierre-Louis Coste. Not easy to forget. And so Gastão Entrudo is going to have a tough job ahead of him, but it's not impossible. We're rooting for Gastão. Sorry guys, but we're Portuguese. Yeah. you have to give us that. But for sure, what we're expecting is a good show from everyone. And the best guy is going to win, of course. Abraço também à galera do Brasil, né? É, Brasil. Grande Esta abraço hora, para os bem nossos irmãos do outro lado do Atlântico. É esta hora, provavelmente. Sem dúvida. É cedo, bem cedo no Brasil, mas de certeza que há gente acordada aí do outro lado do Atlântico. A puxar pelo Lucas. Pelo Lucas e por todo o contingente, todos, todo o contingente enorme, brasileiro que é enorme. É enorme no circuito, é enorme no talento. E é sempre um povo com quem nós temos uma afinidade. É o povo irmão, não é? E os brasileiros têm dominado muito aqui o Sintra Pro. Claro. O Uri Valadão ganhou Nogueira, 3 vezes. O Éder Luciano, quer dizer, para já não falar nas senhoras, Isabel Souza, sei lá, todas elas, a Neymar Carvalho. É incrível, de facto, o potencial do Brasil no bodyboard mundial e aqui em Sintra, com condições tão similares aos melhores spots brasileiros, ou alguns dos melhores spots brasileiros, é normal que... O Lucas, que é um atleta do estado do Espírito Santo, no Brasil, um estado que curiosamente tem muitos atletas competindo, muitos atletas são do Espírito Santo. Uri Valadão também? O Uri Valadão nasceu em Salvador, curiosamente é da Bahia. Ah, ok, exatamente, o baiano voador, por favor. Exatamente. Imperdoável. Mas sim, mas o Espírito Santo tem dado associado a vários grandes bodyboarders, sim. sem dúvida. Será Neymar? Será isso que eu estou... Talvez. Sei que agora há um nome qualquer que me está aqui. As we see Alex Soranga working this right, looking for a good backup, good combination wave, second wave, spin, 2 rolls. Yeah, it is like a backup. He started with an 8 points. Yeah, definitely. Meanwhile, that barrel gave Lucas Nogueira 7.5. The judges liked it because in these conditions,
getting a good barrel here in Praia Grande is not easy, and he got a, well, not a very deep barrel. Yeah, it's but, not. but It was not cheap. It was clean. Yeah, it was pretty clean. It was yeah. long, so the judges liked it, liked the variety, and Lucas Nogueira displaying himself not only as an acrobat, a bodyboarder capable of doing incredible aerial moves, but as a good barrel rider as well. A worthy representative of Brazilian bodyboard and a worthy champion here in Sintra. 5:35 for the second wave of Alex Oranga. Yeah, as we were saying, a nice solid backup wave. Yes, so Lucas in second, Gastão only with a 475. Yeah, 475 for his first wave. Yeah. As we said, it's not going to be easy for Gastão, but we're rooting for him. Sorry, guys. Okay. We usually don't play favorites, but come on. Gastão is currently it is it stays on 11th place on our Portuguese Pro Tour. Yeah. And is on 98 on the World Tour ranking. He's definitely one of the most experienced international riders here in Portugal, and the force to be dealt with in the bigger stuff. But these aren't his favorite conditions, but There are Gastão on this right. He obviously still has something to say, like, whoa, barrels. nice kind of a small barrel. Perhaps. Yeah, it just I'm not got sure if he got covered just up or not. got a little bit covered up. Roller, so average wave for sure. There we have a replay. Not really deep, but you can see that today the conditions are completely different. Completely. Way cleaner. Yeah. But the forecast was, that was what was forecasted, and it's so good when everything just checks out. So the second wave for Black, 575. So he's second now. He's second now, and then Lucas now is third, needing a 3.01 to second. And Gastão is second, needing a 761 for first. Um bocadinho em português, o Gastão é um atleta que dispensa apresentações. Está em 11º lugar do ranking português neste momento, do Pro Tour, portanto é um dos apurados para fazer as etapas Prime do Pro Tour. Sim, no Tour deste ano só... Desde há anos um dos... a par do Pinheiro e do Mel Centeno, um dos atletas mais experientes em Portugal, internacionalmente. Sim, sem dúvida. E é com certeza um nome a ter em conta. Um habitué do Havaí todos os anos. Aliás, foi a única prova que ele correu este ano, foi a prova de pipe. E é o que ele gosta, ondas grandes. Não fez as provas da América do Sul. E lançou um vídeo promocional digno este ano do melhor que se fez, na minha opinião, do melhor que se fez nos últimos tempos de bodyboard. Fantástico vídeo. E o Gastão, que está Acho que vale a pena começar ver. Agora a encetar também uma boa carreira como fotógrafo de surf. É verdade. Mas também não é surpreendente de certa forma, porque alguns dos melhores fotógrafos de surf do mundo são também bodyboarders. Temos até o caso aqui em Portugal do Ricardo Bravo, talentoso. Portanto, para mim, o melhor fotógrafo de surf, especializado de surf do país. Muito provavelmente. E também ele... Hoje em dia temos... Também ele é fácil encontrá-lo com uma pranchinha de bodyboard. Sim, sem dúvida. De quando em vez aí nas nossas praias.
Portanto, é normal que o Gastão seja também muito competente. Até o timing, a forma de estar na água e captar os momentos é normal. Está o Lucas a tentar a sua onda de backup, recuperar o seu segundo lugar perdido. Pequeno invertido ali, depois um pequeno reverse ali no... Deve chegar, parede, e depois precisava 3-0-1, provavelmente deve chegar, temos aqui repetição. Muito bom, rápido. Sim, um bom rolo com projeção naquele inside. E vemos a repetição do Gastão, ali com um invertezito que por cima não entrou, não infelizmente, concluído. para o Gastão. Vai ter que fazer bem melhor o Gastão. A onda da Praia Grande, como sabe, é uma onda complicada. Não é fácil. É caprichosa. Primeiro que tudo, é uma onda que nós de fora não temos bem a noção muitas vezes do tamanho. Lá dentro é uma noção completamente diferente. Já apanhei alguns sustos à bola. É verdade, sem dúvida. Nós às vezes estamos cá fora e parece que está relativamente fácil e chegamos lá dentro e é uma onda que muda muito as condições durante o dia. É um beach break completamente aberto ao oceano. Sim, muito sensível à maré, muito sem sensível dúvida. à direção da ondulação, ao vento e tudo. Portanto, Falei com alguns atletas que ontem disseram que aquele shore break estava agressivo. Estava agressivo. Nem precisávamos lá estar. E eu que estava a ver a transmissão, eu não estava na praia, estava a ver a transmissão via web e não tinha essa noção. Tinha uma noção que estava um bocado, mas nada como os atletas me falaram. Sim. Fazia lembrar a quase, sei lá, uma praia do norte. É uma onda muito complicada. So, we're speaking a bit about here the trickiness of Praia Grande's wave. This is a very open spot, very exposed to swell, and it changes a lot during the day. And yesterday, a lot of the athletes were saying that the shore break was pretty aggressive. Yeah. Obviously, on the webcast, you don't have the exact notion of it, but it was almost comparable to Praia do Norte and Nazaré a bit. Obviously, that's a whole another beast, a beast of the wave. But here Praia Grande sometimes has its moments, and it can be a pretty difficult wave as well. Let's see if it can improve. Boom. Just Alex Saranga again. An invert. Bread and butter for Alex Saranga. And down. As we see Lucas Nogueira. Yeah. Unfortunately, the wave. Third wave for Lucas, but he regained. It's again on second now. Yeah. And it's going to be hard for. Yeah. Gastão needs to do something. So the second wave of pretty extraordinary. Second wave of Lucas, which was a 580. Now Gastão needs a 756. Yeah, he needs a pretty second. Good wave. He needs a pretty good wave to go into second and progress into almost the on round. the excellent range. Yeah. He tried another barrel here, but it's pretty difficult. And it just closed up on him. 5 minutes, just less than 5 minutes now. É isso, Nuno. Menos de 5 minutos. O Gastão entrou. Vai ter que fazer qualquer coisa de muito especial, qualquer coisa de muito bom. Precisa de um 7,56 para passar para o segundo. Não vai ser nada fácil progredir para a próxima, mas temos 5 minutos e temos fé no Gastão. Sabemos que ele tem capacidade para fazer aquela nota, óbvio que sim, sem dúvida. Precisa apenas ter um bocadinho de sorte e apanhar a onda certa, o que aqui na Praia Grande é mais de metade do trabalho. Sem dúvida. Os hits agora começam a ser todos complicados, atletas de classe mundial. Claro. Temos só o quinto lugar. É um clichê. É só o quinto lugar do ranking, sem dúvida. É um clichê, mas nesta fase não há baterias fáceis, não é? Não, definitivamente não há.
Não há baterias fáceis, apesar de eu costumo dizer que a Praia Grande é se calhar o spot mais democrático do circuito mundial, porque aqui pode ser muito talentoso, mas esta praia nivela as coisas um bocadinho. Sem dúvida, a escolha de ondas é muito importante. E se tiveres azar e não apanhas a onda certa, já vi aqui momentos incríveis com atletas do outro mundo que tiveram hits medíocres porque por isso simplesmente não conseguiram encontrar as ondas certas. Não há dúvida que a leitura do mar aqui na Praia Grande é meio caminho andado, sem dúvida. Não chega, às vezes, depois é preciso chegar lá dentro e realmente... Olá pessoal. E temos o Lucas outra vez, aquela direita. Nogueira, bom rolo. Um rolo, decidiu sair. E sim. Não estamos a ter aquela... A maré ainda não está a permitir aquela ligação para o inside. O que às vezes também é um engodo, não? Porque os atletas, muitos deles acham que fazer muitas manobras até o inside, que é isso que lhes vai dar mais pontos, quando os juízes estão essencialmente a premiar o risco e uma boa manobra lá fora do que um sem número de rodinhas aqui no inside. Sem dúvida. Tivemos esta última às onda... vezes é um engodo e uma perda de tempo. 4,95, a última onda Lucas, portanto não melhorou o seu score. E o Gastão continua a precisar de um 7,56, a faltar já menos 2 minutos. So, pretty hard work for Gastão. He needs a 7.56 to go into second. Good news for Lucas Nogueira and Alex Aranga from Brazil and the Basque Country, respectively. Sorry guys, it's too early in the morning. And at the end of the day, I will be too tired, so I'm still looking for the sweet spot in between. So a big shout out for everyone out there on the webland. This is the Sintra Portugal Pro 2014, the 19th edition. We're crowning 4 world champions here, historical edition here in Sintra. And stay tuned because the conditions today are stellar. We got some pretty good waves, and for sure we're going to have a great show here. With me, I recall we have, I remind you guys that we have with me Nuno Olin, the National Tour Director, who's giving me a valuable helping hand here in the webcast today. 30 As seconds. we see Lucas Nogueira. Lucas again on this left. This time on the left, and boom. Trying a backflip, but yeah. This is for you guys who never surfed here, this is a pretty difficult wave. Está o Alex. As we see Alex Uranga, leader of this heat again. Going for the right this time. A spin. Try to improve 5.35. It's not going to be enough, but this is basically getting himself a ride onto the sand. So Alex Aranga and Lucas Nogueira. Yeah, unfortunately for Portuguese colors, Gastão Intrudo knocked out of the comp. Still good work, Gastão. Yeah, definitely. It wasn't easy. And again, oh, another stacked heat, Nuno. It's amazing hit, yeah. Tristan Roberts, the young phenom from South Africa. Young gun, amazing bodyboarder. Incredible. João Barciela, the national champion. Portuguese national champion. And a guy who surfs pretty good on these conditions. And Nicolas Bastos from Brazil, of course, another very dangerous Brazilian rider here in Sintra. Yeah, so it is. Anything is possible on this heat. Nicolas Bastos from Rio de Janeiro is 14th on the World Tour ranking. Yeah. So Tristan is the first stage that is. Yeah, this he year has no been, ranking. yeah, this is his first stage.
I interviewed him yesterday. He said he's a pretty down-to-earth boy, and he said his priority these days is school and studying. So obviously he's been surfing a lot on his own break, but not traveling that much. He's more centered on his studies and in business school and so on. And he's such an amazing bodyboarder. He's such an amazing bodyboarder. What a place to bodyboard, South Africa, right? They don't seem to get it wrong. They got guys like Tristan Roberts. They have obviously Andre Botta, the bodyboarding legend. They have Jerry Houston, obviously. Whoa, nice little barrel from João Barciela, very stylish. Yeah. And then Nicholas Bastos, looking for a ramp, and boom. Try a backflip. Nice backflip. That's it. Yeah, that's bread and butter for the Brazilian riders. It is. They can do this on their sleep. As we see a replay of João Barciela. João Barciela, or Joffy as we know it here in Portugal. He's patinon. Yeah. It's that bodyboarder that can easily win any bodyboarder in the world. Such an exciting on the good day. Yeah, it is. Huge talent. Just needs a bit more of a. There aren't any sponsors out there. He needs a bit of an investment to go out there and try his luck on the world tour. Yeah, it is. Actually, as a new sponsors now, he tried to get some money to make the world tour this year, but it's not easy. On these days, it's really difficult. Yeah, these days with the crisis. Whoa! Huge backflip for Tristan Roberts. Amazing. Wow. Finishing with a roller. Yeah, South African bodyboarding school. Damn exciting. Unfortunately, we don't have Mark McCarthy, another excellent bodyboarder from South Africa. We don't have him here. I heard that he's got himself a full-time job. What a sin. What a sin. I would love to see him surf for years and years professionally, but unfortunately things aren't easy anywhere in the world right now. So. I always loved the South African bodyboarders. Yeah, and he's such a nice guy. So if you're listening, Mark, all the best for you, and we hope to see you again here in Sintra. Okay, we have the first course. And 8 for Tristan Roberts. Tristan Roberts 8. Starts Obviously, with 8. no discussion there. João Barciela 4.5 and Nicholas Bastos 4.25. There we have Joffy for the second wave. Let's see what he can do. Ooh, nice Huge bottom. ramp. Boom! And there it is. Huge RS. Oh my god. E João Barciela a mostrar porque é que é o campeão nacional. Para a esquerda, à boa maneira de Carcavelos, a mostrar uma RS brutal. Isto é uma das melhores manobras que já vimos hoje, com certeza. Sem dúvida. Aí está. Muito clean, perfeita. É o que ele gosta. Ele gosta de abrir bem os hits, não há dúvida, que é uma característica do Joffy. Maravilha de manobra. Grande Joffy. Muito bem. Todos nós sabemos que o Joffy, num dia bom, como eu tinha dito há bocadinho, consegue ganhar a qualquer um. Aí está. 8.5. 8.5 for João Barciela for that huge move. One of the best we've seen today, definitely. And it puts himself in a pretty good position to progress into the next round. We'll see. We still got 15 minutes to go, and it's a very stacked heat. Tristan starts with a huge score as well. Yeah, a huge backflip and then a roller. Yeah. So, and Nicholas Bastos can, at any moment, just open the book and do something. So, great show. We're in Sintra Portugal Pro today, the third day of competition here in Praia Grande. We have an amazing waves today. We'll have a huge show. Yeah, definitely. For you guys today. Definitely. Just stay tuned because this will be. There's electricity in the air today here. For sure. Hi guys, keep in touch, and if you can, come to Praia Grande and watch this show live because it's worth it, really.
If you can't, well, just keep your computer window minimized as you work in the office or whatever, and once in a while just take a peek while the boss not looking, and well, it helps your productivity, you know. Yeah. Nothing like a bit of bodyboarding during the day to keep your spirits up. E é isto, minha gente. Se puderem, já sabem, venham aqui à Praia Grande, venham ver os melhores bodyboarders do mundo. E se não puderem, se estiverem nos vossos escritórios, pá, mantenham a janela do PC ali minimizada e deem uma olhadela. E se o vosso patrão vos apanhar, se o vosso chefe vos apanhar, pá, digam. Isto é tudo um incentivo à produtividade, nada como um bocadinho de bodyboard pela manhã para com estas ondas vale a pena, não é? Vale, com certeza. E pá, e com estes atletas, estamos a ver esta última manobra do João Barciela, meu Deus, que maravilha. Relembramos que hoje de manhã o Ricardo Rosmaninho, no primeiro hito da manhã, já fez logo um 9,25 a mostrar. Fez um 9,75. 9,75, quase uma nota perfeita. Quase perfeita. A primeira onda do dia. Sabes, quando eu acordei, nós estamos ali a dormir no Hotel Arribas, nós da organização, acordei, olhei para a janela e disse: isto hoje vamos ter espetáculo. E logo na primeira onda do dia, o Ricardo Rosmadinho confirma, supera as minhas expectativas e faz um 9,75. E portanto, quer dizer, já tivemos hoje aqui mais notas altas em 2 hits, ou 3 hits, perdão, do que tivemos se calhar ontem o dia todo. Portanto, estamos muito entusiasmados e cheios de vontade de ver o que é que vai ser aqui o resto do dia. Estamos na presença dos melhores do mundo, portanto vamos ter o melhor bodyboard do mundo hoje durante o dia, não é? Óbvio. Graças a Deus, como dizem os nossos amigos do Brasil. E nós agora, todos sabemos, isso não é... Acho que não é... Todos sabemos que há uma grande diferença e quando temos boas ondas no bodyboard, há uma grande diferença. As manobras tornam-se mais clean. Tudo isto. Há quem consiga tirar leite da pedra, como eu costumo dizer, mas... Sim, mas é diferente, tem nada a ver. É outra coisa. É outra coisa. É outra alma. É interessante também do ponto de vista técnico e tático e é desafiante também tentar surfar bem em condições difíceis e por si só, tecnicamente também pode ser interessante, mas isto é outra coisa, isto enche-nos a alma. Não há nada como ter boas ondas. À medida que vemos, Nicolas Bastos, do Brasil, vai tentar o seu 3,76 ali de uma direita, está perfeitamente ao seu alcance, precisa apenas de um 3,76 por segundo. Vamos ver, aí está. E um bom invert. Grande invert, não completou. Infelizmente para o atleta brasileiro não conseguiu completar. Mas é isto que vamos ver hoje. Hoje vamos ver os atletas a tentarem outro tipo de manobras. Sem dúvida, ontem naquelas condições difíceis nós sabemos que mesmo assim, há uma potência para tentar manobras mais seguras. Mesmo assim, ontem houve alguns momentos. Foi, sem dúvida. Sem dúvida. Se-me a lembrar aquele backflip do Jared Huston que se entra. Ele fez um rolo. E o rolo foi antes, sim, o rolo antes. Muitas vezes o rolo é claro tipo uma manobra básica, etc. Mas quando é feito naquelas condições e com aquela categoria, é uma manobra. Está o Joffrey outra vez. Vamos lá ver se ele melhora o seu 4,50, a sua onda de backup. Não, azar. A onda a não lhe dar o que ele precisava. Azar. Estava a pôr coisa de uma rampa, mas ela fechou toda ali. João Barciela is leading the heat. Good news for the Portuguese bodyboarding. I remember that João is the Portuguese national champion. Yep. He's now currently on 3rd on the national tour, on the Portuguese Pro Tour. And Manel Centeno, obviously. It will be a huge... The usual suspects, acho. Well, there are more, yeah. The usual suspects. 2 class acts. Hugo Pinheiro and Manel Centeno. Tristan needing a 5.01 to first, and then Nicolas Bastos needing a 3.76 for second. So pretty open heat yet for first, second, or third. All the positions can change at any moment. João Barciela is leading the heat, but he can't fall asleep on the job because
any moment now. Yeah, with Tristan and Nicholas. Yeah, you can't relax. Definitely not with 9 minutes to go on this heat. E o João Barciela não pode adormecer porque o nível na água é altíssimo. As ondas podem já mostraram que podem proporcionar grandes momentos hoje, muito mais até do que ontem. E ele não pode descansar. Tem um 8,5, uma nota excelente, mas tem um 4,5 de backup, não lhe assegura nada. Sobretudo com o Tristan Roberts e o Nicholas baixo na água. Sem dúvida. Está. Mas tenho confiança no Joffrey. É um atleta muito experiente, muito talentoso e que adora competir. Sem dúvida. Nós temos pena que ele não tivesse conseguido ter os patrocínios necessários. Ele tentou ter os patrocínios necessários para poder correr o circuito este ano, para poder correr o circuito mundial. É uma pena. Por um lado, isto também se calhar é bom trabalhar e consolidar um bocadinho outros aspectos para tentar, se calhar, mais para o ano, tendo em conta que este ano também foi um ano de transição para o circuito mundial, a primeira vez que a APB, a Association of Professional Bodyboarders, não a APB, a Associação Portuguesa de Bodyboard, é bom esclarecer, está a tomar conta do circuito mundial e aí está. Mais uma vez o João Barciela a mostrar mais um RS para a esquerda, uma onda mais pequena. Já não vai impressionar tanto os juízes, que devem querer variedade, com certeza. Pronto, há de melhorar o seu 4,5 eventualmente, sim. Mas pronto, isto... Mas eu falei com o João antes de entrar aqui para a cabine e ele estava muito relaxado e sobretudo muito confiante. 6,5, lá está. 6,5. Sim. 6,5, lá está a melhorar muito. Gostaram? É um ótimo backup. É um bom backup. É fantástico. Eu por acaso, se sou sincero, não estava à espera de uma nota. Nem eu. Estava à espera, se calhar, de uma nota um pouco mais. Felizmente os juízes têm outra opinião e eles é que são soberanos. Claro, sem dúvida. 6,5 já de backup, é fantástico. Acho que também estamos a ser um bocadinho exigentes. A deixar agora o 7,01. Eu acho que hoje estamos naquele dia que já vamos começar a ter que estar exigentes, exatamente, não é? Exatamente. Com os melhores bodyboarders do mundo, nestas condições, o nível de exigência tem que subir um bocado. Tem que ser. E já estamos tão habituados a ver o João fazer aquilo que a nós já não nos impressiona. Também é um bocadinho isso. So now Tristan Roberts needs a 7:01 to first, and Nicholas needs a 3:76 seconds. So things are tighter for second than for first. Fortunately for the Portuguese colors, João Barciela is pretty much dominating with a 8.5 and 6.5. So exciting heat. As we see, Pierre-Louis Coste, one of the contenders for the world title. For the world title, number 1 in the rankings. Yep. And one of the most exciting riders in the world right Tristan now. Boom. Backflip. Flawless. Yep. And it definitely is going to get a good backup wave. I'm not sure if he might even though it's a smaller wave. Overtake João Barciela, I'm not sure. He needs a 7. We'll see. What the judges think about it. Was pretty clean. Yeah, should be close. Around. If he doesn't get it, it should be close. But pretty clean. Textbook backflip for Tristan Roberts. Well, 5.75. It was a smaller wave. Yeah, it's because of the wave for sure. Yeah. Even though the maneuver was amazing. Technically perfect. Yeah, technically perfect. It was a smaller wave, and the judges gave him a 5.75. And Nicholas Bastos is in trouble. Yeah. Problemas, dificuldades para Nicholas Bastos, que precisa no 9.51 à medida que já vemos o próximo item entrar. Less than 5 minutes now to go, and Nicholas needing a 9.51 for Nicholas to second. It's not going to be easy. Não será fácil para o Nicholas Bastos. Precisa de um 9.51 para passar para segundo. Tristan Roberts fez um 7.1 para primeiro e excelentes notícias para João Barciela com
um 8,5, um 6,5 a dominar este hit. Aí está o Tristan. Para o atleta de Carcavelos. O Tristan. Tristan bonito, reverse ali no lip. Variedade de manobras, lá está. O Tristan, aliás, chegou um bocadinho mais cedo a Portugal. Ele teve o fim de semana passado a competir ali no Magoito, venceu a prova Open, de já famoso campeonato bodyboard, famoso Open do Magoito. Exatamente. O Tristan limpou a categoria Open, a treinar um bocadinho a competição. O atleta de Hermanos, uma pequena cidade não muito longe de Cape Town. Porquê que aquelas águas produzem tão bons bodyboarders? Principalmente ali na zona de Cape Town. Se formos mais para dentro, ali para as áreas de Durban e Port Elizabeth, já temos mais surfistas, não é? Mas ali na zona de Cape Town, na zona de Cape Town, na parte já do Índico, fantástico. Além de tubarões, tem muito bons bodyboarders. Exatamente, e tubarões grandes. E dos grandes, sem dúvida. O ano passado tivemos, infelizmente, nessas águas um acidente grave que resultou na morte de um bodyboarder. Exatamente. Mas pronto, isto é mais fácil ser atingido por um raio do que ser mordido por um tubarão. Sem dúvida. Há que pensar nisso. Está a menos de 3 minutos. Less than 10 minutes to go. João Barciela still leading. Tristan Roberts 7-0-1 to first, and Nicolas Baixos from Rio de Janeiro, Brazil 9:51. He needs almost a perfect score to be second. Yep. With 2 minutes to go, 2.5 minutes to go. It's not going to be easy for the Brazilian rider, and for the looks of it, perhaps João Barciela and Tristan Roberts, well, they're pretty well placed in a pretty good position to progress into the next round, but we'll see. As Nicolas gets an eye on this beautiful wave. Amazing wave. Going to the right. Let's see what it can do. Unfortunately, closed out on him. Looks desperate. Just like we're saying, Praia Grande is always a tricky place. Completely. Yeah. Aqui se ouve. E agora, onde é que a gente ouve? Isto é um lugar ouvir. Johnny Barciela. Quando tu me disse, está no plano de passagens, eu vou pôr. Estou ligado no micro, lá para fora. Vê lá se está a passar o som dele. Tu ouves o som deles aqui. Vê lá se consegues ouvir este micro. Alô, estás a ouvir? Perfeito. Aí ele liga-se a tal. Alô? Ok, não, quando eu desligo. Alô? Porque isto é só para o flash interview, estás a perceber? And with 30 seconds to go, João Barciela Joffrey on the estava right, Tristan Roberts on the left. A câmara perdeu-se ali um bocadinho. Yeah. The cameraman got a bit undecided. Yep. Out there. Only 20 seconds to go. Nicolas is in trouble, definitely. He was fifth. Nicolas was fifth in Antofagasta in the previous event of this World Tour in Chile. So, non-official results. First place, João Barciela. Second, Tristan Roberts. And third, eliminated from Brazil, Nicolas Bastos. Grande Joffrey a fazer um hit fantástico. Mais um português na quinta ronda.
No, whoa, no. Another stack heat. Fourth Pierre heat, yeah. Costa, Elton Loureiro, and Manuel Centeno. There could be an upset in the world title race. Pierre, Potential upset. he need to go through, so Yeah, Pierre is not going to be not going to have an easy life here yeah. against Elton Loureiro and Manuel Centeno. Wellington. He needs to win the heat or go into second. Manuel Anything Centeno. can happen. Manuel Centeno is one of the. He doesn't need. For anyone who knows a bit about bodyboarding, Manuel Centeno doesn't need any introduction. He's a legend here in Portugal. One of the best Portuguese at all time. There we are. Whoa, And it just starts. yeah, bread and butter for Pierre Luis Yeah. Costa. Just Mr. Backflip. Yeah. He does that as some guys do rolls. Pierre Luis Costa goes into backflips. Look at that, perfectly textbook. Smaller wave, just to put something on the scoreboard for sure. There you are, Pierre, former world champion, 2011 world champion. Sometimes I get the feeling that Pierre would be a six. Pierre would profit to add some more variety to his surf, because sometimes he relies too much on his excellent backflips. There we have Manel. No, No, it was from No, it was- Nicholas yeah. from the last round, previous heat. Yeah, from the But- previous heat. Sometimes Pierre relies too much on his backflip, and of course, There we have Manuel Centeno on the right. No, and the judges. I think the judges sometimes give him at least 1 point less than they would give another rider for the same move, because they're so used to see Pierre Luis Costa doing those backflips that it seems too damn easy. there we have. And And Wellington, in a slightly bigger wave Yeah. than IRS. Pierre's. It's a 11th place. Wellington is on it's 11th now on pla- 11th place on the world tour. You got 3 nines, 9 places on the previous Yeah, competitions. pretty consistent rider. Yeah, for sure. Pretty dangerous in these conditions. Another Boom. competitor from Espírito Santo in Brazil. Yeah. Pessoal do Espírito Santo. Aí está, vai Yeah. começar com It was 7. a slightly bigger wave, but that's. And the judges give him 1 point more. Just like we're saying, Pierre is the French, but he's a citizen of the world. He's French. Definitely. He He lives starts. here in Portugal. He starts bodyboarding in Morocco. Yep. He's now living in Portugal. Spent a lot of time in Australia Yeah, when he was so it's- younger. Yeah. So citizen of the world, definitely. And a poster boy for the French bodyboarding school. For the French school of bodyboard, sorry. And There we have Pierre Luis Pierre Costa again. working on this left, looking for something, and boom! There we are. Huge backflip. Huge backflip. Even with the backwash, it was a Nobody small held on. backwash. Yeah, he held yeah. on pretty good. He held on pretty well to his board, and well, this is a former world champion. Yeah, and for for sure, me, it's one one of the most exciting Yeah, for sure. bodyboarders in the world. So, 475. 475. It was a smaller wave. That's Yeah. what I was talking about. Yeah. Yeah, a smaller wave, and the judges. But even though it's- want some variety, Yeah, sure. yeah, for sure. It was not a clean wave. Yeah, the way he finished the move wasn't that clean, Yeah, but but anyway, still 475. I Yeah. think it could be. I don't know. he's leading the I'm not heat a now. judge. I'm not a judge. Thank goodness I'm not a judge. I used to be a judge, so é engraçado. You've been everything on Sim, bodyboarding, e right? principalmente esta prova de Sintra é uma prova que, óbvio, que é muito. Eu acho que passei por tudo aqui. Eu fui competidor, fui spotter, fui júri nesta prova, fui comentador para a televisão. Agora estou a comentar aqui contigo o Webcast. webcast.
Acho que... E é um prazer ter-te aqui, Nuno. Sem dúvida, é um prazer estar aqui a compartilhar aqui o estúdio contigo. À medida que vemos o Manuel Centeno... Não gostou do aspecto. Mais uma vez um abraço aí à galera toda do Brasil. De certeza que há gente acordada aí do outro lado do Atlântico. Fanáticos do bodyboard. A ver os seus conterrâneos aqui. Mas são muitos. Todo adepto de bodyboard é fanático. Não, isso sem dúvida. É uma comunidade muito especial. À medida que vemos, penso que era o Pierre Costa. Treze minutos para o fim do hit. O Pierre vai liderando. O Wellington em segundo lugar, o atleta de amarelo. Vemos agora ele a remar fervorosamente. Está ali a detectar algo. Precisa de um 3,76 para primeiro. O Manuel Centeno ainda não apanhou nenhuma onda. Tivemos mais uma onda agora para o Pierre. Another way for Pierre-Louis. And now Manuel Centeno. Oh, first we have the replay for the... There we have. Huge backflip. Grande backflip do Pierre. Sem dúvida, a sua imagem de marca. Temos agora então o replay da primeira onda do Manel. Tentar ali um backflip também, infelizmente não completou. 1,5 apenas 1,5 para a onda do Manuel Centeno. A última onda do Pierre-Louis saiu a 6,15. Última onda do Pierre-Louis 6,15. Mais um grande backflip, agora na última onda do Pierre-Louis Costa. Pá, eu se calhar estou a ser muito perfeccionista, mas eu gostava de ver. Já vi o Pierre fazer coisas incríveis sem ser backflips. Ele podia-nos presentear com outra coisa qualquer, não? Eu pessoalmente não me canso de ver os backflips do Pierre. Eu, também não, é como eu te digo, se calhar estou a ser um maluco, mas já vi o Pierre fazer coisas incríveis além de backflips e é um bocadinho, é como ter um pintor incrível que usa sempre a mesma cor. Que usa sempre a mesma cor e ele tem uma palete incrível. Uma paleta incrível. Eu acredito que ele esteja nervoso também. Claramente, é é a zona de conforto dele. Sem dúvida. Ele está nervoso com certeza, ele sabe, tem muita coisa em jogo neste hit. Ele... É a confirmação, um segundo título mundial, um primeiro título mundial, consegue-se 2 títulos mundiais, já o coloca num clube já restrito. Ele sabe neste momento correr o risco de eliminar num round destes é perder o título. É perder o título, completamente. E ele sabe perfeitamente que os atletas que estão com ele no HIT podem a qualquer momento, tanto o Manel como o Wellington são atletas que... O Manel que está com 2-1,5 completamente atípico por parte do Manel, não é? O Manel é o... Ele que é um competidor incrível, está...
Mas pronto, ele a qualquer momento também. Falta menos 10 minutos já. Conhecemos-lo bem. E se alguém consegue gerir bem a ansiedade e fazer Sem dúvida. É, sem dúvida, Manel. O Manel é o segundo lugar do ranking nacional neste momento. 4 ou 5 vezes campeão nacional. 5 vezes campeão nacional, segundo lugar. Um dos bodyboarders mais carismáticos portugueses. A todos os níveis. Profissional incrível. É um grande profissional. Um exemplo para todos os jovens bodyboarders. E à medida que vemos Pierre-Louis Coste going for this ride and boom, Aí está. another backflip. Fantástico este. Uma onda mais pequena. But Embora the a manobra foi projection he fantástica, gets, mas the não projection parece. he gets. Yeah, I'm not sure. yeah, I'm it not is a sure. possession, but actually the wave was quite small, but it was He a hasn't done anything but backflips on this heat. yeah. Not even the spin, I guess. It's No, incredible. he's definitely on this comfort zone. Yeah. And he knows what it takes to Yeah. win the heat, so a He 6 and a needs- 6.15. he needs to But be I'm on the not next sure- round. Yeah, a 6. But 6 I'm points. not sure when things got even more heated with in a tougher heat, and this is a tough heat for sure. But on a tougher heat, I'm not sure if he could, if that strategy would be the best or not. We'll see. A competitor like Pierre, he has a huge, for sure, he has a huge type of extra strategies for all the different strategies for all the Yeah. hits. Pierre is incredible for sure. So I'd say for me to win here in Praia Grande, theoretically, I think him and Uri are definitely the guys to watch. But we'll see. Well, Especially after yesterday, I saw Jared Houston surfing here. It was there we have Wellington He's in is such a needing. good form. Wellington only needed 5.16. Let's see what he can do. And that's it. Nice roll. Good roll, nice possession. Not a small wave, but this seems to be a two-man heat between Pierre and Ellington. Manuel still looking for a good wave to start things off, but I think he's relaxed and wild. He knows what he has to do. He's one of the best competitors, not in Portugal, but in the world. He won here in 4.75. He won here in Praia Grande some years ago Yep. in a final against Ben Player, if I'm not mistaken, or Damien King. Actually, I don't remember. I don't remember exactly. So, he's a 4.75, guy second in place. a He good needs a day. combination now. Yeah. He needs a combination for second now. 11.66, 76. Sorry. But So okay, he's eyeing on this one. It looks like a left. No, no, but just closed. so Pierre is first, Wellington second, needing a 5.162. First, Manuel needing a Centeno needing a combination 11.76 for second. So maybe we're talking a bit about history here in Praia Grande. What are the moments here of Sintra Portugal Pro that you remember more fondly, Nuno? Well, normally I have to remember. I don't remember the year. It was like about 15 years ago. We have a huge waves. Let's see now. And boom, Manuel Yeah, Manuel just. doing what it takes to put some scores on the board. Nice roll, punching through the lip. Textbook roll. But it was amazing because it's like 10 to 12 feet waves. It was like huge. Yeah. I remember bodyboarders like J Real, Keno McGee, just not
just cannot reach the outside. It was Couldn't so tell, great. O Manel agora a precisar de um 7,51. Faltam menos de 4 minutos. Mas se há pessoa que pode conseguir um 7,51 numa altura destas, é o Manel. Sem dúvida. Completamente. O homem tem de ajudar-se. É um competidor incrível. Sem dúvida. Eu lembro-me quando, nos tempos ainda da IBA, quando, sobretudo antes da regra das prioridades ser instalada, que ninguém queria apanhar o Manel Centeno ou o Pinheiro num hito, porque eles eram competidores incríveis. Continuam a ser. Dois do melhor. Aliás, está o Wellington. Mais uma onda. E Pierre. E E vai um air reverse, não? aí está. Não, Brutal agora. Meu Deus. Brutal. Ok. Aí está. Eu rendo. Continua na sua zona de conforto, Pois, mas uma meu zona de Deus, conforto meu, de luxo, brutal, de de luxo. luxo. O RS do Wellington também foi bom. Vamos Pois, lá ver. é, Com meu certeza Deus. vai melhorar um bocadinho ali o Olhem seu só para 465. isto. Bum. Fantástica a projeção. Meu Deus. A sair O que é clean. que os juízes vão dar a isto? Vamos lá ver. Senhores. Eu dava-lhe para aí um 8,5. Vou brincar um bocadinho e dava-lhe um 8,5. O que é que me dizes? Eu digo-te assim, vou por aí. Um 8. Talvez um 8. 8, 8,5, sim. Vamos lá ver. Vamos ver o que é que os juízes, se eles concordam connosco. Para brincar um bocadinho aqui aos júris, não é? Oi, 7,40 lá. Pronto. Mas é o que eu digo. Aquele ponto a menos. É o ponto a menos. É o ponto a menos. E a última do Wellington saiu a 6,15. 6,15, portanto melhorou a sua segunda nota. Tinha um 4,75, passou a ter um 6,15, o seu backup. E o Manel precisa agora de um 8,91 a faltar 2 minutos. Menos 2 minutos já. Muito Não está complicado fácil para o Manel. Muito complicado para o Manel. It's not easy for Manuel O Centeno. Manel não é querer arranjar desculpas para o Manel, mas temos que recordar que ele é o selecionador nacional de bodyboard. Veio agora de uma jornada muito, muito desgastante nos Açores. Não sei até que ponto ele não estará a pagar um pouco essa fatura, não? Aí está ele. Manuel Centeno. Let's see what he can do. Aí está. Bom Um invert. A aterrar, vai já para fora, tentar apanhar mais uma onda. Ele sabe que. É uma máquina este Manel Centeno, uma verdadeira máquina. Ele sabe que não há da hipótese. Manuel da Machine Centeno. This guy's like, He's 34 now. yeah, he's like Terminator on foam, you know? He's the contender Such on the national tour. an incredible competitor. He's on second. He won one of the. He won on Santa Cruz. Yeah. On the national On the- tour. Yeah, on the national tour. But as I was saying, Manuel, for those guys who don't know out 30 there, seconds. he's the national coach for the bodyboarding team here in Portugal. Yeah, for the juniors. He's- Yeah, for the the juniors. He's been on the. He spent the last week and 2 weeks, I guess, in the Azores, in the Azores Eurosurf Islands, in the Azores. on the Euro You Junior. have Wellington. Very stressful, very tiresome, and I'm not sure if he's not paying for it right now. He seems to be a little out of energy. But well, that's something he's got So, to deal with. Non-official It's part of the job. results. Yeah, first And so Pierre was ghost. Pierre, and then Wellington, First Wellington, and second Manuel Centeno. and unfortunately for us Portuguese, yeah. Manuel It's a Centeno. shame, it's a shame. But good news for Pierre.
Good news for Pierre. He progresses into 85, and it almost looks easy, right? So now a young gun, another young gun from Portugal. Miguel Adão. Amazing Miguel Adão And another young gun from France. Maxime Castillo. Miguel just started. And do you know this guy? He's a young gun as well, I guess. I've never heard Jeff of him. Herbert, no, I think it's, yeah. Maybe it's a young gun. Rings a bell somewhere. Yeah. From Hawaii, I think so. Legend, Jeff Herbert, Actually, three-time world champion. Two. Here we have. Boom, Miguel And Adão. Miguel Adão Nice just IRS for the ride. fighting. Just starting with this IRS. Under 18 European champion. Yeah, Miguel under Adão. 18 European on Eurosurf, Junior Eurosurf and series. And Maxime Castillo, which is the junior world champion as well for the ISA yeah. bodyboarding games. So two young guns Lots and- of talent in the water. and the amazing And Jeff of Herbert. course, the amazing Jeff Herbert. 3 times world If you ever champions. picked up a bodyboard, you know who Jeff Herbert is for sure. 2006, 2009 and 2012 world champion. And you could have won, I don't know, a couple more Yeah, for sure. with a bit of luck. Only 4 times pipe masters. Yeah. He's only 56 on the current ranking. No, he has. This is the first. Yeah, world event it's for a him second this year. event for him Okay. after pipe. Yeah. Sure. Maxime Castillo Obviously, as well. He couldn't. Maxime Castillo in the he smaller couldn't wave. miss, he Yeah. couldn't miss pipe, right? Yeah, sure. He's been working hard on. I interviewed him yesterday. He's been working hard on his board company, Yeah. Hub Boards, with his brother Dave. So he's been concentrating a lot on that side of the There we have Jeff. of his life, Rollo. and disregarding a little bit the competition side. But I think he took advantage of this year being a transition year for world Yeah. bodyboarding with For the sure, first year yeah. of APV. So 575 for the but first boom, wave Jeff of Miguel Herbert. Adão. Jeff Hubbard with a nice roll. Miguel Adão from Figueira da Foz, training by one of the Portuguese legends, Nuno Trovão. Yeah, charismatic trainer. Yeah, Charismatic coach here in Portugal. Figueira da Foz, one of the Top. amazing factories of bodyboarders in Portugal. Yeah. Guys like Luís Pereira, Porquito, Bernardo Geronimo, Daredevil in the big waves, but also a very talented bodyboarder in the small waves, lethal on the knee as well. For me, definitely one of my favorite bodyboarders. Unfortunately, competitively, the guy's a disaster. he would be the first to say it. He doesn't know how to compete. He just basically he hates it, but he surfs so good. It's such a shame. So this is the second wave for Maxim. First Maxime wave Castillo. was 675. As we see, Jeff Herbert. And Jeff boom. Herbert, he more on the inside. This guy flies like anyone else in the world. Incredible. Look at this then. And speed line and boom. With his characteristic style. Amazing. And then Miguel again. Whoa. Wow. Whoa. Nice one for Miguel. Miguel is Such an ripping. exciting- He's such an ripping. exciting young rider. Wow, how cool is that? How cool is that? Amazing hit at this time. Second wave of Maxim of 4. And Nuno 75. Trovão just sweat himself. Yeah. Grande abraço para o Nuno. Grande abraço para o Nuno, que deve Grande estar a abraço. vibrar, deve Treinador estar aos gritos fantástico. agora em frente ao computador. Sem dúvida. Grande abraço para ele. Parabéns, muitos parabéns por esta joia de miúdo e de atleta que ele... Miguel é um miúdo fantástico Exatamente. e que surfa muito. Eu gosto muito da linha de onda dele. É fantástico este miúdo. Ele ficou mesmo à porta do top 16 do Pro Tour. Mas há de ser com certeza campeão nacional, não tenho dúvidas disso. Claramente vai ser é uma das grandes promessas do bodyboard português. Acabou de vencer só a categoria de sub-18
do Eurosurf Júnior nos Açores, surfando muito. Aí está a segunda onda, 6,75. 6,75 para Estou um o bocadinho Miguel, desiludido está em com esta nota. primeiro. Ou não? Eu não sou juiz, lá está, mas estava à espera um bocadinho mais. Talvez seja a minha costela nacional a puxar um bocadinho. Sim, claro. E o carinho que eu tenho Mas por eu se calhar, 6,75. eu acho que merecia aqui, se calhar comparando com a primeira onda do Maxime, eu acho esta onda mais forte, esta onda Completamente. sem dúvida. Mas pronto, lá está. Os juízes estão lá. Os juízes é são isso que se pagam. soberanos. De qualquer maneira, o Miguel é primeiro. O Maxime precisa agora de um 5,76 para primeiro. E o Jeff tem duas ondas, uma de 4, outra de 5,10. Precisa de 6,41 para segundo. So, a quick update with Portugal's young gun Miguel Adão in first with 12.5. Maxime Castillo from France. Bonjour France with 11.5. And Jeff Hubbard from Hawaii, Aloha, Hawaii with a 9.10. So, incredible, Jeff Hubbard. We'd say Jeff Hubbard in third place against these young guns. Yeah. Exciting times here in Sintra for sure. One of my favorite bodyboarders of all times. Definitely. Amazing bodyboarder from Kauai. Maxime on second, Maxime And Ferrancachon. talking about Kauai and young bodyboarders, have you seen Tanner McDaniel here in Yes, Portugal? I did. What a young. Unfortunately, he got knocked off the comp already. I lost. He's still on the junior competition. Yeah, but still on the junior competition, and for sure he's going to give us a pretty good show today as well. So Yeah, for sure. So we're starting things off here in Sintra Portugal Pro with the men's Here division. we have. Round 4. It's going to be a pretty long day here in Portugal. Here in the Sintra Portugal Pro with, I guess, with 26 heats, if I'm not mistaken. I don't have the schedule right now. 28. Someone's correcting me. 28 heats here in Portugal. It's gonna be a pretty long day, a pretty gruesome day. Definitely. Well, day. gruesome's not the word because we're going to have great bodyboarding show here, I'm sure. For sure. They have black As we Jeff see, Hubbard. Jeff Hubbard. Let's see what it can do. Boom. There we are. Oh, God. Unfortunately, we fell on the impact zone and Yeah. 12 minutes to go. Maxime. but look at this. It's the projection you get. Well, it's Jeff Hubbard. You don't need to add anything more to that. Only 165 for Jeff. It was a nice attempt, but unfortunately he fell on the worst possible place. As Miguel Adão is leading the heat. Boas Max, notícias para a yeah. Figueira da Foz. Para já, pelo O menos. Miguel tem estado a surfar muito, tenho visto os hits dele também. Muito consistente, vem moralizado com certeza, vem com certeza. muito moral. E incrível a energia deste miúdo. Passou 2 semanas a competir nos Açores em condições de stress. É verdade. Estas competições de equipas são muito estressantes, desgastam muito. E este miúdo chega com esta pica toda, com esta vontade, com o sorriso do costume, a dominar aqui este hit. Um hit onde tem apenas o 3 vezes campeão do mundo, a lenda de Jeff Hubbard. Incrível. O Maxime Castilho é curioso que ele nasceu em Paris, um sítio onde não há ondas, mas mudou-se para Arcachon, ali pouco ao sul de Lacanau, ali na região de Bordeaux, não é? Em França, sul de França. Maxime também tem um irmão, não é? Exatamente. Um irmão também um jovem bodyboarder, agora não me estou a lembrar o nome dele. Bem, mas pronto, tem um irmão que também... Aí está o Jeff, Oi? vamos lá ver. Aí está Ponto. lá dentro. E Bom, o esse aí com um rolo grande brutal. Grande onda de Jeff Hubbard.
Grande onda, Jeff. Vamos lá ver. É 3 vezes campeões do mundo, meus amigos. Isto não é à toa. Seja em Pipe Gigante, seja aqui na Praia Grande, seja onde for, este senhor que já venceu aqui em 2009, se não estou em erro. Sim, foi o ano em que a Catarina foi uma final brutal com Catarina Sousa e Rita Pires. É verdade. Uma final ingrata de ter duas portuguesas. É ótimo. É Sem muito dúvida. é muito bom para o bodyboard português ter duas portuguesas. Aí está o Maxime. Mas Maxime também com R. Aí Reverse está. e Miguel Adão. Fantástico. E foi uma pena esse ano ter duas portuguesas Está fantástico. na final. Mas pronto, uma que tinha que ganhar e foi a Catarina. É verdade. Não tira lustre nenhum à Rita. Sem dúvida. Uma gigante 13 vezes. Quantas? 13 vezes não estou em erro? Campeã nacional? Não. Campeã nacional? Não. Não sei quantas, mas muitas. Muitas. Eu não sei se não. As grandes sem dúvida, as grandes lendas de. A Rita, a Catarina. Tem uma. Sei lá. Em conjunto. Não há palavras para descrever. Em conjunto com a Dora Gomes. Exato. Foram as três, sem dúvida. Infelizmente, neste momento, afastada da competição, mas ainda dedicada aos esportes de ondas e. De outra maneira. Saíram 4,90. Gostaríamos muito de ter a Rita Pires um dia aqui de volta ao Sintra Portugal Pro e à competição. A última onda do Jeff Last. Se ela nos estiver a ouvir, um grande beijinho para ela e esperamos um dia vê-la aqui de volta. Last wave of. E entretanto, Jeff Hubbard. Again. Oh, lindo. Last wave of 7.75 is now leading the heat. Exatamente. Jeff Hubbard showing us that it's not his aerial game that's strong with that beautiful spin out there on the lip. Not the highest scoring maneuver, but so beautiful. Miguel Adão, segundo. Miguel Adão is second, needing a 6.11. 6.11 first. And Maxime third, needing a 5.76 so for second. It's going to be tough. Yeah, it's going to be tight. And you see how Jeff Hubbard, 3 times world champion, he let the young kids play first and anything with a couple of waves. Yeah. Just incredible bodyboarder from Kauai and the Hawaiian Islands. And we still got his brother. His brother is already on the round 5. Yep. Stellar performance yesterday. Yep. And he's on his way to become again a DK world champion. Yep. 2 times in a row. Hi guys, we're here working our butts off here in Sintra Portugal Pro, trying to give you guys the best commentary possible from Sintra Portugal Pro, from the Praia Grande. And round 4 of Heat 5 with Jeff Herbert leading the charge with Miguel Adão from Portugal and Maxime Castille from France. I've got here with me Nuno Aline, the National Tour Director, giving us a hand today. Hi guys. Hola a todos. Bonjour. À la France. À la Réunion. Etc. And all the bodyboarding loving people in the world. Tahiti, we got a Tahitian rider here in Portugal as well. I'm not sure if he's still on. I don't have a table here. I'm not sure if And again, Miguel. Whoa, Miguel Adão. He's on fire. He's on fire. Whoa. Such a pleasure to see Miguel Adão competing at this level. And it was a way for Maxime. No, not completed. Unfortunately for the tried a backflip, but Parisian rider. Didn't know he was born in Paris. That's interesting. And that's it, Miguel Miguel. Again. Yeah. That's the replay. So 675 and the 590, 5.9 to Miguel.
And Miguel Adão charging for the right again. Boom! Heavy roll. Excellent roll for Miguel Adão. And the replay of Jeff Howard in and out of this wave. E fantástica performance. Miguel Adão aqui neste hit. O hit ainda não acabou, ele ainda não passou, mas independentemente disso, Maxime não consegue completar esta manobra. E Jeff Howard, mais um rolo, fazer pela vida. Jeff Howard está a comandar este hit com toda a calma, toda a categoria de alguém que tem 3 títulos mundiais. Mas o Miguel Adão, independentemente de vencer ou não este hit, ou de passar ou não neste hit, vencer ia ser lendário com este para os livros de história, para ele pelo menos, e para todos nós, vê-lo vencer aqui ao Jeff Hubbard. Mesmo que não ganhe ou que não passe este hit, e eu estou com esse hit que ele vai passar, mas mesmo que não passe este hit, está a fazer aqui uma exibição de classe mundial. Surf lindíssimo, com variedade, com classe, diria mesmo. As we see Jeff Hubbard, the Hawaiian flying champion, whatever. There are no adjectives enough to define this incredible bodyboarder. Leading this heat, Miguel Adão from Portugal, exciting young rider from Portugal, Miguel Adão from Figueira da Foz in second, and Maxime Castillo from France in third. Very nice conditions here in Portugal, Praia Grande. The sleeping giant of action sports, bodyboarding for sure. Some incredible images from the World Tour. Just seen some incredible images from this World Tour. Bodyboarding is definitely the sleeping giant of action sports. Just needs a push. If there are international investors out there, bodyboarding, the world scene of bodyboarding definitely needs a push, and the investment would be returned tenfold, I'm sure. Because this is a very devoted community. The guys are very grateful to to brands that invest in bodyboarding. Very militant community, and so and it's bodyboarding itself gives us quite a show. You just need some good waves like the ones we are having today here in Sintra and Praia Grande. As we see Maxime Castillo trying to overtake that section, but unfortunately the wave just closed out on him. Bad news for the young French rider hailing from the south of France, originally born in Paris. And 1 minute and a half to go, less than a minute and a half to go. Jeff Hubbard leading the scores with 12.885, followed very closely by Miguel Adão, the Portuguese young rider from Figueira da Foz, coached by legendary coach Nuno Trovão, charismatic bodyboarder here from Portugal. And third place, Maxime Castillo from France. So it's round 4, heat 5, and it's just beginning, guys. It's going to be an exciting day here in Sintra Portugal Pro. Lots and lots of good bodyboarding to be seen, and if you have the opportunity, just come here into Praia Grande and enjoy the show, because it's worth it, I promise. E é isso, quem puder vir aqui à Praia Grande, à medida que o tempo se escoa neste hit 5 da quarta ronda, e temos o Miguel Adão ainda, mais uma direita, à procura ali de um tubinho, e a sair, que maravilha. Um reverse, que bonito que é ver o Miguel Adão surfar. Mais um reversezinho ali. E mais uma rodinha. Ele já praticamente vai sair.
Já o Witt já não lhe vai escapar. Parabéns ao Miguel Adão, tem motivos para festejar. Enquanto Jeff Hubbard, bom, mais um backflipzinho a fechar o hit. Jeff Hubbard a vencer o hit tranquilamente. Este hit da quarta ronda, que dominou tranquilamente face a estes dois jovens, o promissores Miguel Adão e o Maxime Castilho. Maxime, que infelizmente para os franceses foi eliminado. Maxime, unfortunately for the French colors, has been knocked out of this comp. Good news for Jeff Hubbard and obviously for the Portuguese Miguel Adão from Portugal with a red singlet and great performance by the young Portuguese rider. What a pleasure it is to see him surf. Now we're going to have Roberto Bruno from Brazil, Diego Cabrera from the Canary Islands, and Ayoub Rashidi from Morocco. Great job, great job. And so, back into action with Ayoub Rashidi from Morocco in the lead, Roberto Bruno from Brazil, Olá Brasil, and Diego Cabrera from the Canary Islands in third place.
With me still leading this charge, Nuno Olin, the director of the national tour, and hi guys, and exciting times here in Sintra. 4 world titles to be had, great waves today, and my God, Waves. such performances today. The first wave today was a 975 from Ricardo Rosmaninho from Portugal, so he definitely set the tone here in Sintra, Portugal Pro today. The waves are good, amazing conditions today comparing to yesterday. Even though we have good waves yesterday. Yeah, today the wind knocked out. Yeah. The swell is way more clean and polished, and wow, the scores are reflecting just that. Yeah, sure. Ayub Rashidi from Morocco leading now. First wave 5.5 and the second wave 6.75. Bonjour Maroc. Bonjour al Maroc, salam alaikum. 9 minutes to go. This is Ayub going to be an Rashidi. exhausting day, full of emotions here in Praia Grande. Please, guys, if you have the chance, just come here into Praia Grande, or at least Está o Diego keep Cabrera. in touch through the webcast. As we see, Diego Cabrera, exciting rider from the Canary Islands. Hola, Canarias. Hola, buenas Canarias. It's a nice roll. Magnífico bodyboarder Diego Cabrera de las Canarias. Okay, Diego showing us all his class here. Diego what an is exciting rider. Diego, he risks it all. He's one of the most exciting riders on tour for sure. is pumping again after his accident in El Gringo Arica, in yeah. Arica 2 years ago. He almost got himself killed. Yeah. Banged his head on the reef. Yeah, it was really bad. But he's Gruesome injury, but he's back on tour and back in full force. surfing amazing as usual. Yeah. And Roberto Bruno from Brazil in third. Roberto Bruno terceiro, também um atleta perigosíssimo aqui na Praia Grande. Roberto Bruno do Ceará. Do Ceará. Essa zona que da Isabela. Uma zona que tem fama de ter ondas pequenas, mas que é só cria fama. bodyboarders Cria fantásticos. bodyboarders fantásticos. E o Brasil já há muito. Creio que as pessoas já começaram a abandonar a ideia de que é um país só com ondas pequenas e ondas Sim, mais. claramente. Há ondas fantásticas no Brasil. Tem Tem maravilhoso. vindo imagens de lá. Já não falo só de Itacoatiara, é evidente, mas também há rifes, há tudo, há um bocadinho. Há uma costa gigantesca e com grandes. Ui, que grande rol do Ayub Rashidi. Ayub Rashidi. Fantástico. Huge roll by Ayub Rashidi. His third wave is leading now. Yeah, definitely. He was Solidifying third. on his heat. Ayub was Is he third clean? on national championships in Morocco. Yeah.
Alrighty, well, welcome back to the Sintra Portugal Pro 2014, and Carlos Mariano just taking a well-deserved break. Tez McKenna from the APB, hanging out with Nuno from the association. How are you, mate? Portuguese APB, yeah. But I'm okay. Just stoked with this performance today. It was amazing bodyboarding since the morning, yeah. Really nice glassy conditions. Yeah, definitely, The swell evened out overnight. We had that low tide this morning, which allowed for some really high performance riding. Yeah, I've just been cruising around talking to competitors, getting a bit of a vibe on how everyone feels. And I tell you what, there's been some, as you said, some exciting performances. Yeah, definitely, yeah. So we're coming into the home straight now, not long to go, and of course on Sunday we'll be crowning 4 world champions. 4 world champions, yeah. That's yeah, true. and for the first time ever, the Pro Junior champion, which is a really cool concept. Definitely, it's one of my favorite concepts of all time. We should do it before. It's the first time, but yeah. Can you imagine the kid who wins the Pro Junior World Championship, that photo that's going to be in the bodyboarding magazines and the websites all around the world? Every kid is going to want to have one of those trophies. We have such an amazing young guns, man. Such an amazing bodyboarders. Yeah. Young man, from Tana to Tristan. In Portugal, we have 3 or 4. Kinetic They are really world amazing. of beauty, and you're actually in the medium, so you become part of the, you're in the water, you become part of the water. Just give you that access to experience all those little facets and all that beauty that's out there. Alrighty, well, welcome back, and that's just a little clip, I guess, of some of the highlights of the APB World Tour. I guess it's we're kind of back into reconstruction mode, really. Yep. After, of course, the previous association, but it's some exciting times ahead as we rebuild the sport. It's got so much potential. 2012 was such an incredible year, and we're really looking forward to 2015. But here goes Roberto Bruno. And he's long been one of the standout riders from Brazil. This kid's from so Ceará. experienced. It's amazing. Experienced rider from Ceará, Brazil. He's currently 9th position, I think. 9th position on the ranking. It was 15 in Itacoatiara, so it's sure. Yeah. Yeah, he's always been. He's such a good competitor. He's he really knows the system well. He's very competition savvy, and yeah, it's going to be interesting. But have a look at the young kid from Morocco. These Moroccans have got some style, haven't they? They have amazing waves down there. It's amazing. They have huge potential, and we see they are being supported by the government to travel now. Well, we have Brahim Idouche, that is already a legend from Morocco, but we have all these young guys. It's amazing. Young Rashid is a new guy as well. He was 3rd on the national championships for Morocco. He's really nice competitor. They were amazing in Morocco, yeah, definitely. Okay, well, that was a little wave there from Diego Cabrera, and you know, he doesn't need too much introduction. His career's been well documented over the years. Yes, I just talk about this accident in Arica. Yeah. But he's getting back. He looks strong. I saw him the other day. Stronger now, yeah, for sure. You know, I was there, and I went with my friend Yo-Yo Sepulveda. We were the first people to get to the hospital after he was taken in the ambulance from Arica. And you know, when he first did that injury, his brain swelled right up, and it was really dangerous. And the doctor actually came to me and said, ring his father and mother and tell them that he might not make it. My God. And it was one of the hardest phone calls I ever had to make. Yeah, for sure, yeah. And I was so happy to see him recover from that, and not just recover, but now fully recovered. Yeah. And starting to get his confidence and his fitness back. He's such an incredible rider and a That's great guy. why I always say that these guys deserve better. All these guys deserve the better because they are such an amazing riders. They do just amazing stuff, and they deserve, the bodyboarders deserve all, man. They should get the best world tour for them because, well, courage is main mark for bodyboarders all over the world. Yeah, well, they surf the heaviest waves, and they do it for the right reasons, Yeah, because you know they're not doing it.
people. Just a little glimpse of the city of Sintra here, about 25 minutes out of Lisbon to the north. Is it to the north of the city? I get lost here a bit. Well, more for the west, yeah. More for the west, yeah. Okay. And what an amazing part of the world. It is. It's a very special part of the world, and that's why the royalty, you know, way back in the day, picked, if they could pick anywhere, they decided to set up shop here with their castles and everything, and it's a magical part of the world. Yeah, it is. It's a country with a huge history. Most of people should know the history from Portugal. Is amazing. And with the coast, we have an amazing coast with such a nice waves. It's such a small country with lots of different kind of waves. It's amazing, yeah. It reminds me a lot of Australia. Have you been to Australia at all? I've been in Australia a lot of times. There's a lot of similarities between true. Portuguese and Australian. We live on the coastline, we love the ocean, and we don't mind a beer. It's pretty much the same, yeah, definitely. Yeah, that's right. Nice, friendly people who. I always say that, yeah, some of parts of the Australia, some parts of California is pretty similar to Portugal, yeah, definitely. Well, at the moment, looks like the young Moroccan, he's got the boys on the back foot. So Rashidi currently leading this heat. That was just a small wave for him, that little in and out, but he's got some good scores locked in. Roberto Bruno sitting in second, and Cabrera needing a 7-point something to get out of trouble, but he's capable of these sort of scores. For sure, Diego, for sure, yeah. Special on these waves, yeah. We have good conditions today. We have already seen some amazing performances today. Well, we've got a big day ahead of us, Nunu. 28 heats, and some of those heats are going to be 25 minutes in duration. Yeah. It's about a 10.5-hour day for the work crew and the judges and everybody who comes together to behind the scenes to make this happen, because quite often when you watch the webcast, you don't see the army of hard-working individuals behind the scenes that make it all. Most of the people don't know the amazing crew behind the scene, And it's the same crew. It's like a family of guys, you know. I came back. I've been away for a couple of years, you know, because just like me, like me. So I came back, and it was like a family reunion, you know. It's unreal. But they know their job well. They've been doing it for a number of years, and everything just happens seamlessly around here. It's just so easy, and it's, you know, after 19 years, it's the most established and the most professional contest on the world tour. And that's why we wanted to crown the world champions here. There was some chance that we would have gone on to Venezuela and Panama, and there's still a small chance that those events might happen in some small way, but only in a specialty kind of ranking. Of course, we'll finish and we'll crown our world champions here on Sunday. So right now, coming down to the last couple of minutes, this is an elimination round. Third place here will get equal 25th, I think, and pick up a couple of $100, but we're starting to see the exit of some of the top seeds in this round here today. Ayub trying to improve his backup 6.15. Well, not enough for sure, just 1.10. Smaller wave, inside wave. Well, that's a bit of live vision again of the current heat leader. So Ayub from Morocco in the lead. Roberto Bruno sitting in second. And once again, Diego Cabrera, 7-point something required. That's the judges' windows there, looking down towards the Erebus Hotel, which is where a lot of the staff stay, and that infamous pool, which is being... I'm staying at the Erebus, and the sound of the ocean last night smashing against the pool is amazing. It was so loud, and it was almost... like filling the pool even... Yeah, and it was making the building vibrate. You know, the swells were at high tide last night, were just really... It was probably 6 feet, and it was just pounding into the wall there, and I've never seen... So just imagine during winter time, it's crazy, crazy. I can imagine. Well, here goes Cabrera, looking for something. That's more like it. And combos that wave, so that's a nice little combination of moves there for Diego Cabrera. And he'll exit that wave with about 40 seconds remaining. It was a smaller wave. Yeah. Probably not enough for a 7.61, probably. No, well, we'll leave it up to the judges, but I've got to feel, I think you're right there, Nunu, because... you know, whilst it was a nice combination, they've got to, you know, compare that directly to the other scores in the heat. 5.8, not enough. No, there we go. So it looks like Diego Cabrera
could be eliminated here, and we'll see the Moroccan and the Brazilian moving on through into round number 5. He only needs a... No, well, now we have Ayub again. No. So the last wave for Diego is 5.8, so not enough. He needs a 6.91, but we finish. So we are done. Well, that's the siren in the background. That winds off another heat. Alrighty, well, welcome back to the Sintra Portugal Pro 2014. You're watching the APB World Tour. Tez McKenna holding down the hot seat in the commentary booth, along with Nunu from the also from the APB. Portuguese one. Yeah, there's a nice bit of synergy happening there. It is. What's the website for you guys? So actually, we're not have an website now. We're just using the Facebook, our page, official page on the Facebook. Yeah, we've stolen your URL, haven't we? But we okay. We okay with that. We okay with that. It's perfect. Yeah, right. definitely. It's a it's a time of rebranding and rebuilding for the sport. Yeah, and, for sure. You know, it's exciting times because it's just like building a new house. You can look at the old one and say, look, we can make some improvements on this. And we just did the same. We just rebuild our national tour as well. We have a different national tour this year. We just end our regular season. We have 4 stops on our national season, and then we qualify a top 16 to go to the prime events. Okay. 2 prime events on our Ayrshire and Nazareth, 2 of our premium venues in Portugal. Just give you that access to experience all those little facets and all that beauty that's out there. Estamos de volta aqui ao Sintra Pro com o hit 7 do round 4. Amaury Laverne, Moz de vermelho, de amarelo Hugo Pinheiro, atleta que dispensa apresentações, primeiro lugar do ranking nacional neste momento. E o atleta português neste momento melhor classificado no ranking mundial. E de preto, de Marrocos, o Anas Adli, os atletas de Marrocos que estão on fire também. Acabámos de ter o Ayub Rashidi a passar à próxima fase, ao round 5. Exatamente, e Amaury Laverne, Hugo Pinheiro e Anas Adli. Now for Amaury Laverne, one of the guys fighting for the world title here, for his second world title, in fact. One of the contender, yeah. Hugo Pinheiro, Portuguese bodyboarding legend from Costa de Caparica, and Anas Adli, very dangerous, very talented Moroccan rider, as them all here in Sintra. They're pretty dangerous in these beach break conditions. As we see Anas Adli looking for something. Amaury, important hit for Amaury. He needs to go through if he still wants to. If he still wants to fight for the world title. If he still wants to keep in the race. Hugo Pinheiro is our current leader of a national tour here in Portugal.
Is an amazing bodyboarder. So big responsibility for Amaury Laverne here. He definitely doesn't want to lose or to be in third place on this heat, because it would knock him out of the competition, and mostly important, it would knock him off his aspirations to a second world title. So. Important hit for Hugo Pinheiro as well is 34 on the ranking. This is important to get at least ranking, 34. Definitely. The thing is, Hugo Pinheiro only competes In pipe and Itacoatiara, yeah. He didn't make the he Chilean needed legs, at least one more event on tour, so that 24th place isn't his real place, so to speak, because yeah, for sure. He definitely is worth more than the 24th in the world. As we see Amaury going for the left, his stronger side. Boom, small. There we have Amaury. Just putting something on the scoreboard. A little RS, a little spin. Just to put something on the board. He knows how important it is to score first, and it's always important to have a strong wave on the beginning. yeah, It give you the it was a pretty small wave, but considering conditions now, because the ocean's dropping off a bit. yeah, the tide just change. Yeah. And as we told you, we told you guys here before, for the guys who aren't familiarized with Praia Grande, this is a very open beach, very susceptible to changes in tide and wind and so on. So, and we're testifying just that at the moment. So first wave for Amaury, 6.25. 6.25. We've just seen a wave for Anas Adli, the Moroccan, the guy from Kenitra, just north of Rabat, the capital of Morocco. Yeah. 5 points for his first wave. And Hugo Pinheiro is still looking for a wave. Just looking for starting. The amazing Amaury Laverne. Amaury born in France, in Poitiers, and then moved to the Reunion, and now currently lives in Canary Island. Yeah, just got married. Yeah, changed his life a bit. Yeah, Has a small son. If I'm not it's a son, if I'm not mistaken. it is. I think so. And well, lots of changes in his life. It would be pretty nice for him, a world title at this time of his life. Amaury, who is a consummate professional, the guy's a fitness fanatic, probably the fittest or one Yeah, of the fittest definitely. bodyboarders on tour. Just a machine. He was a former world champion 2010. Yeah, He just won the and he won the He title won the- win in Sintra. in Sintra, yeah, and he won in Arica. Here we have first wave for you, Hugo. Hugo, he's not. No, it's not man, coming if out he got for out sure, of this yeah. barrel, I would give him a 10 or something. Amaury, that it was first in Arica in a huge, amazing performance in Arica. Yeah, the duo with GT Yeah. with Guilherme Tâmega from Brazil was Yes. something epic. He deserved it. He really deserved that win, Yeah. for sure. As we see, I think it's the replay. Yeah, definitely. The Yeah, it's a the replay wave for of Hugo. Pinheiro.
2.5 for his first wave. So first wave for Amaury is 6.25. The first for Black, Anas Adli, 5 points. And Hugo Pinheiro, 2.5. So Hugo Pinheiro is third, needing 2.51 for second. Hugo Pinheiro, um atleta que dispensa completamente apresentações. Ganhou 2 etapas do Nacional este ano. É o líder do circuito. Vai para as provas Prime como líder. Portanto, com certeza o principal favorito à vitória final. Completamente. Enquanto o líder Luciano a alongar, a preparar-se para entrar a seguir. Luciano, um dos atletas mais perigosos aqui na Praia. E mais altos. E mais altos. É incrível quem vê este atleta brasileiro não é voar completamente como ele voa, em ondas de qualquer tamanho, mesmo sobretudo em ondas pequenas, fica com a impressão a verdade que é esta. Que ele é um atleta baixinho e levezinho, o homem. É só um menino de 1,90m. É só um menino de 1,90m quase. É um menino de 1,90m, 80 e muitos quilos, é qualquer coisa que... Isto temos ali o Amaury e o Anas, o Amaury para a esquerda, o Anas foi para a direita. O Amaury que reside agora no fronton, reside agora nas Canárias. É o local do fronton. Uma onda, talvez a onda de mais alta performance bom rolo ali do Anas. Mais alta performance do bodyboard mundial. Os marroquinos estão fantásticos, a surfar muito, têm grandes ondas em Marrocos. Sim, Marrocos tem um potencial incrível. E a Federação Marroquina investe bastante. A Federação Marroquina está a investir. E isso nota-se um bom exemplo para as autoridades nacionais. Sem dúvida. Com certeza. Nós precisamos muito. Não direi diretamente para a Federação Portuguesa de Surf ou para a Associação Portuguesa de Bodyboard, que fazem o que podem, mas se calhar para quem os financia, se calhar seria bom investir um bocadinho mais para ajudar a representar o país. É mais claro que houve, não há dúvida que foi claro que houve um desinvestimento, grande no bodyboard, nos bodyboarders acima de tudo. Com muito pena minha, podemos ver aqui facilmente 5, 6 bodyboarders a correrem o circuito mundial todo e a ter boas classificações, facilmente. E mesmo no surf, há um grande investimento, sim senhora, nas provas profissionais, nos WQS, nos WCTs, mas infelizmente devia haver se calhar um pouco mais de investimento nas federações e nas seleções e nos clubes, que é quem de facto forma os atletas e forma os talentos. Se calhar um bocadinho mais de atenção para a base, para aquilo que é a base dos desportos de ondas a nível nacional. Sem dúvida, Carlos, acho que disseste tudo. Não podemos começar uma casa pelo telhado, não é? Não sou empreiteiro, mas... Não, isso levava-nos aqui a uma conversa de horas. Longa. E temos uma longa conversa. E temos felizmente boas ondas para comentar aqui. Não há dúvida que há um desinvestimento claro no bodyboard, não só em Portugal, a nível mundial. Mas também é preciso trabalhar as bases, é muito importante trabalhar as bases, não só em Portugal, em todos os países é muito importante trabalhar as bases. E já vimos aqui aí está o Hugo, já agora. Atletas portugueses a mostrar. O Hugo Pinheiro já não é assim tão jovem, mas 33, 34, mas aí está um belo rolo. Mas ainda com tanto para dar à modalidade. É um atleta fantástico, envolvido na comunidade, envolvido no desporto. É um empresário do desporto. Dá um retorno fantástico aos seus patrocinadores. Muito preocupado com a sua imagem, muito preocupado com a imagem mediática, é isso que eu estou a dizer. É um modelo de comportamentos, é pai há pouco tempo também, é verdade. Um ano, e um exemplo a seguir para todos os jovens bodyboarders. Não me canso de dizer isto. Se vocês querem fazer carreira, podem ter todo o talento do mundo. Se querem fazer carreira nesta profissão, ponham os olhos em atletas como o Pinheiro e o Manuel Centeno, para perceberem um bocadinho como é que se gera a carreira, como é que se trabalha essa parte fundamental para um futuro como profissional. Sem dúvida, isso não há dúvida nenhuma. Com 6 minutos,
6 minutos ainda. O Hugo está a precisar de 6.41 para a segunda. Hugo Pinheiro needs a 6.41 for second. E o Hugo está a surfar muito bem, mas tem estado a surfar muito bem aqui em Sintra, mas está com algum azar hoje. E o mar, impressionante. Vê como o mar desceu aqui. Yeah, it's completely changed. Yeah, this is a typical Praia Grande sea. It can really change during the day. It's amazing. Amazing. We started off with 3-4 foot waves, for sure, and now we're like dropping. I'll say more for the beginning. Perhaps. 4 to 5, maybe 5 on the biggest ones, and now it dropped for 3 for sure on the sets 3 feet. On the set 3 foot. But this is typical Praia Grande. Yeah. He has huge variations from the tides, you know. Yeah. It's a very open. As we said, it's a very open beach. Changes a lot. I was kind of expecting this drop since very early in the morning I talked to people who came in from Ericeira, and they said that Ericeira at that time was already tiny, so I was expecting a bit of a drop off on the swell here, but I think this is mostly has to do not with the swell but with the tide. The tide is it's the tide. It's definitely the tide. Yeah, there we have Amaury. Nope. No, nothing for him on this wave. For the last wave of Hugo, 4.75, so he needs now a 5.91 for second. So first place Amaury, second place Anas Adli, the Moroccan, and then third. I'm pretty sure Hugo can get to 5.91 easily. But whoa, as we see the Moroccan rider, I'm not sure. I'm not sure if he can play it. I don't think he made that move. But 3 minutes and a half to go, and Hugo Pinheiro needs a 5.91. Come on, Hugo. Give us a bit more of a show. Three minutes to go. Amaury again. On his right. Driving for the right. Boom. Nice. Huge invert. I love Amaury's style. Yeah. Even though people says that he's better for lefts. For the left, I think his styles. Obviously. Yeah, it is. But it's amazing for both sides. Obviously, a guy can't be world champion without being awesome for both sides. As we see Hugo paddling hard for this wave, going for the left. I think he's going for the IRS, sure, and he gets it. Yeah. He needs a 6.16. I'm not sure if he's going to make it. Wow. What do you think? It was a smaller wave. Yeah, it was a smaller wave. It was a really nice IRS, but maybe it's not enough for the 6.16. We'll see how the judges call it. 6.16. He was needing a 6.16 because the last wave of Anas Adli was a 5.25. Yeah. And 5.80 for Amaury Laverne's invert. I'm not sure. Comparing to Amaury's invert, I'm not sure if it's... Well, is enough. 6.5. 6.5. Good news for Hugo Pinheiro. Boa, Hugo Pinheiro. 6.5. O Hugo precisava. He's second now. Yeah. Passou para segundo. He's second. Estávamos um pouco hesitantes porque tinha sido uma manobra fantástica, mas de facto a onda não era das maiores. Não tínhamos a certeza se os juízes iam premiar ou não o Hugo Pinheiro, mas de facto 6.5. Muito boa onda para o Hugo Pinheiro. Fantástico, sem dúvida. O RS foi muito bom, muito clean. A onda de facto era mais pequena, mas não foi forçada. Às vezes há uma tendência para fazer aquela RS forçada e foi muito... E que bem está a surfar o Hugo neste Sintra Portugal. O Hugo
E ele precisava de passar esta ronda para... Era importante para garantir o lugar nos 28 primeiros. É muito importante garantir o top 28 para garantir pelo menos que no próximo ano entre numa ronda sempre mais à frente, no próximo Tour. Muita coisa em aberto ainda para o Tour de 2015. Sim, mas tenho que falar de Couteri e há boas... Parece que há boas perspectivas. Toda a gente fala cada vez com mais insistência num regresso ao Tahiti, o que seria qualquer coisa de fantástico para o bodyboard mundial, sobretudo com um bom webcast. Naquelas ondas era um cartaz fantástico. Principalmente em Sapinos, até mais que TAUP, Sapinos é uma onda de luxo para o bodyboard. Exatamente, de alta performance. Sem dúvida. So we were exciting times for world bodyboarding next year as the heat comes to a close with Amarillo in first place. And we're going for a commercial break. A kinetic world of beauty, and you're actually in the medium, so you become part of you're in the water, you become part of the water, and bodyboard just give you that access to experience all those little facets and all that beauty that's out there. So we are back. Now for the last heat of the round 4, of men's round 4, with Eder Luciano, Nicholas Rosner, and Dean Carmo. Nicholas, that appears here for competing for Germany, but he's a Portuguese rider, He's a local from Praia Grande. It's a local from Praia Grande. Yeah, definitely. Yeah, so it's an amazing bodyboard, amazing style. Yeah. completely, and he usually he rips as well on the knee, very well on the knee as well. Yeah. And he usually gets some nice results here in Praia Grande. So. Yeah, for sure. Dino from Nazareth. Dino Wow, Carbo. What a rider as well. What a rider as well. Amazing rider. He gives us great performances Yeah, in for Praia sure. and Nazaré. As we see on the bottom of your screens, well, we were seeing on the bottom of your screens, Hugo Pinheiro leaving the water. Hugo progressed into the round 5. Very important. A very important First heat wave for It Eder. was a very important heat for whoa, Eder Luciano. I don't need to see the jersey. Anything. I don't need to see anything. No one flies like that. No, here, definitely. Unless It just perhaps starts. Uri Valadão or- Yeah. Just starts in a smaller wave, but already with an IRS. Incredible project. He seems to have like springs on the bottom of his board. Incredible. And Nicholas Rosner was 7.5. Unfortunately, we didn't see that We wave. didn't saw that wave. Nicholas is really strong here in Praia Grande. He rips, and in his home break, he's obviously a force to contend with. So such good hits and such good scores today, eh, Nuno? Amazing day. Yeah. Amazing bodyboarding. Pretty exciting. Nicholas Rosner, well, actually is running for Germany, but he has a German and American passport. Yeah. He lives in Portugal. Citizen of the world, if ever saw one. Another citizen of the world. And Hugo Pinheiro, Lives here always in Praia Grande. focused, always. What a professional, what a bodyboarder. Nicholas is currently on 4th position in our national tour, in Portuguese national tour. And Dino is such an amazing free surfer. For me, one of the best Yeah. free surfers in Portugal. Yeah, Definitely, maybe yeah. together with Not, Bernard Geronimo, one of the best free surfers in Portugal. He's- yeah. And don't forget Porquito, Luís Pereira from Figueira da yeah, Foz as for well. sure. And guys like Ricardo Faustino, for instance. Yeah, another ones. Yeah, we have
A lot of them. Ricardo Faustino is a wonderful surfer, and sometimes not only on the big stuff. Obviously, we identify Ricardo as one of the him and Porquita as one of the biggest daredevils in the big stuff, in Nazaré and Peralta and everywhere where there's big waves. We got Ricardo Faustino, but he's not the greatest competitor. But if the waves are hollow, if they're big, if they're powerful, he's obviously someone who can win any heat. I remember like 2 or 3 years ago in the Azores, in Terceira, Santa Catarina, the guy just blew us away with an awesome barrel. The wave in Santa Catarina, for the guys who don't know, it's a very powerful reef. It's like a small fronton, but that day was like 8 foot, and he dropped out of the sky in an incredible barrel and came out with a spit when no one was expecting. The judges, that was a national tour event, the judges gave him a 10, and when he left the water, it was beautiful to see the judges standing up, applauding him. It was like this defining moment for Ricardo, competitively speaking. Temos aqui hit todo a falar português, embora o Nicholas Rosner esteja a correr pela Alemanha. Mas claramente é mais português que eu. É, sem dúvida. O Dino Carbo de Nazaré, um grande abraço para o pessoal da Nazaré e para o seu treinador Dino Casimiro, um dos mentores do Nazaré Special Edition e um grande amigo meu. Tenho o prazer de lhe chamar amigo. É um tipo que tem feito muito pelo bodyboard nacional também, sobretudo na Nazaré. Treinador de Dino Carmo, treinador do Tó Cardoso e de outros. E depois temos o Éder Luciano do Brasil, um atleta que não tenho a certeza se já ganhou aqui em Sintra, agora não tenho aqui presente comigo, mas que já foi aqui várias vezes finalista. E é um atleta para ter em conta aqui na Praia Grande. O Carlos estava a falar agora da onda de Santa Catarina, na terceira. Não confundir, porque o Éder Luciano é de Santa Catarina, é um catarinense. Exatamente. O furacão Catarina, como lhe chamam às vezes. Santa Catarina é uma das zonas mais bonitas do Brasil. É verdade, claramente, talvez o atleta mais alto do Tour, 1,90m, aquilo que estamos é fora um bocadinho daquilo que estamos à espera para um comum bodyboard. Normalmente temos um bocadinho a sua envergadura. Sim, mais que a envergadura do que a altura. Há atletas altos, mas atletas altos, o David Winchester, sim, sem dúvida. Também não é exatamente baixo. Sim. Só que a questão é que é pela massa muscular, é um atleta maçudo, um atleta pesado. Surfa muito, voa muito. E que não se nota nada da sua performance nas ondas. É incrível a maneira como o Éder voa. O Dino infelizmente ficou ali à porta da entrada para as provas Prime, ficou em 17º. Eu acredito que ele vai estar na Nazaré como... Acredito, não quero garantir, mas acredito que ele vai estar na Nazaré como wildcard, provavelmente. É a sua casa. Acredito que os nossos co-organizadores do Clube de Desportos Alternativos da Nazaré. Já agora aproveito, um grande abraço para a Andreia, um grande abraço também para o Miguel Barata, os outros nossos co-organizadores das provas Prime, do Iriceira Surf Club. Sem o Iriceira Surf Club e o Clube de Esportes Alternativos da Nazaré seria impossível ter as provas conforme vamos ter. Sim, dois clubes que apostam muito, não só no bodyboard, mas também no surf, mas no bodyboard. Sem dúvida. Precisa tanto de ajuda. E o realizador, ok. Dino Aí Carmo. Oh meu Deus, que manobra do Dino Carmo. Senhores ouvintes. Que maravilha. E merece repetição, sem dúvida. Dino Carmo. O Dino estava a precisar... Já estávamos aqui a falar do espantoso atleta que ele é. Ele, pronto. O Dino estava a precisar só de um 4,66 para segundo. E com certeza. Não me quero enganar assim muito, mas... Salta para primeiro, diria eu. Huge move by Nazaré. It was amazing. Dino Carmo, the Portuguese rider. Awesome free surfer.
but showing us he can compete here with a huge move, huge RS, and it's not hard to believe he's going to jump into first with this one. Let's see what the judges think about it. Heather is In the 665. now it is 665. Not the highest score of the heat, but with his 425, he's going jump into first. I was expecting a little bit more. Now you mention it, me too. But well, the judges, they're the ones. Yeah, for sure. So Dino is first now. Heather second, needing a 466. And incredible. That's bodyboarding for you. And Nicholas Rosner started leading the heat with 7.5. 7.5. Heather Lucian then jumped into first, and now Dean Carm from third into first. And believe me, Nicholas Rosner know this wave like no one. Yeah. So yeah, he's definitely. He's not going to end the seat with only the 7.5. He's going to get a strong backup for sure. 10 minutes to go. Yeah, 10 minutes to go. He's going to fight for the lead on this heat for sure. And it would be a big upset if Heather Luciano got third, but I don't believe it really. So, but we never know. It's a very tight heat. There we have. Oh, there you go. Nicholas Rosner. Oh, no, the wave unfortunately didn't cooperate. He's looking for sure for a huge invert. I'm sure he's not. His signature maneuver. Yeah, I'm sure he's not fazed by it, and he goes looking for another gem of a wave, so he can build on his score on his 7.5 and do a good. As we see, I think it's Sario Hara. I'm not sure. Warming up there on the sand, the Japanese rider. As we see Dino Carmo eyeing this one. No, but Heather is not wasting it. Going for the right, I'm sure going for something huge. No. A roll, 360, that Guilherme Tamga style. Try to improve. I miss Guilherme Tamga here in Sintra. Yeah, definitely, It's for sure. A shame. É uma pena para os brasileiros não ter o Guilherme Tamga aqui este ano. Guilherme, se nos estiveres a ouvir, um grande abraço para ti, mas sentimos muito a tua falta aqui, campeão. É um clássico. É um clássico. Exatamente. Ter Sintra Portugal Pro sem Guilherme também não é a mesma coisa. É uma pena não ter essa lenda do bodyboard mundial. Sem dúvida. O homem com mais títulos mundiais a seguir ao Mike Stewart. E para mim o maior competidor de bodyboard alguma vez. Sem dúvida, uma lenda. Para mim, sem dúvida, juntamente com o Mike Stewart, as duas grandes lendas do... E é curioso que eles fazem, são um bocadinho os dois lados da moeda, são completamente... É verdade, completamente, sim. Foram mais noutros tempos, agora há outros valores, outros atletas mas houve uma altura em que eles dominavam a cena mundial, era uma rivalidade incrível. E eram dois estilos de surf completamente diferentes, duas personalidades completamente diferentes, duas escolas completamente complementavam-se. São dois lados da moeda que se complementavam muito bem, enriqueciam tanto o bodyboard. Eu creio que o bodyboard se perdeu alguma coisa nos últimos anos, foi um bocadinho algumas dessas personagens carismáticas, algumas desses grandes nomes. Nós temos a sorte de ainda continuar a ver o Mike Graças a Deus, e o Guilherme. O Mike com 52 anos e o Guilherme com 40 e... nem sei muito bem. 42 talvez? 42 ou 43, eu creio que ele fez 43 há bem pouco tempo. São atletas do outro mundo. Completamente. Aí está o Nick. Mas perdemos muitos valores do bodyboard mundial nos últimos anos.
O Ryan Hardy, infelizmente, já não está connosco no circuito. O Damien King, ao que sei, agora dedica-se a vender casas e propriedades na Austrália. Trocou o fato neoprene pelo fato e gravata. Fato e gravata, sem dúvida. Mas é uma pena, é uma grande perda para todos nós. Não só pelo talento que eles têm, ainda têm na água, mas pelas personalidades, pelo carisma, é verdade, sem dúvida. Por esta coisa especial que eles traziam ao circuito, não é? Mas enfim, é assim. Ryan Hardy decidiu mais ou menos aposentar-se, ir para Bali, não é? Vive em Bali, onde tem uma escola de bodyboard, onde está a maioria do seu tempo. Mudou de marca de pranchas também. Sim. Acho que isso também ajudou um bocadinho a decidir a sua mudança. Afinal de contas, estava patrocinado por uma das maiores marcas de bodyboard. Se bem que aqui as maiores é relativo, a dimensão das marcas de bodyboard, infelizmente também é reduzida. Não tem sim tanto dinheiro, mas era daquelas que movimentavam mais dinheiro dentro e o facto de, não sei se teve a ver com isso diretamente, mas a ausência desse patrocínio também o motivou a afastar um bocadinho do Ryan Hardy, que para mim, se calhar a par com o Mitch Rollins, é o melhor bodyboarder a nunca ter ganho um título mundial. Talvez, sim, talvez. And so, for an update, Dean Carm from Portugal in first place. A bit surprising, considering that Eder Luciano, the very dangerous Brazilian rider here in Praia Grande, is always a danger. And we have less than 5 minutes to go. And Nicholas Rosner, the local talent with the 7.5, but I'm sure Nicholas can still charge. He has a backup. He already has a backup. We're waiting for his. There he goes. No. We have a previous wave already from Nicholas. We are waiting for the scores. Waiting for scores? Actually, it was like a small wave, but it will be a backup. He has a 7.5, so it doesn't need too much to go at least yeah, second. Just needing a 3.41 for seconds. And that would put Eder Luciano in a very uncomfortable situation. Yeah, it's an uncomfortable situation. Eder needs a backup. He has only a 2.65 for backup. As we see the ladies spelling out for the first heat of the round 4 women. Está o Nick Rosner a jogar pelo seguro ali com o roll, a voltar rapidamente para o outside. Estamos a esperar aqui pela última nota do amarelo. Estamos a faltam-nos ali as últimas notas inseridas ali no sistema para darmos a situação neste momento, agora que falta menos 2 minutos e 30 para o fim do hit. Less than 2 minutes for finish this round 4 of the open division. Stand up. We can see Heather and Dino Karma paddling. We have 1 minute 30 seconds to go.
Next we'll have the round 4 for women's division. So Nicholas Rosner in first, Others Luciano on second, and Dino Carmo now in third. Dino Carmo now in third position. We are still waiting for the last scores. Even though we already know that it was a big change on this hit. The local from Praia Grande, Nicholas Rosner, is leading now. And that's it. The end of this fourth round. Nicholas Rosers in first, second for Eder Luciano, and third Dino Carmo. Acabamos de terminar então agora o round 4. Acabamos o round 4, mas o Open. Vamos começar então o round 4 feminino. Temos dentro d'água de vermelho a Mayra Viana do Brasil. De amarelo a Ayaka Suzuki do Japão. E de preto a Luz Marie Grande de Porto Rico. Relembramos, estamos no terceiro dia de competição do Sintra Bodyboard Pro 2014, última etapa do circuito mundial, aquela que vai coroar os campeões mundiais da modalidade, os campeões mundiais Open, femininos, Drop Knee e Júnior também, uma novidade para este ano. Primeira onda para a atleta de Porto Rico, a Luz Marie Grande. 4 pontos. 4 points to Luz Marie Grande from Puerto Rico. Olá, Puerto Rico. Buenos dias. Aí está, temos aqui a Mayra a tentar responder à onda da Luz Marie. Fantástico dia aqui de ondas na Praia Grande. Agora com a mudança da maré, as condições a ficarem um bocado mais difíceis. Começámos o campeonato logo às 8 da manhã com fantástico mar. Primeira onda do dia, um 9,75 incrível do atleta da Póvoa de Varzim, o Ricardo Rosmaninho. Algumas excelentes prestações dos atletas portugueses. Continuamos com 4 ou 5 atletas em prova, não tenho bem a certeza agora, mas continuamos em prova, pelo menos na categoria Open, com o João Barciela, o Ricardo Rosmaninho, o Miguel Adão,
Hugo Pinheiro e o meio português Nicolas Rosner. Embora esteja a competir pela Alemanha, nós sentimos muito como português também. First wave of Mayra Viana, the Brazilian, 5 points. First wave of Ayaka Suzuki from Japan, 1 point. And the second wave for Luz Marie Grande from Puerto Rico, 2.25. So with 16 minutes remaining for the end of this heat, the first heat of the 4th round of the women's division, Luz Marie Grande is leading. Second, Mayra Viana just needing a 1.26 for first position, and then Ayaka Suzuki third, needing a 4.01 for second. Luz Marie going for the roll, but incomplete maneuver. There we have the replay. $1.5 for this last wave. Hola, buenos días a toda la gente en Puerto Rico, a toda la gente en la América del Sur, en Chile, Perú, Argentina, toda la gente, buenos días. Estamos aquí en Sintra Bodyboard Pro, el tercer día de competencia. Buenas olas hoy. Sabemos que tenemos siempre mucha gente de la América del Sur con nosotros. Está Ayaka Suzuki ali, um roll para a esquerda a decidir sair. É a segunda onda, com certeza agora com uma melhor nota. E a Luz Marie agora, aí está, roll na boca a completar, vai seguindo a tentar fazer a ligação para o, mas as condições agora estão um bocado difíceis. O mar ainda não faz bem a transição ali do outside para o inside, agora na mudança da maré. Vamos ver então os últimos scores. Ayaka Suzuki from Japan, first wave 1 point. We should have a best wave for the second one. So last Luz Marie Grande, last black, 6 points, 6 points. Second wave for Japanese Ayaka Suzuki, 5.15, 5.15 to Ayaka Suzuki. So Luz Marie Grande on first. Ayaka Suzuki, seconds needing a 4.85, and then on third, needing a 1.16 for second, Mayra Viana from Brazil. 12 minutes remaining to the end of the heat.
E aqui podemos ver a preparar-se para entrar para a água para o próximo hit. Uma lenda do bodyboard feminino portuguesa, Catarina Souza, dispensa apresentações. Catarina Souza from Portugal preparing for the next round. A previous winner here in Praia Grande. A legend for women's bodyboarding in Portugal. Last wave, black, Luz Marie Grande, a nice backup of 5. It was a backup wave for the Puerto Rican. Puerto Rican rider. Hola, De Puerto Rico. Ay, 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 ay. Okay, people, we're back. Sorry, back in business with round 4, first heat. Luz Marie Grande from Puerto Rico, one of the veterans of this tour. Ayaka Suzuki from Japan and Mayra Viena from Brazil. So, Mayra em terceiro, precisando de 1.16 para segundo. 1.16. 1.16. E aqui a Ayaka. É espantoso o estilo destas atletas japonesas, que é assim tão polido, não é? É verdade. Vamos ver, a Ayaka precisava de um bom backup. Vamos lá ver se este... Tem a ver um bocadinho também com a própria cultura oriental, com esta... São muito certinhas, não é? Com esta... Tem um... Valorizam muito a suavidade em tudo o que fazem, em tudo, desde as artes. E o bodyboard e o Japão tinha uma cultura de bodyboard incrível. Sim, sim. Aqui, infelizmente, parece-me que saiu um bocadinho prejudicada pelo acidente também em Fukushima, que era um... Antes disso, também era uma zona ali de muitos bodyboarders, essa zona. Eu tive a sorte de ir 2 ou 3 vezes ao Japão e muitos bodyboarders, uma cultura muito grande. O surf em contrapartida tem ganho imenso lá. Claro. Eles estão cada vez mais... as pessoas não têm noção, mas quem vê os World Surfing Games é incrível a quantidade de surfistas japoneses que está com qualidade, porque o Japão, além de ter muito boas ondas, lá está, aqui há uns anos também havia a noção que aquilo não tinha
o Japão não tinha Tinha um bocado a ideia das ondas pequenas e coisas mas assim. é um percurso. Sabes que até Portugal já teve essa. Eu tive um bocado o azar, Até sempre que lá Portugal já tive. teve essa fama. Até Sim, Portugal já sempre teve que lá essa fama. tive, sim, mas isso só quem nunca cá teve. Pois, mas há uns anos, é incrível, há uns anos, mesmo quem vinha cá, mesmo atletas que vinham cá e basicamente só surfavam, nós esquecemos que isto, a internet tem para aí uns 15 anos e não começou com esta banda larga que temos hoje, e as viagens muitas vezes não eram as mesmas, e não havia esta facilidade de comunicação toda que hoje em dia damos como garantida, foi de facto fantástica nos últimos anos, mas havia muitos atletas que não sabiam sequer, não havia transmissões, não havia o CT de super tubos, não havia. Já temos agora o próximo hit, que vai ter Jessica Becker, Claire McGowan e Minami Atakayama. Ah não, peço desculpa. Não, aliás, esta não... Reconheces esta atleta? Agora não estou... A última onda da Yaka Suzuki a sair como um 3,75, portanto o seu backup, sua nota backup, ela que tem um 5.15 melhor onda, o que deixou a Mayra Viana a precisar de um 3.81. Portanto, uma nota claramente ao alcance da Mayra. Vamos ver a Yaka na onda. Aí está, a bater ali no lip, bom rolo, tentaram segunda, furar ali o lip, mas não completar a manobra, mas o primeiro rolo foi muito power. Ela precisava de um 5.86 para primeiro, vamos ver aqui a repetição. Bom rolo. And update with Ayaka Suzuki from Japan. 675 last wave, so it's first now. She's first now. Ayaka Suzuki leading the heat now. Grande from Puerto Rico in second place in Mayra Viana. Mayra needing a 6.1 Puerto now. Rico has a couple of good world-class riders there. On the women, they've got Lourdes Marigrande. And of course, the days here are taking their toll. Now the Mrs. Jared Houston, how's her name? I'm so sorry. I'm so sorry if she's listening to me. She's a hell of a competitor. Just can't remember. I've talked to her yesterday. My God, what's her name? Okay, let us 5 minutes on that. And Mayra Viana from Brazil.
There we have the black now for the right. Luz Marie going for the invert. Last wave for red, 1 point. Last red, 1 point. Aí mais uma vez bom dia aí a galera do Brasil, galera que já está aí acordada de madrugada. Temos a Mayra Viana neste momento dentro da água. Falta apenas 1 minuto, ela está a precisar de um 6.01, 6.01 para segundo, não está fácil. As I was saying, from Puerto Rico, Luz Marie Grande, also Natasha Sagardia from Puerto Rico, awesome rider. Still, unfortunately, she's here in Portugal, in Sintra, with her husband Jared Houston. They just had a small child, and I think she's taking a time off the tour so she can dedicate herself to her beautiful little blue-eyed girl. Just beautiful. Congratulations to them. And Mayra Viana from Brazil is here as well, competing on this heat, and she's struggling to find paddle battle out there between Mayra Viana, Luz Marie Grande, and Ayaka Suzuki. So huge upset for Mayra. Huge upset. So Ayaka Suzuki on first and Luz Marie Grande from Puerto Rico on second. Just returning to Natasha Sagardia, who was a powerful force behind bodyboarding in Puerto Rico. She does a hell of a job organizing the Encanto Pro. And up and riding, Catarina Souza from Portugal. Portuguese rider. Portuguese legend. Legend, exactly. Catarina Souza, a lenda portuguesa, Dona Catarina, na sua 19ª participação no Sintra Portugal Pro. Que honra, que maravilha que é ter uma atleta aqui com ela desde a primeira edição, que ganhou aqui em 2009. Numa histórica final com a Rita Pires, inesquecível. Depois temos a Mayla Venturini, também uma veterana do circuito. Há pouco queria arriscar Carela, mas não estava ali de costas. Sim, exato. Também não quis arriscar, mas é claramente a Mayla Venturini dentro da água. Momoko Araki, outra atleta japonesa. Esta aqui não conheço, porque penso que talvez seja uma novidade aqui no circuito. Pelo menos aqui no Sintra Portugal Pro. O Japão continua-nos a dar atletas de excelente qualidade, sobretudo na categoria feminina, sim. Será uma questão cultural? Não, continua a haver, de facto, houve sempre um grande contingente de bodyboarders também há o japonês, femininos. Patrocinado pela NMD, agora não vou reproduzir o nome dele porque tenho uma ideia, mas provavelmente vou assassinar o nome do rapaz, Inakido, se não me engano. Patrocinado pela NMD Internacional, e é também um excelente bodyboarder. Chegou inclusive a fazer sensação aqui há uns anos a ganhar uma prova do circuito nacional australiano. Está a Mayla agora na onda. Bom rolo da Mayla no pocket, perfeito. Primeira onda da Catarina Souza a ser com 3.75. Vamos ver então esta da Mayla. É superior, com certeza. Sim. Mas estamos todos aqui a puxar pela Catarina neste round 4. Hit número 2, um round 4 que é eliminatório. Infelizmente a Catarina ontem não conseguiu vencer o seu hit na bateria no round 3, um não eliminatório, que lhe possibilitaria saltar para o round 5.
Mas está aqui agora a lutar por uma posição na próxima ronda. E para já, bem, para já vai passar para o segundo, porque esta onda da Mile Victory foi claramente superior a um 3,75. Não, nem sequer, acho que nem sequer suscita dúvidas. Sim, claramente. Caiu a nota da Momoko Araki, mas Maya Venturi ainda estamos à espera que caia, e exatamente um 6,5, quer dizer, nem havia conversa. No doubt about it, Maya Venturini leading with a first very strong wave, excellent bottom turn, went for the pocket and rolled out of it. Yeah, definitely best wave of the heat for sure until now, until the moment. While Catarina Souza, Portuguese bodyboarding legend, is still waiting for a good wave, and then we have Momoko Araki from Japan. So we are talking about Yanako and Okido, the young gun from Japan. He's here competing in the. He's already been eliminated. Yeah, exactly. That's what I was going to have. He's been kicked out of the comp, but he's a very dangerous rider, especially in these conditions and especially in small waves. The guy is pretty elastic. He's sponsored by NMD Boards International. Está Catarina outra vez. Boom, Catarina. Now this was Nice roll. definitely best one. And the second one, but yeah, this one I didn't see it properly, but I think it's almost as good as Milo Venturini's first wave. We'll see about it. Most probably is going to put Catarina back in first place. We'll see. yeah, for sure. Yeah, I think so. It was a powerful roll as well. Yep. And Well, there it is. Yeah. 550. Yeah, not as good 550. as Milo's, but Let's see the answer from Milo. yeah, Milo answering back. Yeah. And that's it. That's it again. Good roll again. She Basically a zero first of the first Yeah. wave. not so powerful. I think Yeah. was the Not best. as, the wave was not Yeah. as hollow, but Definitely the first one was better. She only needs a 2.76. So yeah, to go to the lead. So yeah, she's going definitely. to get that Well, score. a battle for the lead, while between Milo Venturini from Brazil and Catarina Souza from Portugal and Momoko Araki from Japan Yeah. in the third place. 5.404 this last wave from Mela. Yeah, it's. I think the judges are in tune with what we think. Not the other way around, if you know what I mean. We're a couple arrogant commentators here in the Sintra Portugal Pro 2014. Carlos Mariano and Nuno Olim. Commentating Nuno Olim, guest commentator here today, giving us a very useful helping hand. Nuno is the director of the national tour, operations director of national tour, and a guy who's done basically everything in Portuguese bodyboarding. And with 13 minutes to go, and the waves are pumping again. Looking good now. Looking good. There Looking was better. a moment a couple of heats ago where the waves seemed to be dying off, but Always a there's tide. a couple of sets to. Always a to- tide. Yeah, there's always a couple of sets coming through. Praia Grande as usual. The mystique of Praia Grande. The mystique of Sintra. Yeah. Yeah. Definitely one of the most Romantic. beautiful places. places in the world. And for romantic sure, places in the world. For sure. Yeah.
Yeah, look at the lines, Nuno. Nice waves. Lots of nice waves for the heat. Lots to be worked with. You can see the effect of the high tide already. The waves aren't as hollow as a couple of hours ago. Not as much scoring potential, but still some pretty good waves to be had. As we see Mila Venturini, no, she was seemed to be looking for this wave, but didn't have the potential she needed, for sure. A mile à última onda, um 5.80, um grande rolo ali para a direita. E mais uma vez a Catarina. Bom, muito bom este Manobra campo, power ali na junção. Boa, Catarina. Nice wave for Catarina. Pequenina, mas gigante atleta, Catarina Souza. É incrível, esta mulher tem um coração do tamanho de 3 vezes maior que ela. A Catarina precisava de um 6.81, 6.81 para primeiro. Não sei se não vai conseguir, vamos ver.
é uma nota alta, mas... Eu palpito-me que se não for, vai ser lá muito perto. Sim. Vamos ver. Foi uma manobra bem power ali numa zona crítica da onda. Mesmo. Vamos ver o que é que os nossos juízes dizem. E entretanto, com a Mila Venturini, entretanto, a dominar este hit. Seja como for a Catarina, pelo menos, dificilmente não passará para a próxima ronda, Sim. tendo em conta que a Momoko Araki está... Momoko Araki está a precisar de um 6.26. E não é isso, 6.26 e tem duas ondas. Tem estado muito pouco ativa. Pouco ativa. Tem um... Pode surpreender ainda, a este nível tudo é possível, mas... Lá está a Catarina a conseguir um 5.50, um bocado abaixo aqui das nossas previsões. Mas lá está, os juízes são soberanos. Sem dúvida. E estamos a falar de uma etapa do circuito mundial, não? O critério é apertadíssimo. Sim, e temos que ver que nós aqui temos uma perspectiva completamente diferente. Completamente. Com 6 minutos para o final desta bateria. I just came from outside the studio, and the waves are pumping, really pumping. They are still pumping. That's good news. The waves are pumping. We got the sun's coming out. Everything is setting up for a awesome day here at Praia Grande. Yeah, for sure. For the Sintra Portugal Pro. We deserve this. Portuguese people deserve this. After the summer, this summer was really bad comparing to all the others. But Nuno, I can tell you that I've been here since Monday, and I was coming from Lisbon, where it poured rain, and we get here to Praia Grande to this. Whoa, nice. Aí little está barrel from Mila. Nice Mila a little mandar barrel. ali um tubinho. Um tubinho bem bonito por parte da Mila Venturini. Sim senhora, vai com certeza ajudar muito a sua... Nice style. She as was suas not... pretensões de ganhar aqui esta bateria. Mesmo. She was not really deep, but she's... Não, mas No, it was... nem dá well, para ir muito fundo yeah, she was not deep, but she... Estes tubos da Praia Grande são muito... Aí está, já temos nota. Ok, we have 7 points. 7 points for Mila. Os juízes a gostarem muito e a recompensar a Mila por este... So, Katarina second, Mila first, sure. Then Katarina needing a 7.85 for first. And Momoko Araki needing now a 8.16. 8.16 to second. Está a Catarina aqui numa direita agora a tentar melhorar. A Catarina tem um 5.65 e um 5.50. Estava à procura de melhorar ali o seu backup. E não estou a dar aqui uma espreitadela pela janela, tens toda a razão. As ondas estão fantásticas lá fora. Que pena que o webcast, o monitor... O ecrã é pequeno, meus amigos, e não vos dá a noção do cenário fantástico que temos aqui hoje na Praia Grande. Por favor, se puderem, venham aqui e desfrutem deste dia magnífico aqui na Praia Grande em Sintra. Mar lindíssimo. Se quiserem, além da zona da competição, ainda há umas ondinhas que podem surfar. Venham e desfrutem. Façam-nos companhia aqui. Não estão propriamente ondinhas, não estão propriamente ondinhas. Garanto-vos que as condições estão um bocadinho maiores do que parecem aqui no ecrã da Webcast. Claramente. E quem sabe, quem conhece aqui a Praia Grande sabe que são condições difíceis. Era uma forma carinhosa, sabes como é que é?
não estava propriamente a falar também, sim. Estão claramente uns sets de metrão lá fora. Um metrão bem medido. Há algumas, se calhar, até um bocadinho maiores. Um metrão bem medido, algumas um bocadinho maiores. Sets lá fora, claramente maiores. So we have round 4, Oh, the women. women Heat division, heat 2. Myla Venturini with a stellar performance. With another wave. Nah, this one's not a good example. With a stellar performance with 6.5 and 7. Closely followed by Catarina Souza from Portugal with a 5.15, 5.65. And Momoko Araki from Japan, which unfortunately for the Japanese rider, not such a good performance. She's struggling a bit to find good waves. She only has 2 scoring waves, so. But still, with 45 seconds to go, I think that's how it's going to be written on this heat. I'm not sure. We'll see. It's at this level, everything's possible, but I would be very, very surprised if Myla Venturini and Catarina Souza didn't progress into round 5. E as coisas neste momento estão. We have Momoko Araki Momoko now. Araki, acredites mentir-me. Yeah. A Well, fazer pela vida, é uma onda mais pequena. mas Foi um bom roll, mas uma onda pequena com certeza não acho que não vai colocar em risco. não chega sequer Não para vai, assustar. Sim, não vai colocar em risco a Catarina e o hit acabou. Foi um bom roll. Portanto, Myla Venturini a vencer o hit, Catarina Souza a progredir também para o round 5. Boas notícias para Catarina Souza, Portugal. E Momoko Araki, infelizmente, o Japão, a dizer sayonara. Temos então dentro d'água já A inglesa Claire McGowan, uma habitué aqui em Sintra. Minami Takayama, que já venceu aqui em Sintra há alguns já ganhou, anos. exatamente. E Jessica Becker. Jessica do Brasil, Becker. Minami é uma atleta fantástica, com um estilo lindíssimo. é verdade. Está. First wave, Jessica Becker. Huge roll. So, and Claire McGowan from England, Minami Takayama, and Jessica Becker. Very close heat. Claire has been surfing pretty well. On paper, she would be the weakest of these competitors, but she's been surfing very well lately, and surfing very well in this edition, this 19th edition of the Sintra Portugal Pro. So she might be a problem for Minami and Jessica Becker, but we'll see. We still have 18 minutes and something to go. The heat is basically starting, and so anything is possible. Jessica Becker already put on a 5.25 on the board, so she's as all Brazilian riders, a very strong competitor, and she's not giving any truce to the competition, the Sintra Portugal Pro.
So round 43 for women's division. First wave for Jessica Becker from Brazil, 5.25. No waves yet for Claire McGowan from England, or Minama Atakayama from Japan. I just received the hits for open divisions for round 6. We have this huge hits coming up. Stay tuned. The best bodyboarders in the world with these good conditions today here in Praia Grande. Minami was the Minami Atakayama from Japan. She was the former winner here in Sintra on 2012. First Japanese winning the World Tour competition. She has a beautiful style. There we have Claire. Starting with the roll, not properly on the lip. Pull wave. And Minami now for the left. There we have for the roll. So 2.75 for Claire McGowan. English rider, 2.75. And just waiting for the first wave for Minami, 3.75. So, one wave for which competitor. Jessica Becker's first. Minami second, needing a 1.51 for first, and then Claire McGowan needing a 1.01 for second. Just remember that we'll have the world champions here in Sintra. Alexander Rinder from Canary Island is currently leading the ranking. Second wave for Jessica Becker, 1.25. We just can see this is a replay, so only 1.25. A wave with no potential.
Currently on round 4, E3 of the women's division. Slow start for this seat. There we have on the heat 4 of round 4. We can see now with the red jersey Alexander Rinder, current leader for the world ranking. Alexander, she's just won on Eurosurf, Junior Eurosurf in Azores. She was European champion for on the women's division of she was running for Germany, not for the Canary Islands, actually not for Spain, but for Germany. Second wave for Minami. Second wave for Minami was a 1.60. So Minami needs a 2.76 for first. Claire McGowan needs a 2.61 for second. Temos começo algo lento neste hit. Apenas estamos com 10 minutos para o fim do hit. Apenas 5 ondas até agora pontuadas. A brasileira Jessica Becker lidera o hit. A vencedora do Sintra Bodyboard Pro de 2012, Minami Takayama, em segunda, precisar de um 2.76, e em terceiro, a inglesa Claire McGowan. Claire agora na onda, fazer um rolo, um invertido. Vamos ver se ela faz aqui, a tentar fazer aqui a ligação para o inside, tentar um segundo rolo, a não conseguir, mas com certeza que vai melhorar a sua pontuação. E temos a Minami agora, Minami ali a bater no lip, uma onda depois a deixar de ter potencial, a Minami a decidir remar para o outside. Aqui a repetição da onda da Claire. Um primeiro rolo ali sem muita projeção, ali com pouco lip. Tentar ganhar aqui mais alguns pontos, fazer a ligação para o inside. Vamos ver como é que vai sair esta manobra, esta onda. Qual vai ser a pontuação. So, third wave for Minami, 4.25 for the third wave for Minami. So Minami is now first. Minami is first. We're still waiting for the second wave for Claire. Second wave, only a 3.65, not enough. So Minami is first. Jessica Becker second, needing a 2.76 for first, and then Claire McGowan needing a 2.86 for second. Claire McGowan from England. Remind you that we are on the hit 3 of round 4 of women's division here in the Sintra Bodyboarding Pro.
I'm Nuno Alin. This third day of the competition here with good condition. Jessica Becker. Jessica Becker, who's still running for the world title, even though it's difficult, she's still running for the world title. Well, she needs a combination of results, a special combination of results, but Jessica is still a contender. She's now first, the last wave 385, last wave 385. So Jessica is now first. Minami second, hitting a 4.86, and third, Claire McGowan from England, 4.36. She needs a 4.36 seconds. Jessica Becker, a atleta brasileira, ainda tem alguma palavra a dizer na luta pelo título mundial, embora precise de uma conjugação de resultados algo difíceis. Temos aqui uma onda da Claire McGowan. Claire McGowan ir para um rolo naquela esquerda. Vamos ver se melhora. Com certeza vai melhorar as suas notas. Ela tem um 5 e um 3.65. Pelo menos vai melhorar aquele backup. Vamos ver como é que os juízes... A Claire ali um bocadinho, se calhar fruto da ansiedade, a não bater propriamente no lip. Temos visto isso nas outras ondas também. Está um bocadinho talvez ansiosa, quer fazer as manobras um bocado rápido e acaba por não. Pronto, esta onda sair um bocadinho melhor que as outras, um 3.90, 3.90 for the last wave of Claire McGowan. So she needs now a 4.11 to second. Second is Minami Takayama from Japan, hitting a 4.86 to go first. And Jessica Baker in first, 1.11. Aí está a líder da bateria, Jessica Becker. Bom 360, sair para um rolo. E lá atrás a Minami. Bom rolo da Minami, sair projetado. Provavelmente está a tentar fazer a ligação para o inside, a ganhar alguns mais pontinhos, mas não consegue, ainda está difícil. A maré ainda está numa fase de transição, ainda não faz propriamente ali a transição para o inside. Bom onda aqui da Jéssica, sair do 360 para o roll, e a Minami aqui com o roll power. Aí está, ela precisava de um 4.86. A última onda do preto saiu um 5.85, e a última onda do amarelo da Minami um 6 pontos. Quer dizer que a Jéssica fortaleceu a sua liderança. A Minami precisa agora de um 5.11 para primeiro, e a Claire McGowan precisa agora de um 6.36 para segundo. Claire McGowan from England needs now a 6.36 for second, and Minami Takayama from Japan needing a 5.11 to first. First place to Jessica Becker of Brazil. Two minutes and 30 seconds. 2 minutes and 30 seconds to go.
Lembramos, estamos aqui na Sintra Bodyboard Pro. Quarto round da categoria feminina. Fourth round, Women's Divisions. In red jersey, Alexander Rinder for Canary Islands. The biggest favorite for the world title. With the yellow jersey from Japan, Sari Ohara. And in black from Brazil, Nicole Calheiros. Aí, galera do Brasil, bem cedo aí. Com certeza há muita gente aqui já vendo, assistindo aqui ao Sintra Bodyboard Pro. Muitos brasileiros competindo. Alexander Rinder already on this wave. Nice left. Going for Rolo. Good wave. 360. No more potential on this wave. She decides to just paddling out again. Let's wait for this first wave for the Alexander Rinder and Sari Ohara as well. Japanese rider on his first wave as well. Sari Ohara. There we have Nicole now. Good roll on Nicole, more on the inside. Well, she was catching like a backwash there and not completing the Brolo. So still waiting for the first scores, for the first waves of this round 4, heat 4 of round 4. So the first scores dropping off any moment. So first wave for Nicole Calheiros, for the Brazilian Nicole Calheiros, 4 points. 4 points. First for Sari Ohara. Sari Ohara from Japan. First wave 7:25. A 7:25. And first wave for Alexander Rinder for Canary Island 5 points. So Sari Ohara from Japan is leading now. Alexander Rinder seconds, needing a 2.26, and Nicole Calheiros currently on third, needing only 1.1 for second. Aí está Alexandra Rinder, das Ilhas Canárias. Alexandra Rinder, a principal concorrente ao título mundial.
Eu não tenho bem a certeza, mas caso ela consiga o título mundial... Temos agora aqui a sua onda para Alexander Rinder, aqui uma direita. Vai à espera, à procura do lip, a bater com o rolo ali, algum power. A onda a não oferecer o potencial, com certeza, que ela queria. Mas como eu ia dizer, Alexander Rinder, se conseguir o título mundial aqui em Sintra, não tenho bem a certeza, mas deverá ser talvez a atleta mais nova de sempre, quer no Open, quer nos femininos, a ser coroada campeã mundial. Alexander Rinder tem 16 anos. Uma bodyboarder fabulosa. Acabou de ganhar o título europeu nos Açores, pela Alemanha. Second wave red, 4.50 second wave red. So she's now leading the heat. Sari O'Hara is second, needing a 2.26 for first and third. Nicole Calheiros from Brazil, 3.26 for second. Este hit com a duração de 20 minutos, esta quarta ronda feminina. Estamos a ver uns começos de rondas um bocadinho calmos. As atletas, temos agora aqui a Sari, mais um rolo poderoso. Fantástica Sari O'Hara. Mais uma atleta que pode ter alguma coisa a dizer na discussão do título mundial. Mais uma vez uma grande combinação de resultados são precisos, mas a Sari O'Hara, grande rolo. Pode ter uma palavra a dizer. Eight points for the second wave of Sari. 8 points, so she's now leading and leaving Alexander Rinder needing a combination of 15-26. Amazing for Sari. 2 amazing waves, really power bodyboarding. First wave 7.25, second wave 8 points. She's surfing really good. This Sari O'Hara, she's amazing. Nicole on third, needing 5.51 for second. But big upset for Alexander that now she needs a combination with 15.26 for first. Sari O'Hara, mais uma das fantásticas atletas japonesas. A Sari que tem um surf muito mais power. Tem sido impressionante a maneira como ela bate ali naquele leap, fantástico. E os júris a recompensar. 7.25 na primeira onda, 8 pontos na segunda onda. A liderar a bateria. Este quarto hit da ronda 4.
Sari Ohara do Japão, Alexander Rinder das Ilhas Canárias e a Nicole Calheiros do Brasil. Grande qualidade dentro d'água agora. Estamos claramente a assistir a surf do melhor aqui dentro da água, grande bodyboard. E aqui estamos de volta. Desculpa. A kinetic world of beauty, and you're actually in the medium, so you become part of the, you're in the water, you become part of the water, and bodyboard just give you that access to experience all those little facets and all that beauty that's out there. Aí está, estamos de volta aqui. Quarto hit de round 4 da baterias femininas. A Sari Ohara. E a preparar-nos para a seguir o round 5 dos homens. Mas para já temos aqui um grande hit entre mãos com a Sari Ohara a fazer um surf de excelência, um 7.25 e um 8, meu 8 Deus. pontos. A banalizar a Alexander Rinder. A deixá-la em combinação. E a Nicole Calheiros. A Sari que ainda tem uma palavra a dizer pelo título mundial. Matematicamente tem. A Sari e a Jessica ainda têm, não é? Sim. A Alexander Rinder tem praticamente o título entregue. Sim, muito dificilmente. A Sari Ohara dificilmente o perderá, mas a Sari Ohara aqui a mostrar que com um bocadinho, com outras, se calhar com outro calendário, podia lá ter chegado. Eu estava aqui a dissertar um bocado há um bocado sobre Alexander Rinder, que provavelmente vai ser a vencedora do título mundial mais nova de sempre. Da história do bodyboard. Exatamente, vai superar até o André Bota. O André Bota, que foi campeão do mundo aos 17 anos. É verdade. A long time ago. E portanto, um feito e tanto para a Alejandra Rinder, que é uma espanhola das Ilhas Canárias com ascendência alemã. Como é facilmente verificável, basta olhar para ela. Ela acabou de ganhar o título europeu, agora Júnior, pela Alemanha, não é? Exatamente. A correr pela Alemanha. É aquelas coisas que também em Portugal temos vários casos desses, no bodyboard e no surf. Sim. Principalmente é um case study em Portugal, os alemães, não é? Sim, tanto no surf como no bodyboard. Se nos lembrarmos aqui, temos o caso do Nicholas Roser, da Joana Schenker no bodyboard, e a irmã também. Temos no caso do surf o Marlon, o Nick, a Camila Kemp. Nicola Van Rupp, a Camila Kemp. Há uma série de... Mas faz sentido. Eu se fosse alemão também gostaria de vir para Portugal. Claramente. Há muitos portugueses, infelizmente, que têm que sair de Portugal pela questão... por questões financeiras de trabalho, mas o cidadão alemão tem a possibilidade de escolher claramente. Isto é o melhor sítio, é o melhor país da Europa para viver, não é? Eu, do alto dos meus 166 países que eu já tive no mundo, devo-vos dizer que, e digo-se com toda a franqueza, não trocava o meu país por não nenhum. é uma questão de patriotismo, eu também não é, não tenho, mas esse, não estou esse currículo impressionante, mas também viajei muito, sobretudo em trabalho, e francamente não conheço país que eu trocasse. Não, qualidade de vida, eu costumo dizer que é um país maravilhoso para viver. Se calhar não é o melhor país do mundo para trabalhar, infelizmente as condições hoje em dia não são as melhores,
mas temos um país que muitas vezes não damos o valor. Eu dou o valor, como passo a minha vida 6, 7, 8 meses do ano a viajar, sinto bem o nosso cantinho aqui à beira-mar plantado, sei bem o que isto vale, sei bem o que isto vale. É o paraíso. Completamente. Costumam muito fazer essa pergunta. Qual é que é o país que eu mais gostava, onde eu gostaria de viver. Eu digo que há alguns que eu provavelmente não me importaria de viver também, mas que para trocar não trocaria, a não ser que fosse preciso. Faltam 4 minutos para o fim do hit. A Sari continua primeiro, o Alexander Rinder continua a precisar de um 15.26, uma combinação de duas ondas de 15.26 para primeiro. A Nicole está a precisar de um 5.51, 5.51. Aí temos a Alexandra. A Alexandra Rinder ali a tentar, mas a onda não lhe proporcionou aquilo que estávamos à espera. Um ponto para a última onda da Alexander Rinder, um ponto, portanto. Faltam, aí está, temos aqui a Nicole. A Nicole está a precisar de um 5.51. Tínhamos a Nicole, deixámos de tê-la. No entanto, pareceu-nos que a onda não proporcionou aquilo que a Nicole procurava. Temos a Alexandre outra vez aqui mais um inside, a bater ali para um rolo. Tentar fazer a ligação. Sim, mas não vai ser possível, Alexandra, com certeza. Não, já é difícil, impossível quase, e esta onda também não vem ajudar muito. Ela está a tentar fazer a ligação aqui para o inside, mas ainda não está a dar. Foi um bom rolo ali, uma boa projeção. Nós sabemos o potencial da Alexandra. Quem não souber, vai ao YouTube, ou vai ao YouTube, meta uns videozinhos da Alexandra que vai ficar completamente... Aí está a Sari, continua. Está sólida, está com impressionante. Aí está. Parece que está noutra praia. Fantástico. Fantástico, mais uma onda para a Sari O'Hara. E 8 pontos. Aí está. Incrível. A Sari O'Hara. Mais um 8 pontos. Está inacreditável. Impressionante. Inacreditável. Mais um 8 pontos. 3 ondas para a Sari. 3 waves for Sari O'Hara. A 7.25 and 8 points and 8 points. Amazing performance from Sari. Just increasing the lead. Alexander Rinder now needs a combination of 16.01 for first. I think it's last well, it's not a big effort to say that Sari O'Hara basically has won this heat with 21 seconds to go.
Last wave for Alexandra, 4.45. Amazing performance from Sari. Amazing. Wow, wow. Absolutely. So, last unofficial results. First, Sari O'Hara. And second, Alexander Rinder. Unfortunately, is the end of the way for is the end of the way for Nicole Calheiros. End of the road for Nicole Calheiros, exactly. And round 5, Now just round going for five round for the 5. men. And this is where the real emotion lies on this Sintra Portugal Pro 2014 with Alex Uranga from the Basque Country, Sergio Luis from Brazil, and our own João Barciela fighting it off. Alex, as you all know, has still a mathematical chance to go into the world to get the world title. Still a very long shot. Everybody needed to. His competition basically needed to lose on this round. As we saw, RS. I'm not sure if it was. It looks Barciela? fun. No? Well, Was it? I'm not sure. Didn't quite catch it. It Yeah. was too quick. yeah, it is. Yeah, it's João Barciela, but João Barciela. there's a problem with yeah. She didn't There's he a didn't problem complete, with the singlet. The thing is, João Barciela is It's on black, is on your not on screens yellow. with yellow, and is on your screens with yellow, but it is riding with black and. Actually is black. So, Okay, something they're trying to solve. Things are a bit confusing right now, but we're trying to solve the singlet issue. should be João Barciela on black. Yeah, João Barciela on black. I guess Alex Uranga on red. That's correct. Yep. Big roll by Alex Uranga. And then, okay. No, that's not it either. That's not it either. João Barciela is not blue, it's yellow. Alex Uranga is red, and Sergio Luis is. I'm kind of a loss here. The guys from the technical crew is trying to solve the problem. Just a little more patient, guys. Yeah, Sergio Luis definitely on yellow. On yellow, yeah. João Barciela is black. It's black. Alex Uranga, is yeah. red. So it's just a question, just a few moments, guys. And as we see, João Barciela pedaling again. onto this wave. Nice left. Unfortunately, it didn't cooperate for him. Anyway, it's João Barciela, the Portuguese champion on title. Yep. Then Sergio Luis, currently on the 12th place in the ranking in the World Tour. He was third on Itacoatiara on the Brazilian event from Rio de Janeiro. Okay, now the colors are basically, well, instead of blue, it's black, but okay, you guys, it's easier. Almost there. Well, but Alex Uranga in red with a 5, Sergio Luis for Brazil. There's a couple of more scores to come in, and João Barciela. Okay, scores are coming in. This is not the definitive scores at the moment. Definitely.
And Sergio Luis with a nice backflip on the right. Sergio Luis is surfing pretty well here this year in Sintra. Yeah, definitely. And we're still waiting for a couple of scores for João Barciela, for Sergio Luis, and I guess for Alex Uranga. We're having some technical difficulties here. 165 for João, but Okay. I'm sure. So, but I think there's still a couple of scores too. Not sure, but I'm almost positive there's still a couple of scores too. Yeah. Exactly. 6.5 for João Barciela and 1.65. Then the 6 and the 2.25 to Sergio Luis, who's leading the heat, and Alex Orango with a 5 now. we have lost on this wave from Barciela, the 6.5. We saw the wave for that backflip for Sergio Luis, Yep. which was a 6, and for As we see Alex Uranga eyeing for this paddling wave. for the no. I still remember Alex's first win on the World Tour in Puerto Rico. Yeah. When the guy basically came from, this was like 2 or 3 years ago. He came from the trials, injured on the head, if I'm not mistaken, with the face all messed up, and he won coming from the trials. He won the tour. It was like something epic for the. But it shows the grit, the willpower of this exciting Basque rider. He's amazing. He's amazing bodyboarder. And you know him pretty well from the European Tour as Yeah, well. so- definitely. He's amazing. Sergio Luis again. Okay. Nice roll. For the roll, should try a second one. Not the cleanest. Yeah, not the cleanest in the. Well, this is a smaller wave, even though the first roll was okay, a smaller wave. But let's see how the judges will Yeah. score it. And then we have the All in Alex. the back. Alex. Yep, Alex Uranga. Very dangerous on the left. Yeah. That was definitely. He was trying to force the IRS. Yeah. But This is replay for Sergio. It's not. It's never a good strategy to try and force a maneuver. He could have tried like a roll there. It probably would have been better, but still the wave. Even though for Sergio it was a backup, this two rolls on that wave, it was Yeah, a small wave. smaller wave at 4.5. So he's leading the heat. João Barciela is second, needing a 4.01 for first, and Alex, it's currently the third place, needing a 3.16 for second. Carlos, I'm just looking for the seating. It's amazing the heats that we're going to have. Yeah, It's incredible, just- exciting times ahead of us. Yeah, for sure. On the next heat, we're gonna have Jared Houston, Jeff Hubbard, and Miguel Adon. Oh my God, what? Miguel Adon must be, I don't know, he must be excited out of his mind. Yeah, on a cloud, Yeah, completely on the clouds. 5 on round 5, going to against the likes of Jeff Hubbard, 3 times world champion. Yeah. And Jared Houston, world title contender and definitely one of the best bodyboarders at the moment in the world. So nothing to lose for young Miguel Adão. Nah, definitely not. Jared Houston. Especially in these conditions, which I insist, I call them the most democratic wave on tour. Miguel Adão can make a real upset here. If we're talking about pipe or fronton, I would say that clearly, but here definitely Miguel Adão has a chance, has a fighting chance. Then we have Elitan Loureiro, Israel Salas, and Renato Alharano in the next heat. And then another stack heat with Pierre Luis Costa, Dave Hubbard, and young, exciting star Ricardo Rusmaninho, who has
he just scored the highest wave of the day. The first wave of First the day wave of was the the day, highest wave of the day with a 975. Incredible performance by Ricardo Rosmaninho. There we have Alex on this wave on the right. Nice one from Alex, punching through the roll, Yeah. punching through the lip on this roll. Yeah, should be enough for a second for sure. Man, I'm really amped, Noon, aren't you? Yeah, for sure. Incredible heats. We got incredible day. We got the bodyboarding here, and there's not one heat There we that have doesn't have João Barciel on the wave. Boom! What a what a move by João Barciel. Just That's amazing. It's going to mess things up here. It's going to mix things up here in the Yeah, for in sure. the board for sure. It was an amazing IRS. Yeah, incredible. And then Sergio Luis answering back. In Portugal, we always had some of the best bodyboarders in the world, and João Barciel definitely showing he can surf a beach break as good as anyone. He's just showing why he's the Portuguese national champion. Sure, He's a still worthy a- champion. Yeah, he's still a Definitely. contender for this year. He's on 3rd place on the Portuguese national On the rankings? The rankings, so But he has Hugo Pinheiro and Manuel Centeno. I've seen this movie before, my Yeah. friend. It's not easy to dislodge those two Yeah. from top seeds. definitely. So, waiting for the last scores. Let's see if this changed something for sure. Entretanto, meus amigos, suspense aqui enquanto estamos à espera da nota para aquele ARS fantástico do João Barciela, naquela esquerda. Vamos ver o Alex, No hito entretanto, a com o Sérgio Luís e o responder. Alex Uranga. O Alex O Alex, Alex a tentar responder. Outro amante das esquerdas. Ali com 360 e a sair. sim, uma onda com menos potencial, 360, a procurar ali um lipzinho, mas que nunca apareceu. Exatamente. Os juízes estão claramente a ter alguma dificuldade ali, porque de facto foram duas ondas seguidas, duas ondas com alguma qualidade. Não é fácil, não é fácil. o Não, trabalho não é dos- mesmo. As pessoas não têm realmente a noção, muitas vezes, Sim, sim, sim. do trabalho há árduo. muita gente que é fácil criticar e ainda para mais numa modalidade que tem muito mais de subjetivo. Aqui não se coloca uma bola. Não há uma dentro bola, de nem há um rede, campo de ou no futebol ar, que está não a é? coisa e que Não, está lá, está aqui parado. É subjetivo. Isto há é que tudo apreciar diferente. uma série de critérios Não há uma onda igual. e não é fácil, não é de todo fácil fazer uma avaliação e às vezes são muito incompreendidos também por isso. E então caiu a onda 6.10 6.10 para o o Sérgio Luís. e um 5.80 para o João Barciela, que 5.80 para o João catapulta para o primeiro lugar. So João Barciela in the top of this heat with a 6.5 and a 5.8. A pretty close heat with Sergio Luís in second and Alex Uranger from the Basque Country in third. So Alex needs a 7.11, with 12 7-11, minutes to huh? go, 12 minutes to go, and everything's possible. Alex Uranger can easily find himself a 7. Yeah, for sure. And the same can be said for Sergio Luís with a 6.21. So João Barciela cannot relax. He has to keep on fighting, keep on doing. She So needs to he keep on has a fighting, chance, yeah. a fighting chance to progress into round 5. Yeah. E entretanto estamos aqui a receber umas mensagens do treinador do João Barciela, treinador e seu amigo Zolt Lorenx, que Grande praticamente Zolt. grita por SMS, puxa pelo Joffy. Nós aqui somos isentos, meu caro Zolt. Tentamos Somos ser um isentos. bocado isentos. Nós, Estamos isentos. o Zolt sabe, o Zolt sabe Os outros sabem que nós somos isentos. que nós somos O claramente quão somos isentos. Aí está o Joffy, só Joffy, por causa das boa. tosse ele ouviu-nos. Exatamente. Infelizmente. Portanto, muito isentos. A muito onda a não isentos, dar pessoal. aquele potencial. O Joffy está numa fase Crucial da sua carreira. crucial. Acabou de ter novos patrocínios, o que é bom. É um bom incentivo. Mudou de patrocínio, mudou de pranchas, mudou de fatos, mudou de pés de pato. Os outros sites, não, esquece.
Não. Portanto, novo material. Exatamente, exatamente. Há uma nova vida para o João Barciela. So exciting times for João Barciela, leading this heat, and how good it would be for the Portuguese bodyboarding if John Barciela progressed into round 6. That would be awesome for him. I just remembering that João is our national champion. He's an amazing bodyboarder. Yeah, definitely, and absolutely lethal in the beach break. So let's just see what, as we see young Miguel Adão concentrating on the sand. So less than 10 minutes now, less than 10 minutes to go. Fighting the anxiety, meditating, fighting off the stress. He must be stoked. Look at the breathing. He's trying to, Yeah, you know. Imagine a guy with 50, is 16 I 16 think. years old. Look, we have Alex Aranga now. Whoa. Okay, backflip. And Oh, he makes it. he makes the backflip. Whoa, he needed a 7-11. Amazing backflip for. 7-11 is like. Yeah. So I believe he nailed it. Absolutely. Awesome wave. Yeah. Awesome wave for Alex Aranga. He almost didn't. It looks like he was covered up in the whitewash there. He almost didn't get it, but. These are the best bodyboarders in the world, Yeah, so great God. move, great move by Alex Aranga. So just waiting for this last score. But I was just saying, a guy was 16 years old, No, Miguel 540. Adão, 540. Well, the judges weren't that Well, enthusiastic as we yeah. were. It was not that clean, maybe. Yeah, I'm not Yeah. sure. They have a different perspective, Yeah. perhaps a better perspective of the wave. No, they have. Yeah, here. And so João Barciela in first, Sérgio Luís in second, Alex, and we're talking about round 5 of the Sintra Portugal Pro. The criteria must be tight, you know. Yeah, for sure. This is the best bodyboarders in the world. Yeah, for sure. You have to be. Yeah. Oh my God! You have to Imagine. look at this. Just imagine the young Miguel Adão Yeah, look at this. going to the water with Jeff this. Hubbard, Jared Houston, Yeah. and Miguel Adão. Miguel Adão must be living a dream. A couple of years ago, he should have, I don't know, looking at Jeff Hubbard at the videos and Jared Houston, and now he's competing with them in a world tour event on round 5 of all the rounds. That's incredible for the kid, for sure. Portanto, Nuno Trovão, que está a ver isto, o treinador do Miguel, deve estar excitadíssimo também a ver o seu jovem pupilo. Claro. Aqui com 2 das estrelas mundiais do bodyboard, o Jovem pupila, Jared Houston, acabou por Jeff ser, Hubbard. deve estar super moralizado, acabou de ser campeão europeu sub-18. É um miúdo fantástico, surfa muito, tem uma linha de onda fantástica. Aí está, falando agora do Ito está dentro da água. O 6 Joffre vai liderando, em frente de 2 grandes bodyboarders também. Eu tinha dito isto no primeiro hit. O Joffre, num bom dia, é exatamente. atleta capaz de ganhar a qualquer um. E a dar-te razão. Aí está ele, naquela direita. Aí está. Que belo inverte. Não foi um inverte. Eu acho que foi um roll. Foi um roll. Pareceu-me um inverte. Eu acho que foi um Não roll. foi, lá está, havia muita espuma, era o que eu ia dizer, não foi uma manobra muito limpa, mas um bom esforço por parte do Joffre. Vamos ver Aqui está ele. não se percebe. Não consegui perceber bem, sinceramente. Vamos ver lá outra ver. repetição. É um roll. 460. 460 a sair a 460 e agora temos o Alex Aranga, o Basco,
Aí está Ui. a responder. Ui. Magnífico. A responder. Ele precisava de um 6,71. What a great wave by Alex Uranga. Amazing wave. Look. Look at the style. Aí está. Pretty clean. Followed by a spin. Just One more point there. put a little, put a little something on the wave. And that's 8 it. points. And 8, of course. 8 points. Of course. 8 points. Now we agree with the judges. Yeah. for sure. So, Alex So first. Alex first, João Barciel in second with 6:91 to go into the lead. In Sérgio Luís from Brazil in third, and things are getting critical. 5 minutes. 5 minutes to go, and Sergio Luis needs a 6.21. 6.21 for first. For second, sorry. So. That's it. Alex Uranga leading the heat. João Barciel, exciting times, exciting heat for the Portuguese colors. Unfortunately, we already lost Manuel Centeno and And we Gustavo have today. Sergio But Luis. Hugo Pinheiro, João Barciel, Miguel Adão, obviously Nicolas Rosner. They're still, and of course Ricardo Rosmaninho. Ricardo Rosmaninho with as an well. Awesome performance today. They're still representing the Portuguese colors here at the Sintra Portugal Pro, and what a show it is today, fellows. Please come to Sintra. Please come here if you are in Portugal, of course. I'm not asking you guys to take on the plane, but if you're in Portugal, if you're a tourist in Portugal, please come to Sintra. Come to Praia Grande. This is a beautiful sunny day here. The waves are pumping. What more can you ask? E para vocês que estão aí em casa, que estão no escritório, que pá, tentem, se estiverem aqui perto, deem uma passagem aqui pela Praia Grande, pelo Sintra Portugal Pro. Pá, está um dia lindo, há sol, há boas ondas, há um excelente bodyboard na água. Pá, de certeza que não se arrependem. Se não, eu devolvo o dinheiro da gasolina. Está prometido. E com 3 minutos para o fim, Alex Uranga a dominar. É normal, ele matematicamente ainda é candidato ao título. Não sei se no final desta ronda, se todos passarem, já não será tanto assim. É capaz de ficar mais complicado, sim, e é capaz de já deixar de... Exatamente. Eu não fiz bem as contas, mas Exatamente. é capaz de... É uma questão para Sim. esclarecer com o Terry. Claro. O João Barciel em segundo e Sérgio Luís em terceiro. E o João Barciel ainda com muito boas possibilidades. O Joffrey está a precisar de um 6.91, 6.91 para primeiro. É perigosíssimo e não se vai deixar dormir, de certeza. Aí está o Alex outra vez. Pumba, belíssimo. Agora o invert. Agora sim a não conseguir, não conseguir aguentar ali. Aquela espuma, muito power. Não é fácil. Ele tentou. Fez tudo bem, mas... Fez ali uma boa extensão de braços, mas tinha ali muita espuma atrás, não conseguiu abrir as pernas, não conseguiu fazer não ali. Era fácil. Temos aqui atenção, repetição. Tínhamos aqui repetição de uma Sérgio onda Luís, do Sérgio Luís entrou. Que entrou. E claim. Justíssimo, um claim justíssimo para o Sérgio Luís. Fez ali Lá está, brutal. backflip. Inverte para backflip. Pareceu-me um inverte para backflip. Meu Deus. Isto são péssimas notícias para o João Barciel, com 1 minuto e qualquer coisa para acabar. Actually, yeah. E atenção, não, contratempo, parece que a onda do Sérgio Luís não foi considerada como tendo entrado, deram-lhe um 3,90. 3,90, saiu com 3,90, portanto... Os juízes consideraram como não completo. It looks like the last wave from Sérgio Luís. Wasn't considered The like judges says, yeah, like, no completed, yeah. Yep. So 3.9 for Sérgio Luís. A shame because it was an excellent move. And good news for João Barciel. Good news, definitely for João Barciel.
with 40-something seconds to go. 40 seconds. And Oh, if I were João Barciela, I wouldn't let go of Sérgio Luís No. for the last seconds for sure. I would glue myself to him. yeah. João is already. Like a clam on a rock. And okay. João Barciela is getting warned by the judges. Ten seconds to go. Alex Saranga eyeing on that wave. And it's official. And that's it. That's it. That's the fat João lady Barciela. sang. The fat lady sang in João Barciela in second place. Alex Progressing Saranga into round first, six. João Barciela second, Sérgio Luís Congratulations. third. Parabéns, João Barciela. So, João Barciela, o João pelo menos já tem um nono lugar garantido. Completamente. Uma excelente performance aqui No do Sintra Portugal Joffrey, Pro 2014. do campeão nacional português. Parabéns, Fantástico, parabéns. Um hit disputado ali até à última. Completamente. Fantástico. Completamente. Emoção até a última. E acho que vai ser assim até hoje, até ao final do dia. Mas não é? o Joffrey merece. Eu sou um bocado suspeito porque eu sou um amigo pessoal do Joffrey, como a maioria das pessoas sabem, mas ele merece. Sem dúvida. Não tem sido uns anos fáceis para o João Barciela. Tem lutado muito para se manter como profissional de bodyboard. Ele trabalha imenso e merece com certeza. Sem dúvida. Com certeza este prémio. Vamos ver agora E vamos ver até onde é que agora temos o fantástico Miguel Adão, Ui, agora. campeão europeu sub-18. So, in the water, with the red singlet, Jared Houston. We have Miguel Adão ready. Miguel Adão. In your screens. In the blue jersey. Yeah, no potential With the for blue that singlet, wave. sorry. Yeah. In the blue singlet. So Jared Houston, Jeff Hubbard, and Miguel Adão with the blue singlet. The blue lycra. So Working his way. actually, from now on, all the hits are pretty tough. Yeah, Miguel Adão leading. 2.5. That's nice for us Portuguese. This is such a nice. Yeah, it is. Obviously, necessarily temporary because it's a 2.5, but. E que bonito é esta fotografia. Miguel Adão para quem quiser guardar de coração. Miguel Adão em primeiro lugar, Jared Houston em segundo e Jeff Hubbard em terceiro. Obviamente temporário, necessariamente, porque um 2,5 para o Miguel Adão. Mas vamos ver o que é que o jovem da Figueira consegue fazer. Gosto muito de ver estes miúdos a competir assim ao mais alto nível, a surfar, fantástico. É entusiasmante. É Miguel Adão, Ricardo Rosmaninho, outros. Infelizmente tivemos o problema com o Stefanos Cocorellis, que se lesionou. Uma tragédia, um acidente estúpido. Infelizmente um acidente parvo. Estúpido. Uma que coisa idiota. obrigou a não poder comparecer ao seu hit. Cortou o pé aqui na estrutura, uma coisa que não por negligência, é apenas uma. There we have Jeff Hubbard. Jeff Hubbard, nada, ali só a beijar um bocadinho a calipe. And then E Jared. Houston. Jared fez uma performance incrível ontem e que hoje continua o mesmo tom. Que inverte, senhores. Just a nice vert. Just a nice invert. Nice invert by Jared Houston, South African bro. And como estava a dizer, não foi uma questão de negligência. Alguém pura e simplesmente mexeu ali num parasol da estrutura, deixou com uma ponta metálica inclinada na direção errada e o pobre do Steph teve o azar de a pisar e estupidamente lesionar o pé com alguma gravidade suficiente para o impedir de competir aqui. So 6.5 first wave of Jared. That's invert. Yeah. Awesome way to start things off for the young South African From Cape Town, South Africa. Fourth place in the current world ranking. He was the winner in Itacoatiara in Brazil with an amazing performance. Oh, as we see Miguel Adão.
Nice wave, looking for the lip. Bottom and whoa, pretty nice, pretty nice. And then we have Jeff in the back. It was Jeff. not the highest score for Miguel, but obviously a very nice moment, very nice bodyboarding moment. He was trying to find the lip. Yeah, pretty smooth style. He sorted things out like that. Obviously, it wasn't what he was looking for, but still got a little stuck there on the lip. This is a replay of Jeff Hubbard's wave. 3 points, 3 points. Yeah, Unfortunately, only 3 points for Miguel. Obviously, it's not going to be enough with these guys in the water. Actually, he was looking for, well, the lip too. Yeah, but unfortunately, the wave coming just up. didn't give it to him. So I love his style, man. Yeah, I love his style. He has an amazing style. Such a young rider. It's full of possibilities. Yeah, for sure. Sim, senhor. O Nuno Trovão, um grande abraço para ele. Tem feito um excelente trabalho com este miúdo. É verdade. Há qualquer coisa naquelas águas que produz excelentes valores. Bernardo Jerónimo, Luís Pereira, o próprio Nuno Trovão. Sempre o Jaime Jesus. Jaime Jesus, atenção. Jaime Jesus, por favor. Não esquecer. Sei lá, tantos. Sempre foi uma escola fantástica de bodyboarders. E mais uma data deles há muitos anos que a Figueira nos dá grandes valores ao bodyboard nacional. Este é o Jeff ali a remar. Jeff a remar ali para a esquerda, ali. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Vai aparecer ali um lipzinho. Vai voar, com certeza. Um ARS brutal para a esquerda. Jeff Hubbard. And as we pass to Terry McKenna. Okay, thanks guys. We are down here with the winner of the first heat of round number 5, Alex Uranga from the Basque Country. Congratulations. Yeah, thank you, Terry. What's the conditions like out there? They're really good waves. It's clean. It's much better than yesterday, and just you have to stay waiting for a good one and have a good choose to make a hit to make it. Mate, you have a slight chance of becoming the world champion at this contest. Yeah. If you win the contest and the other guys don't make the quarterfinals, you're the champion. Do you think about this when you're in the water? I'm not really thinking about it because I know that these guys are they're ripping in all the conditions that they making a good hits. I saw everyone having a good ways, so I'm just making my work the best that I can do. So it's just keep going and we see what's gonna happen in the end. Yeah, sure, mate. All right. Do you want to say hello to anyone back in the Basque Country? I'd say hello to everyone that is watching and pushing the bodyboard, and especially to my family and my friend. And all right, it's good. Yeah. Eskergasco. Yeah, Eskergasco Sue. Good to see you, Terry. Okay, good. Yeah. Thank you. Okay, back you go. Ok, estamos de volta aqui. Depois aqui do flash interview. Flash interview com o grande Tessa McKenna ao Alex Uranga, o vencedor do hit anterior. Temos o Jeff Hubbard em primeiro, Jared Easton em segundo e Miguel em terceiro. E aqui um plano com o Steph Cocorellas ali, Guilherme Guerra, Tristan Roberts, contingente marroquino, Catarina Souza e o contingente Tristan Roberts, Catarina. Jacob Romero and Tanner McDaniel. Yeah. Just chilling. Jeff Hubbard, Jared Houston, Miguel Adão. Jeff Hubert first, second Jared Houston needing a 2.36 for first, and in third place Miguel Adão from Portugal, Figueira da Foz, needing a 3.51 for second. Representing Figueira da Foz. Miguel, who has a sister who's also a great bodyboarder. Yeah, Ana Adão. Ana Adão.
Beijinhos para a Nadão, que faz também uma excelente atleta também. E muito boa. Mais uma atleta com um estilo incrível. Muito boa rapariga, gostamos muito dela. Muito simpática, muito educada, muito... Bem, a Nora ideal para qualquer... Não, um grande beijinho para a Ana, esperamos vê-la. É uma pena não estar aqui no Sintra Portugal Pro a competir, com certeza estará concentrada nos estudos. Mas um grande beijinho para ela, com certeza estará ali colada aos ecrãs a sofrer pelo irmão. Claro que sim. Estamos todos. Pedimos desculpa, mas estamos todos. Exatamente, estamos todos. Perdoem a nossa audiência, mas estamos todos aqui a torcer pelo Miguel. Isto agora é assumido, não o vamos esconder. É um grande miúdo, um grande competidor, merece. É o futuro do nosso bodyboard, este Miguel. Ele e mais outros, felizmente. Sim, sem dúvida. Há quem queira fazer o funeral a esta modalidade em Portugal, mas que esteja sempre pronto a escrever o epitáfio do bodyboard em Portugal, mas ainda vai demorar. Jovens, com certeza. Enquanto continuar a haver os melhores bodyboarders portugueses nos melhores picos, a riparem, como eu costumo dizer. Exatamente, isto ainda há esperança. Eu já disse hoje que merecem muito mais que aquilo que têm. Tem um go for it que é impressionante. Incrível, incrível. Desbravaram todas as grandes ondas em Portugal. Foram desbravadas por bodyboard. Desculpem estar a puxar. Jared Houston agora. Não anda para esta direita. E, bom, grande rolo. Bom rolo, com aquela projeção. Este está numa forma incrível. Não há uma onda que este rapaz não faça que não seja incrível. Sempre gostei muito do estilo dos sul-africanos. Mesmo o Alistair Taylor, que tinha assim um estilo mais... um estilo assim mais pesadão. Mas era e é um bodyboard impressionante. Ainda entrou no pipe, ainda entrou, vive no Havaí. E trabalha com mais surto. Exato, entrou no pipe este ano, entrou em pipe. 13 minutos e 40. O Miguel está a precisar de um 5.86. Perfeitamente alcançável. Mas cheira-me que com o andar da carruagem que vai precisar de mais, se não começar a fazer um bocadinho pela vida. Estes dois senhores, Jared e Jeff Hubbard, não vão de certeza facilitar a vida ao miúdo da Figueira da Foz, e aí está ele. Aí está, não, a onda não... Infelizmente. É a tal história, às vezes parece que vai crescer que aquela onda vai crescer, aquele leap vai... E temos o Jared outra vez. E não me parece que... E agora a luz aqui a cegar a câmara e a nós consequentemente. Sim. O Jeff está a precisar de um 4.76 para primeiro. E o Miguel Adão um 5.86 para segundo. Portanto, incrível, 12 minutos do fim e a bateria completamente aberta. Beleza também fora d'água, aqui em Sintra. Como sempre. Creio que é Ruth Penedo e a companheira de Pierre-Louis Coste, que ia tirar umas fotos. Ela que também se está a tornar uma fotógrafa de mão cheia. É verdade. Uma bodyboarder também. Sim, claro. Jared Houston em primeiro, Jeff Hubbard segundo, Miguel Adão terceiro. Update, Jared Houston from South Africa. The land... What is Here we have Miguel Adão. Oh, boom! Nice invert. Nice invert. Nice invert. Pretty nice move from the young Miguel Adão. And Jeff Hubbard. I'm so stoked for Miguel. But Miguel with a variety of maneuvers, incredible, incredible.
he's definitely not a one-trick pony. Yeah, it's amazing because he's not just worry about this like comfortable position, doing the maneuvers that he done best, just he's trying here, to. I think he's basically here to have fun and Yeah. and show off surfing. For He has nothing to lose. 475. Yeah, he has nothing to lose with these two guys on the heat, so he just wants to give it his best and see what happens. I think that should be the attitude, the mind frame he should be in. 411. He needs a 4.11 for second. So, but actually, Jeff, he doesn't have a backup score yet. His backup score is a 1.35. His first wave was a third wave. Actually, the better one was a 7.5. I'd say it's a question of time. It's just with 10 minutes to go, I'm positive he'll find one. But meanwhile, Miguel Adão can still. He needs a 4.11 for second. Yeah. For God's sakes. So anything's possible at this point with 10 minutes to go. And the waves, thank God, still pumping. Thank God, thank Praia Grande, thank whoever you believe in, Buddha, Allah, whatever. We have there the Chilean Renato Arellano. Jared Houston from first, Jeff Hubbard second, Miguel Adão third place. From Vina del Mar. Israel Salas. Israel Salas, Brasil. Mais um capixaba. Espírito Santo. Aí temos o Miguel. O Miguel olhar para aquela onda, não apanhar. Tem o Jeff. O Jeff aproveitou. Vamos ver se ele não se arrepende. Vamos ver. Vou deixar ir. E o Jeff, meu Deus do céu. Huge backflip. Meu Deus do céu, que é isto? Oh my God. Jeff with a huge Mr. backflip. Jeff Hubbard. My friends, this is bodyboarding, okay? My God. Oh. He was so strong that he almost loses his board. It was so powerful, the way it dropped from that lip, you know. But he held on. Yeah, it's amazing. Jeff is 8.5. physically one of the fittest athletes Yeah, on tour as well. 8.5. So Yes, he's leading now. He's leading the He heat. has to be, or with his style of surfing, he would be on a wheelchair for a long time. Yeah. Because this guy can throw some Another serious wave. aerial Another moves. wave for Jeff. Boom. Another Yeah, backflip. okay, no. Smaller wave. No, my God, he's on fire. This is not going to be on this, on the two best for sure. So first Jeff, second place Jared Houston, needing a 9.51 for first. On third, Miguel Adão, Portugal, Figueira da Foz, needing a 7.51 for second. 7.51. Vamos, Miguel Adão. Well, last wave for Jeff, a 7.5. 7.5 last wave for Jeff Hubbard. Even though it was
smaller wave. It No, looked like the execution was yeah, looks like flawless. the judges loved it. So Yeah, 7.5, it was, yeah. So first priority for yellow, Jeff Howard. It's going to be pretty difficult to dislodge Jeff Howard from the lead right now. Jared Houston is second, and Miguel Adão needs a 7.51 for a second, so it's monumental task for the young Miguel Adão. It's not going to be easy. It's not. Miguel Adão on the wave. Let's see what he can do. Now just checking. Yep. Didn't Just- like the looks of it. Yeah. It looks like no potential on that wave. Definitely. 1 point. Yeah, the conditions here in Sintra have improved dramatically, but it's still a pretty tricky wave. It's not for everybody. You need to have a bit of luck, or at least have a good eye to read the wave, and nailed it just perfectly, or else you're not going to get the score for sure. With 5 minutes to go, Jeff Hubbard, Jared Houston, Miguel Adão. About 4 minutes to go. 4 minutes to go. Miguel Adão needing a 7.51. 7.51 for second. And Jared Houston needing a 9.91. Even though his chances to become a world champion, they have a low chances, but he's still a contender. Three minutes to go, and well, it's pretty hard. It's going to be pretty hard, unfortunately, for us Portuguese. It's going to be pretty hard for Miguel Adão to jump into first, but Jeff Hubbard has been displaying well a bodyboarding lesson here for us, and this heat 2, the round 5, and Jared Houston in second place. Miguel Adão needs a 7.51 to go into second, and that would be a huge upset for Jared Houston since he's still fighting for the title, for the world title. So we'll see what will happen as we see the guys backing. They need to find something. Only 2 minutes, last like 2 minutes 15 seconds to go. Yeah, not easy, not easy. 2 minutes to go, and I think it's going to be. I'm not sure. I don't like to say this, but it really doesn't seem like there's going to be any changes on the scoreboard. But Jeff Hubbard crushed the competition with a 7.5 and an 8.5. Jared Houston with a 6.5 and a 5.75. Actually, there's a set coming. Yeah, we're looking out the window. There's Yeah. a set coming.
Actually, I think Jeff Hubbard is in the best position. No. Oh no, there's a huge wave coming. Yeah, we got some big waves coming in the see that horizon. paddling. Paddling, I see. Yeah, Jared 1 minute. Houston Jared positioning Houston. himself. No. Didn't get it. The priority 38 from seconds. Jeff. Priority for Jeff. Second priority for Miguel. And Jared Houston And got this one. Whoa, awesome roll. And he's going, yeah, he took the advantage of the wave, and he's getting another roll. Yeah, and that seals it. I don't think Miguel is going to get it, unfortunately. 30 seconds to go. I'm not sure. Well, Miguel can still. well, Needs a what? I think that Let's see what the Jerry is going yeah, to Jared's improve. going to bring. Is going to bring it, improve yeah. his backup. Yeah, for sure. It was a Oh. 575. So it's 10 seconds to go. 10 seconds to go. And he basically left the water. But Unfortunately, brought it down no to the wave. sand. Unfortunately, no waves for Miguel. No wave And, for okay, Miguel. that's it. Still pretty good effort in this Sintra Portugal Pro 2014 for Miguel Adão. 9th place. No, sorry. 17th. 17th place for Miguel Adão. Pretty nice effort from the 16-year-old. Congrats, Miguel. Jared Houston, 2nd place. Jeff Herbert dominating this heat. Congratulations. Parabéns to ao, the parabéns ao Boy. Miguel, Muitos parabéns ao parabéns. seu treinador, ao Nuno Trovão. Muitos parabéns a ambos. Foi uma performance magnífica por parte do Miguel neste Sintra Portugal Pro. Infelizmente aqui ainda lhe falta crescer um pouco em todos os sentidos para se bater de igual com estes colossos do bodyboard mundial. Estamos a falar de um candidato. Também tinha só três vezes campeão mundial. Exatamente, 3 campeão mundial. Não era brincadeira, não lhe podia ter. Mas também digo-te, para sair que saia assim. Sim, sem dúvida, Em grande, fantástico. em grande. Muitos parabéns ao Miguel Adão, muitos parabéns E agora vamos ter um ao Nuno Trovão e à Associação de Bodyboard da Foz de Mondego por hit. continuares a dar bodyboarders tão bons. Exatamente. E o Wellington Loureiro, agora um hit latino-americano. Wellington Loureiro É do verdade. Brasil, Israel Salles do Brasil e Renato Arellano de Chile. Olá, Chile! Chile, Viña del Mar. Abrazos para Chile. Saludos, saludos. Saludos, sí. Mi portuñol es muy fraco, perdão. Então, Wellington Loureiro do Brasil, Israel Salles do Brasil e Renato Arellano do Chile. Um hit completamente sul-americano. Eu nem sei já o que dizer destes. Todos eles grandes bodyboarders. É verdade. espetáculo garantido, é competitividade até o último momento. Todos Vai ser bodyboarders difícil. fantásticos. Este é daqueles hits que eu também claramente não sei, nem me atrevo a prever um vencedor aqui. Não, claramente. E temos na imagem o Miguel Adão. Fantástica performance. Muitos parabéns. Mais uma vez. Congrats to Miguel Adão. Amazing bodyboarder. So, two athletes from Espírito Santo in Brazil. Aí, Vitória, aí, Espírito Santo. Wellington Loureiro e Israel Salles. Agora no hit 3 do round 5. Competindo. Temos agora Renato Arellano
a não encontrar ali potencial naquela onda. Renato Arellano from Chile, Viña del Mar. Renato is currently is on position number 30 on the ranking. Wellington is on 11th place, and Israel is on 15th place and was second on Antofagasta. Second place on Antofagasta, and amazing for him. Israel Salas, twice Brazilian champion. Here we have Renato Arellano. So we have already only one wave for black score, 1 point, and second wave was 6 points. 6 points for Renato Arellano on the second wave. Now we have Wellington Loride on the wave, but no potential. He has already a first wave, so this wave was already a replay. So 1 point for the first wave of Wellington. So Renato Arellano from Chile, leading. Buenos días, Chile. Saludos desde Portugal. Y saludos a toda la comunidad de bodyboarders de Sudamérica. Increíble comunidad. Good. We have Wellington Laredo now. Well, trying a Rolo, incomplete maneuver. All right, hey everyone, we're down here with the winner of the previous heat. It's round number 5 here at the 2014 Sintra Portugal Pro. Jeff Hubbard, how are you, mate? Great, yeah, I was stoked to be back in Portugal. It's awesome. It looks kind of fun out there. Yeah, the peaks are pretty rippable if you get the right one. It's got some punch to it, and it's hitting the bank right. That was a pretty tough heat, that one, with you and Jared. Oh yeah, it's always fireworks when you surf against Jerry. So we're good friends. So I knew he's going to be posting scores up to the 8. So that's what I know I have to go do too. Yeah, man. So you had a bit of a quiet year this year, I guess, stepping away from a couple of the contests. What have you been up to? Yeah, we took a little break and just been focusing on the brand, the Hubboards brand that my brother and I started. So we did a movie and premiered that all over Hawaii and California and here in Portugal. And just really trying to promote the brand during the summer months when the sales are high. You really have to go after that. Well, you're looking all nice and refreshed, back in the competition arena, mate, and great to have you back. Thanks, Deza. Stoked to be back. Good to see you too. Alrighty, that's Jeff Hubbard, and we're going to go back to you guys in the booth. Thank you. Estamos de volta. Acabámos de ouvir o fantástico Jeff Hubbard com uma performance incrível no hit número 2 do round 5, a passar em primeiro lugar à frente de Jared Houston e do nosso Miguel Adão, que infelizmente foi eliminado. Jeff Hubbard a mostrar porque é que foi simplesmente 3 vezes campeão do mundo. Um bodyboarder do outro mundo. Temos aqui Israel Salas a tentar ali olhar para aquela esquerda, entrou, viu que não tinha potencial, portanto uma onda fraca, tem uma primeira onda já de 0.75.
Os atletas brasileiros, Wellington Loureiro e Israel Salas, ainda não encontrarem nenhuma onda com potencial para tirar um score que lhes permita lutar pelo hit. Enquanto o chileno Renato Arellano já teve ali uma boa onda, uma boa esquerda, conseguiram 6 pontos. Temos agora o Israel, aí está, ARS, a conseguir ver ali uma direita com algum potencial. Bom ARS para Israel Salas. O atleta do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, estado a norte do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. O Israel já foi 2 vezes campeão brasileiro de bodyboard. Um atleta com muita experiência. Conseguir agora com este ARS um 4.5. Passou para segundo, naturalmente. Precisa agora de um 2.51 para primeiro. Enquanto o seu conterrâneo capixaba, Wellington Loureiro, em terceira, a precisar de um 4.01. 4.01 para segundo. Once again, welcome to the 3rd day of competition of the Sintra Bodyboarding Pro. Last for yellow, 6.65. Last for yellow, 6.65. Is now first. Israel Salas is now first, and Renato Arellano second, needing now 5.16 for first, and Wellington Loureiro on 3rd position. He needs 5.51. Wellington Loureiro still looking for a good wave for opening the heat for him. He only have 2 waves, one for 1 point and another one for 1.5. Renato Arellano from Chile, the place where we have 2 venues for this year World Tour, El Gringo in Arica, and further north in city of Antofagasta, the previous venue. So a lot of support for bodyboard on Chile. We remind you that after this Sintra Pro, we'll have 4 new world champions on the open division, women's division, drop knee division, and the junior division as well. Yep, historical edition here in Sintra, the 19th
19 years. Now we're having a break for advertising. Sorry guys, just a second. And so we got Israel Salas from Brazil leading this heat, Renato Arellano from Chile in second, Elton Loureiro from Brazil also in third. Meanwhile, guys, go to www.apbtour.com, check out the latest results and give us a shout out on our Facebook page. And in www.sintrabodyboard.com, also from additional interviews and info. Unfortunately only in Portuguese, but para vocês portugueses que estão a assistir, ou de língua portuguesa que estão a assistir a este webcast, vão a www.sintrabodyboard.com e deem este de olhos. Temos entrevistas, temos informação, temos vídeos, toda a informação que possam desejar sobre esta etapa, a 19ª edição do Sintra Bodyboard Portugal. Do Sintra Portugal Pro 2014. And so I guess 3.5 for Israel Salas. Low scoring wave for Israel is not going to be even a backup. As we see Israel and Renato Arellano from Chile paddling outside, trying to meet with some set waves that are coming, some gifts from the Atlantic Ocean, and we got Renato going for this right. Looks like a pretty good wave, an RS. Nailed it, and boom! Well, much more projected, much cleaner. Israel Salas doing way better than Renato on this ride. You see the replay. As Elton Loureiro is only on the red singlet, only with a 1 point and a 1.5 wave. He hasn't got a decent wave to score, that's for sure. Bad luck for the Brazilian rider. Azar para Elton Loureiro, que ainda não conseguiu uma onda em condições para pontuar, e portanto tem o Israel Salas e o Renato Arellano à sua frente. O Wellington, apesar de um 8,91 para o segundo lugar, vai ser muito difícil, mas ainda tem 8 minutos, portanto tem perfeitas condições para conseguir chegar-se um pouco mais à frente e assegurar a passagem para o round 6. E está Pierre-Louis Coste a aquecer na areia. Pierre-Louis Coste, the leader of the world ranking, of the APB World Tour rankings, stretching, warming up for the next heat. He's got the world title in his hands. He just needs to fight off the competition, try and reach the finals of this Sintra Portugal Pro to become the world champion, and that would be second world title. Dave Hubbard, Mr. Dave Hubbard, preparing to go into that. It's going to be, my friends, it's going to be a hell of a heat with Pierre-Louis Coste, Dave Hubbard, and our own Ricardo Rusmaninho
who, for the guys who haven't watched from the beginning, scored the 9.75 today, the highest scoring wave of the day in the morning. It was the first wave of the day and the highest scoring wave of the day. So that's what I call starting out with a bang. And Elton Loureiro from Brazil, still trying to find a wave. We all know what Elton Loureiro is capable of, and he's capable of way more than this. He has done great in other years here in Sintra, so this is obviously a very lackluster exhibition, display of what he can do, and he can do way better than this, we're sure. There he goes, Elton Loureiro. Up and riding. Boom. Okay, that's it. That's the Elton Loureiro we all know and love. Elton Loureiro mostrar de facto o que é capaz. Ainda não tinha conseguido uma onda à sua altura e agora com certeza vai conseguir uma boa nota, um manobrão para o atleta brasileiro. Ele precisava de um 8.91 para o segundo lugar. Vamos ver. Não sei se será suficiente, talvez, mas de qualquer das formas fica pelo menos uma melhor posição para lutar pela passagem para a próxima ronda. In your screens, Pierre-Louis Coste, leader of the world ranking. As we saw, Israel Salas paddling for this wave, trying to get one more wave. Israel is leading the heat. That last wave of Wellington was a 6.5. Now he only needs a 4.36, a way more attainable wave score for him to get into second, and that could mean trouble for Renato Arellano de Chile. As coisas estão mais complicadas agora para o Renato Arellano, sendo que o Wellington precisa apenas de um 4.36 para chegar a segundo, mas faltam 3 minutos e meio, vamos ver se será suficiente ou não para o atleta brasileiro. E como é que o Renato Arellano também responde. Portanto, um item ainda muito em aberto. O Israel Salas em primeiro também não está seguro, tendo em conta que o Renato precisa de um 6.66. Portanto, tudo em aberto, emoção até ao final aqui neste hit muito disputado do Sintra Portugal Pro, na sua 19ª edição. O Sintra Portugal Pro, que é bom lembrar, seria impossível sem o apoio dos seus patrocinadores, com o principal destaque, merecido destaque, para a Câmara Municipal de Sintra, que desde a primeira edição nos tem apoiado de forma fundamental e sem os quais não seria possível estarmos todos aqui a desfrutar deste magnífico espetáculo. E temos Renato Arellano nesta esquerda. Tirar um rolo, não me parece que, não sei, talvez melhor o seu 4.40, não sei, dificilmente, mas eu não sou juiz, portanto 2 minutos e meio. Elton Loureiro ainda, exatamente, um 4. Elton Loureiro em terceiro,
Eu precisava de um 4:36 para passar. É muito stress para o Ellington, de certeza absoluta. Com 2 minutos. Ellington Loureiro, last stressful times for the Brazilian rider. He needs a 4:36 to progress into second and go through the next round. Israel Salas a bit more comfortable on the lead of this heat. He wins with a total score 12:65. As we see, Israel paddling is fighting the current. The currents here in Praia Grande are pretty violent. They suck the energy out of you in just 20 minutes of a heat. This is not like free surfing. You have to be in constant movement. You have to be always in stress, always in action. You can't just sit out and wait. Renato Arellano and Israel Salas very close to one another. But it's Ellington who's going for a chance. Whoa, nice one. Spin and pretty clean spin and roll. Well, I needed 4:36 and well, let's see what the judges think. 40 seconds to go. He was trying to link it with the inside. And this could mean trouble for Renato Arellano. But Renato entering back with a spin of his own and a roll, and I'm not sure. Let's see what the judges say about this exchange. And Israel with a huge roll on the inside, just practically on the sand. And we're waiting for the scores to drop. Three, two, one, oh, it's over. And still for some scores to drop, I think. For that last wave of Renato. And the one of Ellington. And the one of Israel as well. So we got multiple scores to drop. So this isn't a definitive result, definitive scores here on this heat. Still waiting for some scores to drop. Yep, 3.1 for Ellington. Unfortunately, not enough for the Brazilian rider to go into second. So Israel Salas with 7.5, the highest score of the heat, solidifying, sealing his progression into the 6th round. And Renato Arellano in second. Progresses as well into round 6. And now, Nuno, we have a hell of a heat, my friend, with Pierre Luis Costa, Dave Hubbard, and our own Ricardo Rosmaninho. Oh my God. Meus amigos, isto pode ser fundamental para a decisão de um título. Pierre Luis Costa a fazer pela vida frente a Dave Hubbard e ao nosso Ricardo Rosmaninho, que hoje está on fire. Está on fire e eu tenho a impressão que ele teve a melhor onda do campeonato até agora, ou não? Sim, não tenho a certeza. 9,75. Hoje de manhã a abrir. Brutal. Pau. Ontem eu lembro que o Jacob Romero conseguiu um 9,25. Sim. Ele teve um 9,75 na primeira onda apanhada do dia. Uma incrível. Coisa impressionante. Incrível. Daquelas coisas para recordar, não é? Ricardo Rosmaninho da Póvoa de Varzim. Outra terra fértil em bons bodyboarders. É
Alrighty, well, welcome along and welcome back, I should say, to the 2014 Sintra Portugal Pro. And it looks like Carlos Mariano will be stepping down to talk with Israel Salas, the Brazilian. Israel Salas, yeah. Yeah, who surfed a very smart heat. I've been doing some test mechanic here. I've been doing, along with Nuno, of course. Yep. Nuno from the APB. That's the Association of Portuguese Bodyboarding. Yeah, it is. So we've got a bit of synergy here with the APB. But yeah, I've been doing some beach interviews. But of course, Salas, I just got Mariano to head on down there. He's pretty good with that stuff. Yeah, definitely. I tell you who else is pretty good with stuff is Dave Hubbard, 5.75. Nice little opening wave there for David Hubbard, who, for my liking, Nuno, is one of the most versatile bodyboarders in the world. Yes, definitely. He's amazing. Yeah, he's a biggest contender for the drop knee division. Yep. And on the prone is amazing. Yeah, he did like an amazing hit yesterday on the third round, going through directly for the fifth round. So. And could be a huge upset for Pierre Ricosta. This is important hit for him. Absolutely. He needs to go through, otherwise. Yep, he's in the hunt for the world title. If he did fall in this round, it could spell real trouble for him. It would be the end of his campaign, effectively, for 2014. Yeah. What can you tell us about Ricardo Rose Menino? He's a young guy from the north of Portugal. Actually, is qualified already for the prime events of the national tour. He's on 13. On 13th place, I think. He's an amazing bodyboarder. Yesterday, he just took us. Today in the morning, it just took us with an incredible performance, doing the best scoring wave of the competition till now, 9.75. Wow, that is cool. It was amazing. On the first wave of the day, it was. There we have Pierre on this just signature maneuver. Yeah, absolutely. That's his trademark move. That one for sure. And he's built a couple of houses with that move, I think. But it's funny, you know, because Pierre's so well known for his backflips, but it's unfair to consider him to be a one-trick pony because he's the complete bodyboarder. I really like his reverse airs. Whenever he gets to section, that's probably his second go-to move. I think it's, in my opinion, he must be nervous. He must be really nervous. So he wants to play. He wants to play safe, yeah. And you know, the safe card for Pierre is the backflip because he knows that it's going to get him points. Dave Hubbard, well, he's always one to take a bit of a risk. Well, there's the points for Pierre, 4.5 for that first wave. The first one for Dave, 5.75, and the first for Ricardo, 3.5. So Rose Menino, where's he from? From the north of Portugal. Actually, now. From the northeast part of Portugal, from all the competitors that are here, from Póvoa de Varzim further north than Porto. It's like 250 kilometers from here, or 300 kilometers from here. There is one of our young guns. He's qualified for the prime event, so it's really. Okay, welcome. We got Israel Salas, the winner of the round 5 of this heat of the round 5. Heat with Elton Loureiro and Renato Arellano from Chile. Israel went brilliantly here, controlled the heat practically from the beginning. It was a very tough heat. So, temos aqui o Israel Salas, do Brasil, fez aqui heat muito complicado com o Renato Arellano e o Elton Loureiro. Ele passou, creio que assim passa o top 16. Como é que é, Israel? O que é que queres nos... como é que foi? Dá-nos um pouco o resumo deste hit. Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Que eu acho que sem ele eu não estaria aqui. Aos meus patrocinadores também, a Camona Surf Shop, Instituto Viva a Vida, Duke Fit e S-Fins. E a Sé Sport, que é o governo do estado do Espírito Santo. Foi uma bateria muito difícil, né? Eu caí com meu companheiro de equipe ali, Elton Loureiro. A gente tentou ao máximo fazer um trabalho em equipe ali, mas infelizmente as ondas não subiram para ele. Mas estou muito feliz, cara. Eu que não competi a primeira etapa em pipeline e tinha como objetivo e meta para esse ano estar entre os top 16 do circuito mundial para 2015. Estou muito feliz em avançar para a fase homem a homem, oitavas de final. E eu acho que pouco a pouco, com humildade, eu vou conquistar a minha meta, o meu objetivo esse ano, que é ficar entre os top 16. So Israel is saying that this is his, I think his first year on competing the whole tour, right? É o primeiro ano que você compete o tour inteiro?
O primeiro ano, na verdade, não competi o tour inteiro, né? Sim. Não fui para Praia. Okay. Peguei só Itacoatiara, Arica, Antofagasta, eu fui vice-campeão lá, fiz a final com o Uri Valadão. É uma batalha já de 15 anos, né, de carreira, sempre batalhando em busca de uma oportunidade de estar aqui. É meu primeiro ano aqui em Portugal, na Europa. Eu estou muito feliz com o desempenho e acredito eu que Deus está preparando o melhor para nós. So Israel has been competing on the bodyboarding for 15 years. This is his first year completely committed to the tour. Unfortunately, he wasn't in pipe, but he believes he's very optimistic about the future. And he's with this result, he went into the top 16. Just to finish things off, I'm going to ask him who's his favorite to win the world title, if that's necessary. Quem é que é o seu favorito para ganhar o título mundial aqui, Israel? Eu torço pro Brasil, né? Uri Valadão. Acho que é um atleta excepcional aí, vem fazendo boas baterias. A torcida vai pro Brasil mesmo. So that's predictable. Uri Valadão, of course, and that's a wrap for us. And congratulations, Israel. See if we can. It would be a good sign if we talked again. Okay. Okay. Obrigado, Israel. Obrigado. All right, well, thank you very much. Carlos Mariano doing a fantastic job as we go back to the action live at the moment. You are watching heat number 4, round number 6 of the 2014 Sintra Portugal Pro. And got Nuno from the association. Tez McKenny here just holding down the hot seat. But looks like during that interview, Louis Costes, he pulled out the old backflip. Yeah, backflip of 5.5. So now we have Ricardo on this left. Well, that one was just unfortunately a little too frothy. Yeah. To try and hold the railing on those ones when they go through the cappuccino zone. We call that with all the froth on it. That's the problem with Praia Grande. They always do a lot of this. The transition between the outside and the inside. Sometimes it makes a little cappuccino for sure. It's not easy. That's why it's a tricky wave. It's really a tricky wave. Well, it looks like Ricardo Rosemino has posted himself a 6.4 on his second wave, which is enough to put him in the second spot. Dave Hubbard at the moment is sitting in third position, a 4-point-something ride required to try and get himself up. Great job from Carlos Mariano, who's just returned back to the booth. So I'll leave it with you guys, Nuno. Thanks, mate, and I'm going to go have some lunch. Thank you. And so back in the booth, guys, with Pierre-Louis Coste, not leaving anything to chance, and well, with a 4.5 and a 5.5, he'll absolutely need some higher scores to guarantee the progression to the next round. Well, Ricardo Rosemedinho from Portugal, the pleasant surprise of Ricardo Rosemedinho here in Portugal is absolutely unstoppable. And there he goes with another roll, looking for something else. Ricardo Rosemedinho with a 9.9 on second place, and leaving Dave Hubbard in third with a 9.5 and needing a 4.16 to go into second. He's on fire, Ricardo Rosemedinho is absolutely on fire. Incrível esta prestação do Ricardo. Incrível, começou o dia da melhor maneira com um 9.75 e agora, agora passou para primeiro. Passou, agora teve um 6.40, agora um 3.90. O Pierre-Louis estava na frente, mas com duas ondas que para ele são perfeitamente descartáveis, nem backups, acho eu. E o Dave Hubbard também ainda à procura das suas melhores notas. O miúdo a competir com dois gigantes, dois campeões do gigantes do bodyboard. O Dave Hubbard não tanto de prone, mais de drop knee, mas com certeza um dos melhores atletas do mundo de pleno direito. O Dave é um atleta super versátil. Tudo bem que é mais conhecido pelo seu estilo em drop knee, campeão mundial de drop knee,
Mas é também um Mas atleta é muito brutal versátil. em prone. É atenção. verdade, é super versátil. Acabámos de falar sobre isso. Ele é tão bom em drop knee que às vezes até nos esquecemos. É verdade, esse é que é, talvez seja esse o problema. Que às vezes até nos esquecemos que ele é absolutamente letal também em prone. Eu tenho que ser sincero e dizer que não sou um fanático do drop knee. Aí está o Dave. Não. Onde não dar o potencial. Não sou propriamente um fanático de drop knee. Temos agora o Pierre, vamos lá ver. Atenção, Pierre. Ui, aí está, bonito. A variar bonito, agora. Bonito. Era isso, é isso que eu também. É isso que eu queria ver e é isso que penso que os juízes também procuram. Alguma variedade por parte do Pierre. Ok, Pierre, percebeste agora que nós já não queríamos, agora que não queríamos um backflip. Boa onda para o Pierre. Eu pessoalmente adoro ver o Pierre surfar. Acho que qualquer é fantástico. Qualquer pessoa que goste de bodyboard gosta de ver o Pierre surfar. É qualquer coisa de fantástico. Aí está ali o Ricardo outra vez. Não para, é preciso manter o ritmo, é o que eu acho, e acho que ele está a fazer bem. Está on fire este Ricardo, impressionante. Fantástico, ali a tentar variar ali um bocado. 360 quase ali no pocket. Não conseguiu. E que divertidas que estão estas ondas, não é? Eu daquilo que eu vi um bocadinho agora que estive um bocado lá fora, eu acho que faria o que o Ricardo está a fazer, mantinha-me ocupado. Com o Dave Hubbard. Aí está o Dave. Aí está. Lá está, incrível. Incrível. Fantástico esta RS. Incrível. Fantástico. A última onda do Pierre a sair um 6.15. Esta onda vai roçar 7 pontos qualquer coisa. Estou com um palpite. Aí está. Limpinho. Qualquer coisa. O Dave precisava de um 4.56 para segundo. Esta onda é capaz de dar a liderança. É capaz de dar a liderança ao Dave. Não tenho a certeza. Exatamente. Esta onda saiu com 6.20. Previa-se um bocado. 6.20. É agora o líder. O Pierre em segunda. Digo já isto 6.20 porque estamos nesta fase de uma etapa do Mundial. Porque isto é RS para qualquer coisa monstra. É fantástico. O Ricardo está agora em terceiro. Vamos, Ricardo. 5.26. Fantástico, Ricardo Rosmaninho. Não me canso de elogiar a performance, principalmente a performance desta manhã. Foi fabuloso. E atenção, que este item ainda não acabou. Parecia um adulto. Grande atleta da Póvoa. Está o Dave. Agora perdemos ali um bocadinho. A Póvoa também tem produzido o ex-campeão nacional, o antigo campeão nacional, o Tiago Silva. O Moita. Que este ano não correu o circuito. Tiago Silva. Grande pena nossa, outras prioridades com certeza. Sim, se não me engano foi por causa de estudos, acho muito bem. Quando é assim, muito bem, não é? Infelizmente o bodyboard ainda não paga como ao futebol. É verdade. Portanto, tem que se fazer pela vida. Mas ele é um competidor também incrível, o Tiago. É verdade. Um grande abraço para ele também, se nos estiver a ouvir. Abraço ao Tiago. And Dave Hubbard leading this heat. Pierre Wiscost in second in a not that comfortable position because Ricardo Rosmaninho has shown that he's here to make some blood, draw some blood, and if I was Pierre, I wouldn't be very comfortable. So last wave, we didn't saw that last wave from Dave Hubbard. It was the wave that we lost. It was an 8. 8 points. 8 points for the last wave of Dave Hubbard. Okay. So I'm not sure if that was the IRS. No, I think it was the wave after. I think the so. IRS? Yeah. 8 points. Amazing. And then, so Pierre needs now a 8.06 for first, and Ricardo still needing a 6.26. And this is a big upset for Pierre. Yep. Less than 9 minutes now. We have Pierre now. Let's see. Oh, no, but
Ricardo is still in third, but he only needs a 5:26. Yeah, yeah. He can. Oh, There we have Ricardo. here we have him. Amazing left. Oh. Driving, and it doesn't offer anything for him. Okay. He tried to look for that lip. Yeah. But then, unfortunately, it just didn't. yeah, no potential. Yeah, just a. That's a big problem. That's always a big problem. We just yeah, the always waves a big here in problem about the Sintra, waves. Are sometimes it looks like it's going to be a yeah, very tricky. It's a very tricky going wave. to be an amazing, going to have a beautiful wall and everything, and then just nothing. That's what makes it interesting in its own way. It requires some special qualities, some special tools. And as we see, Pierre-Louis Coste and Ricardo Rosmaninho. What if Ricardo Rosmaninho would decide the world title, huh? As we see, Ricardo Rosmaninho trying to go for that left, unfortunately, not good enough. Didn't offer him a good scoring opportunity. As we see Pierre going for this left, and he goes in, nice roll, and okay, that's it for Pierre, just a roll. Pierre has a 6.15 in the 550 as a backup wave. I don't think this left that he just served Only a is 3. going to provide him a higher backup wave than a 5.5. So 6 minutes to go. Pierre is still on second, so. But I wouldn't be too comfortable with the way Ricardo Rosmaninho is surfing today. Anything's possible. There's always a dark horse or a rider who underdog, a rider that you don't expect that comes into Sintra and makes something special. This year I'd risk. Well, for now it's Ricardo Rosmaninho for sure. But still, let's see. 5 minutes and a half to go. Performance, still with an amazing performance. Even though he's lost with one former world champion, 2 former world champions, one of drop. You're talking about Miguel. No, I was talking about Ricardo Rosmaninho. Ricardo. Yeah, 2 former. Yeah, it's amazing. Yeah, sure. Look, Ricardo now. Even if he loses, yeah. Yeah. But not finished yet. Nice finished yet. Nice spin. Oh God, we lost it. As we see Dave Hubbard on the wave, looking for. I think this is a rampy one. No. Nope. Four minutes and 50 to go. Oh. It will be a big upset if Pierre loses on this. I don't know what to say. I don't know what to say. I'm divided here. I'm rooting for Pierre's continuation in the event, just because it would make it much more exciting. Yeah. But then Ricardo Rosmaninho is a Portuguese rider, so I'm split right now, definitely. But with 4 minutes to go, we'll see. I'm positive Pierre is not going to. He's not going to let. No, it is a 5.8 now. 5.8 to Ricardo. 5.8, so he's now second. 4 minutes to go, and Pierre. And Pierre needs a 6.06 now. I was just saying amazing, Ricardo. I was amazing. I was just saying that Pierre is not going to make it easy. Now he's on pressure for now.
For sure. Yeah, Pierre's not going to make it easier for anyone. 3 minutes, 40 seconds to go. Yes. So this could be a huge upset. But there are some waves in the horizon. So I think I can read a little frustration in Pierre's body language. Well, he's paddling. He's coming on that wave, yeah. To the left. IRS. Unfortunately, Pierre usually doesn't waste his opportunities. He must be nervous now. He must be nervous for sure. 3 minutes to go, and he must be stressed out. 2 minutes and a half, basically. Pierre needs a wave, desperately. Yeah. Ricardo, just amazing. I'm stoked very about. Very close to making history here. Yeah, I'm stoked with the performance of Ricardo Rusmaninho. Even though I know him really well because of the Pro Tour. He's really surprising me. Especially his attitude. Yeah, definitely. Yeah. This is always a mental game, you know. Every competition, independently of the sport, is basically a mental game. Of course, you got the physical, you got the tactical, but the mental game is also very, very important, fundamental, I'd say. As we see Ricardo going for a roll on this left. 2 minutes. The camera is 2 minutes to go. The camera right now is a bit irregular. I think they should concentrate a bit on Pierre. Está. Oh my God! Última onda 4:25 para o Ricardo. Oh my God! Do you think we're going to watch? I'm stressed and I'm not. Yeah. I'm not. I don't have anything to do with it. Amazing, Ricardo. Could be the first big surprise. I don't have anything to win or lose here, and I'm stressed. First big surprise on this competition. If Pierre loses here. Yep. Oh my God, 1 minute to go. Pierre's paddling for this wave. Here we go. No, decide to leave at the... But he lost priority. No, he still has priority. He still has got priority. 50 seconds. Oh my God. Oh my God. And the Brazilian, I can hear the Brazilians. Yeah, we can hear the Brazilians. Yeah, I can hear the Brazilians celebrating down there. That would be huge for Uri Valadão. Because I'm not sure if does Amaury and still has a chance as well as 20 seconds. He's going to catch a wave. As well as Jared. He's going to catch a wave. It's the last opportunity to Pierre. And I bet Let's see. I bet what you want is going to be a backflip, sure. But oh my and God. It's out. He didn't. Out for Pierre Luis Costas. Oh my God. Pierre Luis Costa out of the comp. Oh my God, what an upset. Meu Deus. This guy Meu Deus, Pierre Luis Costa fora da competição. Graças ao Ricardo Rusmaninho, que hoje é claramente o homem do dia. Grande Ricardo Rusmaninho. Fantástico Ricardo Rusmaninho, eu não me canso de dizer. Uma performance fantástica do... Fantástica performance do português. O que é que o Uri Valadão faz? O Uri agora deve ir com tudo. O Uri deve ir com tudo, deve ir agora com... Uri Valadão, Lucas Nogueira e Aoub Rachidi de Marrocos. Tenho a certeza que o Uri agora vai com o moral para este hit. Meu Deus. Nem sei, estou em estado de choque, confesso, Nuno. E abrir logo aqui o... I'm shocked. E o Ricardo Rusmaninho. Não, quem abriu ali foi o Ayoub Rachidi. Incrível backflip. Meu Deus, tu queres ver? Depois também é o Lucas Nogueira, atenção. Lucas Nogueira, este Ayoub Rachidi, lá está o terceiro classificado no ranking de Marrocos, no Campeonato Nacional de Marrocos. E agora vou-te deixar aqui durante alguns momentos, vou ter que ir ali entrevistar o
Aí está, backflip. Fantástico, 6 pontos. A abrir bem. Isto fantástico. Gostava de dizer, vou ter que entrevistar o Ricardo Rosmaninho para o press release do dia. E o Pierre Luís Costa, recolher a sua reação, não deve estar, não sei se vou conseguir falar com ele. Até já então. Acho que não vai ser fácil. Grande Ricardo Rosmaninho, fantástico, grande performance, não me canso de dizer. Um miúdo de 18 anos, 13º do ranking português, a conseguir passar aos oitavos de final. O que quer dizer que no mínimo vai conseguir o 9º lugar aqui no Sintra Pro. Fantástico. Temos ali então agora o Lucas Nogueira e Uri Valadão para a direita, a abrir, fazer a sua primeira onda. Está a tentar fazer aqui a conexão para o inside. Deixamos de o ver agora. Lucas Nogueira. Aí está, backflip, não muito projetado, uma onda mais pequena. Fazer aqui a ligação agora para o inside. E aí está, all the way to the inside. Lucas Nogueira from Brazil. So waiting for scores. $675. First wave. First red 675. Second yellow 7.25. 7.25. So Lucas Nogueira is leading the battery, just leading the heat, and then Yuri Valadão needing a 1.51 for first, and Ayub Rashidi needing a 0.76 for second. Temos aqui do Brasil, um atleta capixaba do Espírito Santo, e o nosso baiano, nascido em Salvador, Uri Valadão. Aí está, segunda onda por Rashidi. Não conseguimos perceber ali bem a manobra. De qualquer maneira, vai ser uma manobra pontuada com certeza por baixo. 2.90, lá está. Não conseguimos perceber bem. Embora seja o suficiente para passar para primeiro. Segunda onda do Ayub Rashidi. O Lucas Nogueira está a precisar de 1.66 para primeiro e o Yuri Valadão 1.51 para segundo.
Aí está o Ayub Rashidi ali a remar para outra onda, decidiu não ir, não muito potencial. Ayub Rashidi from Morocco. Bonjour le Maroc. Salam alaikum. We are here on the Sintra Pro. We have to remind you on the previous hit, a huge upset. The current leader of the ranking, Pierre-Louis Coste, was eliminated. So eliminated by the young Portuguese, Ricardo Rosmaninho. Amazing performance. Yuri Volodão. There we have. Just start with a backflip, connecting to the inside. It's coming to shore break. And nice roll on the inside for getting an extra point. He only needs a 1.51 per second, but I'm sure he'll get a score for going first on this fifth hit of the fifth round on the open division. That's it, 6.5. 6.5 is now leading the battery. Okay, welcome along everybody. Just having a bit of a chat to one of the winners of round 5 here at the 2014 Sintra Pro, and it's Dave Hubbard from Hawaii. Dave, how are you, mate? I'm doing great and stoked to be here in Portugal once again. That was a pretty tough heat, that one. Yeah, it's pretty tight for most of the heat, and then even tight as the end finished out. So I'm stoked to come out on top and make it through another round. Well, you're also here, of course, with a chance for the drop knee division as well. So good luck with that. Thank you. Yeah, that's exciting, and there's a lot of great competitors, and everyone's within striking distance. So I got my work cut out for me. Bit of a building here for the brand with you and your brother with Hubboards. Yeah, it's been going really good, and we came over here to make this event possible to promote here in Europe. And besides that, everything's been going great with Hubboards and the Hubboards movie, and our accessories. So we're super stoked. Yeah, good on you, mate. Always great for the sport. Congratulations. Thank you very much. Alrighty, that's Dave Hubbard, winner of the We'll go back in the comment booth. We are back here with the fifth hit of the fifth round of the open division. Lucas Nogueira on this left, trying to find the backup score. He has a 7.25 in his best wave, but he has only a one point on this backup score. So he's third, needing only a 1.66 to get second. Ayub Rashidi now. And Lucas Nogueira already
backflip, well, on the foam, not completed. The conditions are pretty tricky now. Yuri Volodin, one of the contenders from the world title, for the world title, second on the rankings. There comes connecting again with the inside. Huge rollo on the inside. Nice wave. Nice backflip, even though it was a smaller wave. Amazing roller here on the shore break. It's not easy. Not easy to complete these rollers. He must be happy now, must be really happy with the elimination of Pierre-Louis. He was a second on the rankings. So we can benefit a lot of the elimination of Pierre-Louis. Ayub Rashidi for the left. Okay, going for the rollo. Okay, trying to do the connection for the inside. Still coming. Looking for a few more points. And just like I told you before, it's not easy. Even though it looks small, that shore break, it's really complicated. And the last wave for Yuri Volodin, 7.9, 7.9. So it just increased his lead. He's down first with 14.65. Lucas is second, needing a 7.41 for first. And Ayub Rashidi, well, is now second. Is now second. Ayub Rashidi is now second. His last score, a 5.25, is now second. Lucas is third now. Lucas Nogueira is third, needing a 4.01. Então, muita emoção agora. Yuri Volodin, segundo lugar do ranking mundial, a beneficiar muito com a eliminação agora do Pierre-Louis. Se ele passar esta fase, vai beneficiar muito com essa eliminação, vai passar a ser o principal candidato ao título. Com certeza deve ter achado alguma motivação. Óbvio que o nervosismo também aperta, mas a motivação aumenta um pouco a motivação. É um grande atleta, 3 vezes campeão aqui em Sintra. Campeão do mundo em 2008. Esse ano já tem um segundo lugar em Eu ia dizer que o Yuri Volodin, campeão mundial 2008, segundo lugar em pipe. E um primeiro lugar, uma vitória no Chile, em Antofagasta. Fazem com que seja neste momento o segundo colocado no ranking.
E cá estou de volta, I'm back. Just went to interview PLC. Yeah, he's still obviously in shock. I guess the conclusion we get is that the pressure was perhaps a bit too much for me. He felt the stress a bit too much. I think in normal circumstances he wouldn't have failed that last backflip for sure. Yeah, definitely not. But He doesn't miss that kind of but opportunity. But yeah, Pierre is still a young rider. He's 24, so obviously he's got lots of world titles ahead of him for sure. So and right now it seems to be Uri Valadão's day, right? Yeah. I'm not sure about the math. 465. Sorry, 465 for the Lucas Nogueira's last wave, so he's now second. And Ayub Rashidi needs now a 5.91 for second. And I'm not sure about the math. I'll have to check that out with Tessa. But we'll have to check that out. But well, definitely Pierre is definitely out of the title race, especially with this result by Yuri Valadão. He's leading the well, heat. It's not out yet. Yuri Valadão. Yeah, Yuri Valadão. Yuri Valadão needs to lose. Amaury needs to lose. Jared needs to lose. If they lose, yeah, it's a problem. So, okay, we're still doing some math. We'll have the title race under wraps in a few moments. At least for us, we're going to be able to explain you guys exactly how it's who's who in this race. But Pierre is definitely out at the moment. So it's between Uri, especially Uri, then Amaury and Jared Houston. Unfortunately for the French rider, for the French phenom, the king of the backflip, Pierre-Louis Coste, this wasn't his day, unfortunately. You've upset for us, for the Portuguese as well, since we have a good connection with Pierre-Louis. He lives here, so for us we have a special. It is we have a special connection, of course, with Pierre, but well, obviously we don't play favorites here, but yeah, for sure. Still, it's a shame. We would appreciate that Pierre would be running for the title. A few more heats, a few more rounds, it would be excellent for the show, but unfortunately that's the sport of bodyboarding to you guys. Well, any sport, anything can happen at any given moment. So amazing day here in Praia Grande. We're running 28 hits during the day. Yeah. Pretty heavy for all the organization. For all the stuff is not easy, yeah, for sure. Aí a galera do Brasil, nós claro que não
só temos uma conexão algo especial com o Pierre, por ele viver cá, por vemos várias vezes surfar junto a nós. Mas é claro, principalmente o Uri Valadão é um atleta que nos chama muito aqui ao coração, ao pessoal de Exatamente, Sintra. ele já venceu 3 vezes aqui. 3 vezes aqui, é um atleta que nós sabemos que gosta muito de surfar aqui. Ele sabe que é muito acarinhado, aliás, como qualquer brasileiro aqui em Portugal. Sim, se há coisa que nós sabemos é receber e há aquela empatia especial com o povo brasileiro. E o Uri tem materializado isso da melhor forma aqui em Vitória. É verdade, sem dúvida. Aí está o Lucas. O Lucas estava a precisar de um 7.41. Aí está, backflip. A fazer lembrar a final do ano passado, o grande Lucas Nogueira. Aí está agora a entrar ali um bocadinho no parte branca. Fazer a conexão para o inside. Sim, a maré encheu um pouco, mas continua a haver swell e, portanto, potencial ainda lá para está pontuar. aquele short break ali que não é nada fácil. Nada fácil. Como eu tinha dito antes, parece que é fácil, parece que a onda até é relativamente pequena, mas não é. É animal. Aliás, viram há bocadinho aquele roll do Uri Valadão no short break, foi animal, aquele roll para a direita, na onda que lhe deu um 7.90. Mas há coisa que o Uri Valadão é a escola Guilherme Tâmega. Aquilo, se há alguém que quer vencer, é o Uri Valadão, com certeza. Este backflip. Tem aquela raça. Backflip do Lucas. Cheira-lhe a sangue, cheira-lhe a título. E o Uri não vai com certeza deixar escapar esta oportunidade. Não acredito. Se eu bem o conheço, surpreender-me-ia muito. Fiquei muito chocado com a eliminação agora do Pierre, mas se o Uri Valadão deixasse, depois desta eliminação, se o Uri Valadão deixasse escapar esta oportunidade, eu ficaria muitíssimo mais surpreendido. So, Uri Valadão in a excellent position to conquer his second world title here in Portugal. And out of all the places he could do it, here in Portugal is definitely the best place for him, here in Praia Grande, where he's won 3 times. As Lucas Nogueira, the champion here of the Sintra Portugal Pro from last year, he jumped into first with that huge backflip. We just saw 7.6. 7.6 for... Yeah, but still Ayub Rashidi, the Moroccan rider, needs an 8.66 to go into second, and well, everything's possible with 1 minute to go. But if I was shocked by Pierre's elimination, Uri Valadão's elimination here would, I don't know, it would put me in a cardiac arrest for sure. For sure, yeah. It's only 50 seconds to go, so 40 seconds. It's incredible. You should have seen Pierre's face. Yeah. The man was like... I was not there, but I cannot even imagine. I cannot even imagine the... It was like he was shot or something. It was like... But the impression I got from his heat was that as we go into the final countdown, 10, 9, 8, yeah, Lucas Nogueira, Uri Valadão progressing into round 6, and that's good news for Uri Valadão for sure. Morocco, Ayub Rashidi, unfortunately I think eliminated. What I saw from Uri Valadão, what I saw from Pierre, from the heat, was that without taking any merit to David Albert or Ricardo Rosmaninho, it felt like Pierre just felt the pressure a bit too much. There were moves out there that he simply does not I was talking miss. to Ken. I was He doesn't telling fail. that, He yeah, doesn't for fail. sure. It looks like he felt the pressure for sure. He I doesn't. think so. He doesn't fail any backflips, man. He failed that one and that. Yeah. Even though it wasn't his day. I think he was too pressured. Even though, as we said before, it's not easy. It's not a. These waves are really tricky. It's not easy to find the good ones. Yeah, but Pierre is. Yeah, but it's Pierre. Pierre is one First of the wave for Hugo Pinheiro. Hugo Pinheiro. And Hugo Pinheiro in the water. Yeah, just Portuguese rider. Yeah, a full Portuguese speaking. Speaking exactly full.
Portuguese-speaking heat with Hugo Pinheiro, Magno Passos, and Roberto Bruno Brazil is not going to be an easy task for Hugo, but Hugo is surfing solidly. Aí está, Hugo Pinheiro a fazer conexão ao inside. O Hugo Pinheiro está a surfar muito. É o líder sólido, do circuito português. Com uma consistência como eu acho que nunca lhe vi. Ele avança para o Hugo, avançou para as etapas Prime do Pro Tour em Portugal, em primeiro. Só para dar uma pequena explicação, houve como se fosse uma regular season, houve 4 etapas do circuito nacional. O Hugo liderou, portanto, para apurar um top 16 para as etapas Prime, as 2 etapas Prime. 6 pontos. 6 pontos para a primeira onda do Hugo. 6 pontos. Então, o Hugo, agora, para as etapas Prime, a pontuação limpa. É atribuída uma pontuação como se fosse uma prova de uma estrela, uma prova de 1000 pontos. Portanto, ele vai com essa vantagem, tem 1000 pontos. O Manuel Centeno é o segundo, vai com 860. O João Barciel é o terceiro, vai com 790 e so on. Portanto, essa é a vantagem. As outras 2 provas valem as 2000 pontos. Portanto, digamos que das 4 provas do regular season, ele acumulou as 3 melhores. E dessas 3 melhores ganhou a vantagem de ir para as Prime com 1000 pontos. Como se tivesse ganho uma prova. Exatamente. No fundo, o Pinheiro esteve fortíssimo. Conseguiu fazer 2 finais, 2 vitórias e uma final no Algarve. Venceu em Cortegaça e venceu nos Açores e fez a final com o João Barciela no Algarve. Na prova de Sagres, uma das mecas, Sagres, uma das mecas do bodyboard português. Terra de alguns dos melhores bodyboarders nacionais. So now we have Magnus Pass in the water, another bodyboarding from Espírito Santo, from Guarapari. Sorry, desculpem os meus amigos brasileiros de Guarapari, no Espírito Santo. 16º lugar do ranking mundial. A sua melhor performance este ano foi em Pipe, no Pipe Mass, onde ficou no 5º lugar. Magnus Pass é outro clássico do circuito. Um fantástico atleta. Aí está. Está ele a apanhar a sua segunda onda. A não encontrar um potencial nesta onda também, a sair. A primeira onda foi 1 ponto. Esta onda não andará longe, deverá ser já está um 0.75. Okay, welcome back everybody. It is the Sintra Portugal Pro 2014 and speaking with last year's champion Lucas Nogueira. Lucas, well done, mate. Yeah, thanks. It's a heavy hit, always heavy against Yuri. I'm so stoked to make this hit. Yeah, you really enjoy your trips here to Sintra, don't you? You've always done well here over the years. Yeah, Sintra, I love here. I came here like 12 years, so I'm feeling at home. Yeah, I'm stoked. Good one. Well, we saw Pierre-Louis Costes eliminated earlier. Yuri Valadeo still has a chance for the title, huh? Yeah, I think all Brazilians is for Uri. Go Uri. We are for you, my friend.
Do you want to say hello to some people in Brazil? Galera, muito obrigado aí pela torcida. Estou muito feliz, estou cansado, mas estou muito feliz aí de ter feito esse hit. Acho que vão ser pontos importantes aí para o ano que vem, para me colocar entre os top 16. Agradecer sempre a Deus, ele tem me ajudado, tem mudado minha vida e eu quero dar toda a honra e glória a ele. Valeu, galera. Obrigado. Thanks. Hey, back to you guys in a bit. Tivemos o grande Lucas Nogueira, vencedor do hit anterior, a dar as suas impressões sobre como é que correu a sua bateria. Vemos aqui o Magno Passos. O Magno Passos fez a transição, apanhou a onda bem lá fora uma direita. Primeira manobra power, fazer passagem aqui para o inside, mas eu não consegui completar a manobra no inside. Um 4.5 para o Magno Passo. Primeira onda do Roberto Bruno, atleta cearense Roberto Bruno. As we now we get the honor, the pleasure, the treat of having Mr. Terry Teza McKenna back on the booth. So you guys, we're going to give you a break and handle things out to the professional, okay? See you in a couple of minutes. Alrighty, well, welcome back to the Sintra Portugal Pro. Carlos Mariana and Nuno from the local Portuguese Association just slipping out for a bit of lunch. Teza McKenna holding down the hot seat for you. And, well, we've had a bit of controversy here today, that's for sure. We saw Pierre-Louis Costes bundled out of that previous seat with Rose Minho, the young Portuguese rider, got himself in position for a wave there. And of course, Dave Hubbard's always a very hard man to beat, so PLC's just down there just pondering, I guess, how the cards will fall for the rest of the competition. At the moment, it's Hugo Pinheiro is in the lead. He's wearing the blue singlet. He's had a pretty good score, 6.0 on his opening wave, 1.0 on his second wave. Magno Passos, sitting in second spot, has a 4.5 and a 1.0, and Roberto Bruno is just sitting on a 3.0. Have a look at the experience in this heat, folks. Pinheiro, of course, has been around forever, and he's been one of the best riders out of Portugal for the best part of 15 years. Magno Passos, of course, is a charger from Brazil. Usually loves the big stuff, but he's very proficient in the small conditions as well. And Roberto Bruno is always a tough man to beat with a singlet on. He's always, very proficient in competition arena. You're watching the final event on the 2014 APB World Tour. There's a chance that the events in Venezuela and Panama will happen, but of course they won't affect the World Championship Tour for this year. Unfortunately, there's just a little bit of lateness in regards to trying to confirm the events. So unfortunately, they won't be affecting the world title race. We're going to be crowning the men's, the women's, and the drop knee, and the brand new Pro Junior champion here in Sintra on Sunday. So that's going to be pretty cool to watch. Just tides coming up at the moment. You can see the waves down there, and in the yellow and the black singlet, or yellow and blue, I should say, is Magno Passos in yellow. You can just see him. He's just down there on the right-hand side. And Hugo Pinheiro is in the blue, and the red singlet is Roberto Bruno on screen at the moment. Plenty of action coming your way this afternoon here at the Sintra Portugal Pro. We're going to see the drop knee second round heats are going to be hitting the water. There's some nice, fun, chubby peaks for those guys. They're going to enjoy themselves out here this afternoon, and of course the day will wind off with round number 2 of the Pro Junior Division, and Tanner McDaniel's still in the mix to try and get himself that first ever World Pro Junior Championship.
Well, that was Magno Passos. Nice big move on the outside, and Magno's got a great little inside section here. He's going to push this one right the way through, and Magno just spinning his way onto the inside, just waiting for a little finishing manoeuvre, and there it is, right onto the sand. And as you'd expect from Magno, just can't go any further than that one for the Brazilian. Hugo Pinheiro was in the lead prior to that one, and there's Roberto Bruno just spinning his way almost off the back of that one, but he had to work hard to make the reconnection. And Bruno also looking for these big, solid shore breaks here. And you can see Roberto, that thing is just going to open up. And nice, tight little finishing move there for Roberto Bruno. So judges will compare those rides together for the two Brazilians. Magno in the yellow and Roberto Bruno in the red on screen there. So that may change the situation. Prior to that, of course, it was Pinheiro from Portugal was currently in the lead. So things just slowing down wave-wise as the tide rolls in here at Praia Grande, or Big Beach as they call it, in Sintra. Beautiful little part of the world. And, well, I tell you what, I've been coming here since 2008, I think was my first trip here. And I've never seen the beach the way it is at the moment. There's virtually no sand left on the beach. It's all been reclaimed by a couple of titanic swells that pounded this part of the coastline across the winter leading into their summer. And we saw some of that stuff, of course, on the television screens back in Australia when, you know, all those legendary big swells hit Nazare, and we saw, you know, McNamara and all those guys charging that big stuff. But right now, it's fun waves at Sintra, and in the blue singlet, Hugo Pinheiro. In the red singlet, Roberto Bruno, and in the yellow is Magno Passos. Looks like Magno's wave was an 8.0. That's put him into the lead. You can see Pinheiro once again trying to explore his options through the inside, but that one is an unrewarded finish, and that hurts a bit, really. You're always trying to get yourself a big first move and then a big last move. Here's the replay. So he got the big first one out the back, just twisting that one through the suds, a little bit of a backwash pop. Then he had to work hard to make that connection on the inside, and you know the end of that wave was, as we said, was a bit of an unrewarded finish. A 4.0 for Pinheiro, and Roberto Bruno's wave 4.0. So at the moment, it's Magno Passos has gone into the lead, and Magno now trying to improve on a 4.50 second best wave. Hugo Pinheiro sitting in second spot, chasing a 6.51 to go to first, and Roberto Bruno is in third position. And Roberto chasing a 6.01 to go into second place. Right now, there's just on 10.5 minutes remaining. So a bit of a rebuilding year for the APB, kicking its campaign off, of course, at Pipeline in February for the APB Pipe Pro. And from there was a bit of a gap, of course, in the action until the second event on the tour, the APB tour, was at Itacoatiara in Brazil. And that was it's always a great event, that one. Great venue, well organised by Giuliano and his team of hardworking individuals. Yeah, so then it was event number 3, of course, was at Arica. And, well, they didn't get Epic Arica this year, for there was the 10th anniversary of the competition, which was a bit of a shame that they didn't get the big swells. The contest leading up to that one was an ASP WQS event, and they got the big stuff. In fact, they had a couple of days where they couldn't run the contest because it was so big. It was a shame to see all those big waves go to waste. Had the bodyboard contest been on during that period, I'm sure the guys would have been out there charging it. From there, it went down to Antofagasta, and event number 5, of course, here in Sintra in Portugal. And this is the 19th annual running of this tournament.
It's the longest single longest running competition, I believe, in the world. Of course, Pipeline has been going longer, but there were a couple of years that the pipe contest didn't run. So when it comes to running, consecutively, there's no better record than this one here at Sintra. 19 years in a row. It's been the rock of professional bodyboarding for so many years, and the winners list here is just amazing. There's so many. It's like a who's who of world bodyboarding. And started way back in the early days with guys like Nicholas Capdeville and some of the original pioneers of the sport, Ben Holland, and had fought some great battles here, Damien King. Well, this year it's going to be coming right down to the wire for a couple of guys in the world title race. Uri Valadeo is still in there. We've got, of course, Amaury Laverne. Pierre Louis Costes has fallen. And I think the other outsiders that we have include Jared Houston, who's been surfing amazingly, and maybe even the Basque Country local, Alex Uranga, still in with a chance, because if the other guys don't make it out of the next round, say they all fall over and Alex Uranga went on to win this contest, Alex Uranga would be the 2014 APB World Champion. So still a lot of ways that this can play out. And in the women's division, there's a lot of interesting stuff happening there as well. Jessica Becker, same story. Outside chance of winning the competition should Alexandra Reiner not make it through. Unfortunately, Australia's Lily Pollard, who was right in the mix, she didn't make it over here for various reasons. So it looks like Sari O'Hara. So that's a three-person race for the women's title. And in the drop knee division, it's Dave Hubbard, of course, is leading the rankings up to Pipeline. It's going to be the best two results to decide the world champion there, and we'll find out on Sunday who's going to win it. And the Pro Junior champion will be, crowned as well for the first time ever. Tanner McDaniel won the event in Hawaii, and it's going to be taken on the two best results. So if Tanner gets through a couple more heats, and he could be crowned as the world Pro Junior champion. So stacks of stuff happening here at Sintra. Make sure you stay tuned in all week. Make sure you log into the social pages. You can follow APB on Facebook or Twitter, or you can subscribe to the YouTube channel to make sure that you don't miss out on any of the highlight clips. And also the local website is sintrabodyboard.com/live if you want to watch the webcast and the scores combined. So lots of stuff happening there. Magno Passos in the lead. Hugo Pinheiro sitting in second spot, and Roberto Bruno in third position as we come down to the tail end of this heat with just over 6 minutes left on the clock. Okay, we're going to throw to a commercial break and be back real soon. We're here from Sintra. Okay, so welcome back. That's just a little bit of a highlight clip there from the Association of Professional Bodyboarding, of course, the governing body of the sport worldwide now, and has assumed control of the professional tour, global tour, after the demise of the previous association. Well, there's Roberto Bruno sitting patiently on screen at the moment, the rider in red, Rojo. Just waiting patiently, needing about a 6.01 to go up into second position. And Hugo Pinheiro in second spot, needing a similar score, a 6.51 to go. Take the lead from Magno Passos. The Brazilian in yellow is the current heat leader. And Magno so far has had a 6.0 and a 4.50. So Magno clearly looking to try and improve on that one. You can see Magno just coming into the screen on the left of your screen there in the yellow. It's always tough when you get two, in a three-man heat, when you get two guys from the same country, or, in fact, we saw it with a previous heat there with the girls, two Japanese girls taking on, someone else. And, when you get that sort of situation, there can be a little bit of teamwork that plays out. But, of course, that's not out of the, there's nothing against that in the rule book. And there's nothing about being, there's nothing wrong with being patriotic, that's for sure.
see a couple of people having a little sniff at waves, but it is getting very full out here this afternoon, folks, as the tide comes in. It's one of the reasons that we put the second round of the DK in the afternoon. We thought there might be some nice big fat peaks for those guys to lay some tail into. And then, so we got 4 heats of the drop knee coming up after the conclusion of this round. And then we'll go into the last 4 heats of the day. Will be the Pro Junior heats. It's going to be really cool to watch. So make sure that you stick around. Lots of action coming your way here at the 2014 Sintra Portugal Pro. Well, it looks like Roberto Bruno will use up priority on this one. Just fanging down the line, tight little forward spin, into a reverse, clean little transition from one move to the other, trying to keep his speed, power and flow. And that's a nice camera angle there, isn't it? Looking right down into the shore break. And Bruno, trying to punch off that finishing move, goes for the big move and, in fact, rides up and onto the sand. So Roberto Bruno could not go any further than that. He took that one as far as humanly possible. We're going to check the replay now. Watch this ride here from Bruno. So sets it up with a nice forward spin to begin with. Then he goes into a reverse. Nice carving reverse as well through that second maneuver. And then he sets it up. He just waits for the little forward spin, pushes it through to the inside, and then he just flops it onto the sand. So, you know, he got busy on that wave and he lifted the work rate, realising that he needed a score to get himself out of trouble. We'll see what the judges thought about that one. Coming up in the next heat, we're going to see some really cool action. Amaury Laverne from Reunion Island, of course, one of the guys in the title race. And a very big shout out to his mum, who's been watching the webcast here lately. She's probably tuned in at the moment. She's a lovely lady. So thank you very much for all your kind words on the on the Facebook page. And who else have we got in this one? Brahim Indoish from Morocco. Ooh, that's a tough heat right there. And Tristan Roberts, the South African kid. Wow. That is going to be, that one's coming up in just a couple of minutes from now. There's 1 minute 45 to go. Bruno's last wave, 3.65, not enough. Most of those manoeuvres done on face, and the judges do like to see, you know, they like to see a commit to the rail with the big strong bottom turn and top turn sort of combinations. The moves that are done at the top of the wave are always going to score better. The ones that actually go above the lip are going to be scoring even better. And the ultimate manoeuvres, of course, are the combinations of major aerial manoeuvres, aerial spins, inverses, all that sort of stuff. Judges looking for progressive surfing. Right now in the black singlet, this is Pinheiro and Hugo just punching it on the outside. And he would like to really try and consolidate this one. And you can see Pinheiro just looking for a little something. He's going to push that one right the way through. Trying to keep the speed, and there he goes, drops down and smashes off a good roll. So that's a similar kind of a ride to Roberto Bruno's. Let's just go through the replay on this one again, and you can see Pinheiro, he had a stronger move on the outside. He committed to the rail and he punched off a nice little outside maneuver. And in fact, that wave is going to net him a 6.0. And Pinheiro has really put the pressure on Roberto Bruno now, who now chases an 8.01. So he knows how to lift the work rate when he needs to, Pinheiro. And that's part of the experience of that kid. But Magno Passo still looking to, well, in fact, he will finish in first spot. Hugo Pinheiro in second. And it looks like we'll see Roberto Bruno exit the competition here at the 2014 Sintra Portugal Pro in third position. That was heat number 7, round number 5 of the men's professional division. So Amaury Laverne coming up next. We'll take on Brahim Indoish and Tristan Roberts. So we're now relieving Mr. Terry Teza McKenna. How are you guys? Carlos Moreno again from Sintra Portugal Pro.
after we've seen our own Portuguese Hugo Pinheiro progressing into the next round, as well as Magno Passos, and unfortunately for the Brazilian colors, Roberto Bruno was kicked off the comp. Meanwhile, we've got Amaury Laverne still fighting for the title, while Pierre-Louis Coste, his French countryman, was the greatest shock of this comp until the moment when he was kicked off out of the comp by Dave Hubbard and Ricardo Rusmaninho from Portugal, the young Portuguese rider. A big shock here in Praia Grande. So, but now we have this Heat 7 of Round 5, Amaury Laverne, Brian Midouche, and Tristan Roberts, the young South African phenom. Obviously a stacked heat, as every heat at this stage of the comp in the 19th edition of the Sintra Portugal Pro. For the people who didn't have the opportunity to see what happened on the heat with where Pierre-Louis Coste was kicked out of the comp, Ricardo Rusmaninho basically who's been surfing Ips from the as we see Amaury Laverne with a nice roll, opening things up, putting some chalk on the board, scoring a small. He's connecting it with the inside where he knows he can still get a scoring opportunity, and he goes with another roll on top of the sand. But as I was saying, Pierre was kicked out of the comp by an improbable combination of results from Ricardo Rusmaninho that surfed awesome, and by its own fault, because Ricardo Rusmaninho didn't score as good as he could. Pierre-Louis Coste didn't score as good as he could. He underperformed a bit, I'm afraid. I'm sure it was the pressure, but it's bodyboarding for you guys. That's it. Amazing first wave for Tristan. God. Such a huge talent. And another one, Brahim Idouche, the Morocco legend. Yeah, definitely the best. I would say the best Moroccan bodyboarder. 5 points. The first wave of Amaury Laverne. We are waiting for this first score of Tristan. Seven points. 7 points for the first of black. As we see Brahim Idouche going for the left. Boom. Nice roll, although the wave's doing some very peculiar stuff because of the backwash. Yeah. 360 down. And boom, nice IRS. IRS on the inside. It's not easy. It's not easy. This is an amazing hit as well. Really strong. Tristan Roberts, Amaury Laverne
Brahimi Dush. I must say I'm a real fan of this kid, Tristan Roberts. Yeah, for sure. It's always so good to have these young kids coming at the scene, and I'm a real fan of each one of these three guys, definitely. yeah, sure. And Amaury Laverne, of course, everybody knows Amaury Laverne. Hi everyone, welcome back to the 2014 Sintra Portugal Pro, and talking with the winner of round number 5, the previous heat, round 5, heat number 7, Magno Passos. Magno, congratulations. Thank you, Terry. It was a really tough heat. The tide went very full, and we having like the situation, the it's changing all the time, so it's kind of hard to know what to do. And even though you're watching the whole day, your hit's not gonna be the same. It's the first time that I've seen all the sand here from the beach at Praia Grande. It's gone. Yeah, man. I think they had I don't know, and then the sand is gone. I heard they had to. Yeah, well, we saw all those big waves at Nazaré, so I guess they're just reclaimed and washed away a lot of the action. But, mate, congratulations. That's a win is always a good win. And what's next after here, mate, for you? What's your plan these days? I think I'm just going to go back to Brazil. We're going to have national tour events over there, and I might do one or two and kick back with the family, relax, and get ready for next year. Nice one. You want to say hi in Brazilian to anyone back home? E aí, galera, obrigado aí pela torcida. O campeonato vai continuar rolando aí nos próximos dias. Eu acho que a gente não cai amanhã, os homens, né? Mas no sábado e domingo o mar sobe de novo, então acho que vai ser bom. E é isso aí, fiquem na torcida. O Uri Valadão tem grande chance de ser campeão mundial aqui nessa etapa. E beijo para todo mundo aí. Deus abençoe. Okay, thank you. Well done. That's Magno Passos. You take the last seat. Back to you guys in the booth. Está a segunda onda já aqui do Amaury. As you see the replay of this Amaury Laverne's wave, huge projected roll. Nice reverse. Now 360. Looking for something more. Another 360. Such fluids, such style, and okay. He brings it down in the sand, and there he goes again. Amaury has to work hard because he's definitely going to improve on his 5. I guess this 5 is going to become his backup wave, and Brahimi Dush in second. Yeah, definitely an 8 for Amaury Laverne, and the 5 became his backup wave, and Amaury Laverne is now leading the heat with Brahimi Dush in second, and Tristan Roberts in second, and Brahimi Dush in third. Sorry, guys, Amaury is still. I have to check out the math, the title math on this World Tour race, this World Title race, but Amaury Laverne still has a chance, definite chance. Let's see if this is going to be between Amaury Laverne and Uri Valadão. With 15 minutes to go on this heat, the heat number 7 of round 5. And the next heat will be with Eder Luciano, Jacob Romero, and Nicholas Rosner, the Portuguese-German-American bodyboarder.
It will be the last heat of this round, and afterwards we're going to have the first man-on-man round, round 6. But meanwhile, we got Ibrahimidus with an awesome roll onto the left. Another spin. Looking for something more. Looking for something on the as inside. usual. Brahim is pretty competitive. Yeah, sure. Yeah. Look. Boom. Incredible. Wow. Incredible. He took everything he could from that wave. Because the inside right now, there's a short break. It gives some good scoring opportunities. Of course, the judges want to see big moves on the outside, but it's also a good way to complement your score here in the inside. 5 points. 5 points for Brahim. Even though Brahim needs a... No, I think that's not the... No, it is. It is. I You think know? it is. Yeah. Okay. So... It number Omri Laverne in first, Brahim Idus second, Tristan Roberts from South Africa in third. And the waves are pumping out there. The tide has come in. The tide has come in a bit, and it's a bit full. But still, there's a possibility to surf a bit more on the outside and bring it onto the inside for a few extra points. Still, the ocean has changed completely since morning. Basically, more due to the tide. There's a bit more wind right now, but it's not affecting the waves too much. So, still, we're still having a pretty good show on our hands. A pretty good bodyboarding show on our hands, for sure. Always changing with this high tides. It's always a characteristic of Praia Grande. And the heat is on, and I'm not talking about the the heat on the water, but the heat itself. It's getting pretty warm here in Praia Grande. The temperature is high, and this is like the summer we didn't have this year in Portugal. Definitely. And red on the wave, Omri Laverne. Omri, wow. Oh my God! How did he do that, Nun? How the hell He's did an he do that? amazing bodyboarder. A couple of spins. I'm not sure how the hell did he... He's a world champion, and that's it. Come on, that was just freaky. Look this. And boom. This is a crazy short break now. Yeah, world champion or not, you're not going to hold on to your board on that. Let's see on the those replay. conditions. That short break. Nice backflip. But the thing, it wasn't not only the maneuver, not only the move, it was how the that practically had no ramp. How did he do that? Yeah. So, less than 10 minutes Last 10 now. minutes to go. Tristan needs to find this backup wave. He's got a 7. Yeah. So I think I'm confident he's going to
get something. So Brahim Idouche shouldn't rest on his laurels, and second position is always pretty ungrateful. You can. Tristan is still competing today on the junior division. Later on. Yeah, yeah. He's one of my favorites to win the junior world title. For yeah, sure. for sure. So last for Amaria, 6'10", sorry, 6'10". So he just improved his score. Last for Brahim Idouche, 1 point. Yeah, so he improved his backup score. Brahim needs now a 9.11. 9.11 for first. Tristan Roberts still trying to look for a backup wave. Yeah, 291. He just needs to, I don't know. Yeah. Too easy for him. And number Laverne leading Brahim Idouche second, Tristan Roberts from South Africa in third with a 7 and a 291 to go. Two Africans, one for South and another for North Africa. Haha, very well observed. Yeah, it's good. Yeah. And Emery Laverne. Another African. Yeah, so from Reunion Island. Island. That was what I was. He's from France now. Yeah, Actually, Amory born in France, in Poitiers. Another place that is known by the beach. Not known just for, known for its waves, definitely. And then he went to the Reunion Islands. Went to the Reunion. So, actually, 3 Africans. Travel to paradise, right? Yeah. Although nowadays paradise is a sharky paradise. It's a sharky paradise. Unfortunately, a lot of problems in Reunion with shark attacks. And a few deaths even. A few deaths. And a few deaths among the bodyboarding community as well. So. Yeah. There's. I think it's a pretty difficult. It's a dilemma, really. You mess with nature or you don't. It's not an easy issue to deal with. So. Yeah, for sure. Estamos de volta agora em português. Exatamente, Amara Laverne, Brahim Idouche e Tristan Roberts. Estava aqui a comentar com o Nuno Link, estávamos aqui a comentar que é uma bateria praticamente toda africana, porque a Maria Laverne das Ilhas Reunião, para quem não sabe, é um arquipélago ali ao largo da África. Brahim Idouche em frente no a lado, Madagascar, exatamente, em frente a Madagascar. Ao lado das Maurícias. Ali no Índico. A Maria Laverne, portanto, Brahim Laverne, Brahim Idouche de Marrocos, do norte da África, e Tristan Roberts, da África do Sul, portanto. Desse ponto de vista, apesar do Amaury, como estava muito bem aqui o Nuno a dizer, eu confesso que não sabia, o Amaury Laverne nasceu em Poitiers. Só depois os pais rumaram às Ilhas Reunião e agora vive nas Canárias, onde casou há pouco tempo e foi pai de uma criança. Portanto, grandes reviravoltas na vida deste campeão do mundo. O Brahim Idouche é do sul de Marrocos, é ali da zona de Agadir, do Tagazu.
muito próximo de Agadir, no sul de Marrocos. Grandes ondas, conhecidas pelas suas direitas. Marrocos inteiro, muito conhecido pelas suas direitas. Eu não sou feliz o lá. meu tipo, eu sou. Digo-te já. Pois, esta malta de Carcavelos e as esquerdas têm uma fixação qualquer. É verdade, é verdade. Entretanto, Tristan Roberts, da África do Sul, que o ano passado, como bem te lembras, chegou aqui às meias finais. É verdade. Um jovem com um potencial fantástico e que, já disse aqui algumas vezes, é um dos meus favoritos, meus e de toda a gente. Há três nomes que imediatamente saltam à cabeça para conseguir... 4 nomes que saltam à cabeça para conseguir um título aqui mundial. Aí está o Tristan agora. Alguns portugueses também. Tristan à procura do seu backup. Eu arrisco a dizer que aquele rolo já faz os 2,91. E à procura ali de mais qualquer coisa no inside. A acelerar à frente da espuma. Vai abrir ali uma parede. E bum! Aí está. E está. 2,91 mais que garantidos. É impressionante o profissionalismo deste miúdo. É incrível, Tristan. É incrível. Já tive muito focado, muito focado no que realmente quer. Um verdadeiro desportista, sem dúvida. Um exemplo para os jovens portugueses, alguns cheios de talento, mas às vezes falta ali aquela pontinha de profissionalismo, não é? Fez um filme, o Nuno Dias, fez um filme fantástico. Ele e o Cocorelas na Ericeira, dois miúdos da nova geração fantástica. Ficou um filme muito giro. Vale a pena ver. O Steph, que chegou aos quartos de final o ano passado e que este ano, infelizmente, um acidente estúpido que pisou uma peça metálica, feriu o pé, já em prova, feriu o pé e não pôde continuar aqui a encher-nos de alegria com as suas manobras. Então já temos ali a segunda onda do Tristan. Second wave for Tristan, 475. So he's now second. Exactly, update for Tristan, jumping into second. He only needed a 2-something to go into second. Yeah, Brahim is dropping to third, so he needs a 6.76. Yeah, tough times. Only 2 minutes. Only 2 minutes left. Tough times for Brahim. He needs a 7.76. It's not easy. 1 minute 50, 2 minutes basically. For Amaury Laverne to win this heat and to keep on the race. I think, if I'm not mistaken, the title race will be decided on the next round, or even in quarterfinals. Maybe not on yet. I think maybe it's not in the next round. Definitely on the quarterfinals between Amaury, Uri Valadão, and Jared Houston, aka Jerry Houston. Um minuto para o fim do heat. 1 minute remaining for the end of the heat. And Amaury Laverne on the race, on the title race, fighting with all his resources and leading this heat. Tristan Roberts of South Africa in second, and Brahimi Douche from Morocco in third place, needing a 6.76 to go into first. But Brahim is very capable of doing it, so let's wait and see if the Moroccan rider, the top-rated Moroccan rider, can get a wave. 50 seconds, not easy. I'm not seeing waves coming in. Yeah, I think that's how she rode for this heat. Unfortunately, it's the end of the line. End of the line to Brahimi Douche on the Sintra Pro. Amaury Laverne and Tristan Roberts on the next round. Amaury is still running for the title.
So now we got Eder Luciano. Wow, what an exciting hit we got in our hands. Eder Luciano, Jacob Romero, and Nicholas Rosler, the Portuguese/German/American bodyboarder, local from Praia Grande. Yeah, anything can happen right now. Yeah, for sure. Well, I just found them. I was talking with them after the lunch. Just found them, and he was not really happy to have to compete with a high tide. He definitely prefers the low tide there. I think everybody does. But it is but if he's a guy that knows this wave, it's Nicholas for sure. Eighth and last round for the open division. For the round 5, last hit. Sorry, 8th and last hit for the round 5. That's what I mean. We have already a first wave, just in and out for Nicholas Rosner. 0.5. Pretty amazing performance from Jacob Romero yesterday on the 3rd round. Here he comes, Jacob Romero from Hawaii. Backflip. It's connecting to the inside. Some potential, let us see. Wow. My God. Even on a short break. Let's wait for this score. Amazing bodyboarding from Jacob Romero from Maui, Hawaii. Wow. 2 strong maneuvers. One on the outside, another one in the inside. A 6.5 for Jacob Romero. I was expecting a slightly higher note, to say the truth. Okay, welcome back everyone to the 2014 Sintra Portugal Pro, talking with the previous heat winner, Amaury Laverne. Amaury, the dream, it's still alive. Yeah, man, I'm stoked. It's very nervous for this comp since we know it's going to be the last comp of the year. And the conditions are really tough now, but I'm still going on, and tomorrow is going to be another day. And yeah, just a lot of tension between all the riders, but yeah, I'm really stoked. I'm really motivated for tomorrow. Yeah, it was a bit of bad news for your French counterpart, Pierre-Louis Costis, in the previous round. Yeah, it's true. Yeah, I saw the hit from far. It's a really tough condition now. It's a kind of lottery. It's sometimes you can't really know what the other rider can do, and yeah, just have to find the best wave and do your best. But yeah, I know he's going to be a bit bummed, but he's one of the best today, and everybody know that. Well, I had a quick look at the scenarios, and just so you're aware, I guess you need to make the quarterfinals. And if the other guys don't make the quarterfinals, that puts you in a very good position. Okay, yeah, no, I didn't know that. I just want to go hit by hit and do my best and having fun. What about, you want to just say a quick hello to someone, and I guess your mum's going to be watching it. Yeah, ouais, un gros bisou à ma maman, à toute ma famille, tout mon bandalon La Réunion, toda la gente de Canarias, et all the people love bodyboarding. You. All right, merci. Merci beaucoup. Okay, back to you guys in the booth. Thank you. So thank you, Terry. And now we're back with Jacob Romero leading the seat with a 6.5. Nicholas Rosner, well, that wasn't practically a wave. Yeah. Half a point. Eder Luciano,
and Eder Luciano is still looking for his first wave. It's not even a half a wave. It's Yeah, nothing. it's like he looked at the wave and they gave him a score. Yeah. E é isto, Jacob Romero, dos mais entusiasmantes, na minha opinião, dos mais entusiasmantes bodyboarders da atualidade. Este homem consegue, é aquela escola havaiana, voa disparatadamente. Disparatadamente mesmo. Aí está o Nicholas Rosner. Nicholas. Ui, ali naquela junção a fazer um rolo. Jogar pelo seguro. E agora à procura. A fazer aqui mais qualquer inside. coisa. Ele conhece este inside como ninguém. Ora não. E percebeu que não. Percebeu que não ia dar. Percebeu que não ia dar nada. Estava a dizer Jacob Romero. Depois Nicholas Rosner, o local da Praia Grande, que assina agora a sua primeira onda. E o Eder Luciano, que ainda está à procura de qualquer coisa. So, Jacob Romero, Nicholas Rosner, and Eder Luciano still 5 with points. a blank, still with a blank scoreboard for Eder Luciano. 5 Brazilian points rider. for Nicholas Rosner. No, 475. Sorry, it's 475. From Santa Catarina, from the south of Brazil. Place with lots of good waves, a big surf culture. It's a very special place in Brazil, right? Yeah, for sure. Beautiful beaches, beautiful women. As well, for sure. And it produced this great talent, this great bodyboarding talent, Eder Luciano. This Jacob Romero knows how to fly as well. Oh my God! If This he knows how to fly. amazing bodyboarder from Maui. I always remember when we talk about Jacob Romero, I always remember a wave of him in Arica. Yeah, when last the year. guy just flew like I don't know how to compare it. was like ridiculous. Flew like ridiculous pun. And then he looked down. He was like, I don't know. That was like top of the building. He just had to let go of his board. It was and so that high. because it was, man, if he tried to land, it would be split in two. I don't care how fit he is. That was impossible. The guy was dead if he tried to land. That it was impossible. Unbelievable. Okay, So in and Jacob out. really knows how to fly. Yeah, for sure. Yesterday he put on a good show as well with a 925 here, one of the highest scores until the moment. Yeah. That is until this morning when Ricardo Rosmaninho blew us away with a 975, a huge air 975 reverse. on the first wave of the morning. Day. It's incredible. This young gun from. I talked to him. He said he just went, well, as we see Eder Luciano going for his first wave. No, in and out. But I talked to Ricardo, and he was telling me that he dropped into the wave. He saw the section just opening up, and he was like, "Oh, I was going to try for an invert, but then I was like, what the hell? Let's risk it." And it all fell into place, and he got this huge, ridiculous air reverse. And the judges loved it, of course. But I'm sure if you guys didn't see it, I'm sure Javier Fleitas, our cameraman. Actually, our webcast was not Yeah, on yet. yeah, but sure. Probably. No, I'm sure that If you see the highlights for the day. Javier Fleitas, obviously he got that on tape for the for sure. highlights. So just check it later. Nicholas again. Nicholas Rosner looking for this left. Yeah. Lots of bumps, lots of backwash. Driving. Opening from 2 spins, 3 spins. Looking for something more, and boom. Nice roll on the inside. Ends up on sand. Such a good bodyboarder. Yeah. Unfortunately, the wave didn't provide a good maneuver on the outsides. Nah. Didn't provide a nice leap for a. No, but he's building. He's building on his score. Yeah, strong maneuver.
But he's building on his score and definitely is going to improve his 0.5. Oh, yeah, so. for sure, yeah. And Eder, As we Eder watch, is pedaling out Luciano. and pedaling for the wave and now, no. Yep, gave up. Gave up on this wave. Eder was just looking, and I think we have Jacob. Nope. So the conditions here are pretty difficult. Yeah, 425. 425 for the second wave. Yeah. Actually, is in the lead now. Yeah, because the conditions are so difficult and the scores have been so low that a couple of fours and get you into first. At least while Jacob Romero doesn't score. Jacob for the wave. second wave. There he goes. No, in and out as well. So Nicholas Rosner is leading. Jacob Romero is second, needing a 2.51. And Eder Luciano on thirds. Eder Luciano from Brazil, Santa Catarina. 6.51 for seconds. People from Pessoal do Brasil, galera aí, Santa Catarina. Curiosamente, costumava haver no circuito mundial uma grande comunidade de bodyboarders de São Paulo. Ali das zonas de Guarujá, de Bertioga, grande comunidade aí, grandes bodyboarders. Desapareceu um bocadinho, agora temos ali um bocado mais a norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, do Nordeste também, Bahia e depois o Ceará. Agora ali da zona de São Paulo temos que ganhar mais até surf. Mas tínhamos muito bodyboard há uns anos, muito bodyboard. Sim, basta lembrar que o atual não é o líder, já não sei se é o líder, o Gabriel Medina, que vem precisamente daquela zona, que tem o fenómeno brasileiro do surf mundial. Mas pronto, é com certeza um atestado de qualidade para as ondas ali da zona. Aí está o Eder Luciano. Sacar um rolo ali. Sem muita projeção. A onda também não oferece o melhor. As condições estão difíceis agora. A maré está toda cheia agora. Está claramente nas piores condições do dia. É muito complicado competir durante esta maré. 2.75 aqui para a última onda do Eder Luciano. Está a precisar agora de um 4.76 para segundo. Yep. Very ungrateful conditions here. It's very difficult to surf on these conditions. Eleven minutes now to go. Jacob Romero still looking for a backup wave. Here he comes. Hawaiian Jacob Romero. Okay, find the little lip for a roll. And Eder Luciano in the back. Zakil Jacob. Right to the shore break. Eder Luciano. Let's see if you can see the replay of his wave. Wow, nice projection on this Rollo.
what a huge roll by Luciano on this replay. So it's Jacob Romero. Last of yellow 5.5. 7-5 for Luciano. And they're first and second, respectively, on this heat. We'll see how Nicholas Rosner answers back. Boom! Nice roll by Nicholas Rosner. Great answer by Nicholas. He needs a 5.26. Let's see what the judges gave him. Última onda para o Éder Luciano, um 7.25, 7.25. A última onda para o Nicholas Rosner, um 4.85. 4.85. Meanwhile, talking about the title race, we should say that Amaury Laverne is still on the race, as well as Jared Houston. So Uri is not in the clear yet. He needs to stay ahead of Amaury Laverne. If Amaury Laverne reaches the final as well, then Yuri has to win. Exactly. Amaury has to win the Sintra Portugal Pro to be the champ. And as well as for Jared Houston, but we'll see as it progresses. Meanwhile, we could say that Uri Valadão, Amaury Laverne, and Jared Houston are all three of them on the race, and we'll need to have a bit more of a competition to see what happens. But Pierre is definitely out. Outra onda para o Nicholas Rosner ali a tentar rolo. Another wave for this is the replay, but that of the wave of Nicholas Rosner. Na sua última onda tinha conseguido 4.85 agora. And a 3.65 is not enough. He needs a 5.16 to go into second, with Jacob Romero dominating the heat with a 6.5 and a 5.5. Less than 6 minutes to go now. Less than 6 minutes to go. Whoa. Eder Luciano rolling on the outside. Driving, 360. Driving, looking for something to connect to the inside. And boom. Nice one for Eder Luciano. Yeah, it just needed 4.76. Into the lead, so I'm not sure if he's not going to take it, because maybe. Let's see what the judges think about it. 5 minutes to the end of the heat.
with 5 minutes to go, anything's possible yet with... Yep, Eder Luciano, 4.5 points. Not enough into first. Jacob Romero still leading the heat. And Nicholas needs a 6.91. Not easy for the German dash Portuguese dash American Nicholas, bodyboarder. he needs now a 6.91. Not easy for sure. The Praia Grande local really in trouble to progress into the 6th round. The first man-on-man round of the Sintra Portugal Pro. That should be held tomorrow. Yeah, I think so. Hopefully. We're all a bit tired, but still, we still got the juniors, and so... Still got the drop knee division and the juniors. In the drop knee division, yeah. We still got the drop knee division and the juniors, so... In the drop knee division, where we have the Portuguese rider, not Pass, representing Portugal, is now 10th on the world ranking. And for sure, he's going to give us. And of course, Gonçalo Faria from Portugal as well. Praia Grande local, one of the Portuguese first international bodyboarders, a legend of his own right here in Portugal. Yeah, for sure. He's like in his 40s right now, isn't he? Sorry? He's 40 right now. Around 40, yeah. Yeah, he's around 40. And he's going to show us that he can surf very well on the knee as well. So I'm pretty stoked to see what Gonçalo Faria and Nat Pass are going to give us on the DK division. So 2 minutes and a half to go. Jacob Romero, Eder Luciano, Nicholas Rosner here in the 8th heat of round 5 here in Sintra Portugal Pro, the 19th edition of this historical event, always with the fundamental sponsorship of Sintra City Hall. Jacob Romero again. Jacob Romero, forget it. Didn't like the looks of it. It's pretty frustrating, the ocean right now. Yeah. Lots of backwash, the tide's too high, and I think it's at its highest at the moment, no? Yeah, it is. But it's going to get better as the day progresses, so at least with a couple more waves on the out. At least we got swell, and it gives the riders some opportunities. It's just a bit more sketchy. Yep, and that's it. We've just checked it. The title race math with Tessa McKenna and Yuri has to finish at least one position ahead of Amaury in this race. If Amaury and Uri get both to the final, then Yuri has to win to be the champion. And boom, whoa! Ah, come on. Nicholas Rosner giving it all.
with an Nicholas- RS on the short Nicholas break. know that he has to go for it. He Yeah, needs he was definitely. needing a 6.91, even though it was difficult. Yeah, there wasn't. Yeah. There wasn't a scoring opportunity on the outside, so he came into the inside and he knew he had to do something dramatic. But even there, I don't think he would have gotten the 691 he needed. No, not for sure. Not on the inside, no. Not on the short break. So it's Jacob Romero, Eder Luciano, Nicholas Rosner. That's how she wrote. As we hit the final of round 5, 8th heat of round 5, and now we are going to get the drop knee division. Drop knee division now. And Jacob Romero is going to stay in the water since he's competing on the DK division against Amaury Laverne, Jeff Hubbard, and Paul Lecoe from Spain. So pretty interesting. Jacob doing 2 hits in a row. Yeah. Amazing. Did you know Jeff Hubbard could surf on the knee as well? He's not a, Jeff Hubbard does a mean drop knee, you know? Yeah, for sure. Obviously, I think he and his brother are pretty. They complement each other because Jeff Hubbard is slightly, I think only slightly better than Dave on prone. At least he's more consistent. Yeah, for sure, yeah. Than Dave on prone. No, it is, Then yeah. Dave is slightly, well, much better, I'd say, than Jeff on the drop knee. So they're brothers. Like it works like that, I guess. Yeah, for sure. Amaury, he surfs a good drop knee as well. Jacob Romero, I didn't know. I admit it. I know already. As we see Amaury Laverne going at it. Tough conditions, really tough conditions for. I'm not an expert on drop knee, but what people who do the prone and drop knee tell me is that in surf, people tell me that drop knee is definitely the hardest discipline of wave sports to master, because even if you surf, you got your fins, and you got a much larger, more stable board. While on drop knee, you got, well, a smaller board, no fins, and much less surface to work with. So it's much more difficult to master. So, guys, we're going to take a small break. Do some adjustments, and we'll be right back after this heat.
And now, with the drop knee round 2, heat 2 with Nicolas Padois, David Chaillot, Pierre Maroon de Senegal, and Aaron Gonçalves Faria from Portugal. The most charismatic athletes from Praia Grande, one of the most charismatic athletes from Portugal. He's the guy who, in the early 90s, was the big Portuguese legend. I remember seeing him surf on television. Still a young kid, doing incredible stuff in pipe. And still not many waves ridden. The conditions are, well, pretty challenging here. And Gonçalves Faria from Portugal still needing a wave. Nicolas Padois, David Chaillot, Pierre Maroon, a friend, almost completely French-speaking heat. Yes. And we're really talking about heat. It's too hot here in Sintra. It's like Portuguese summer all over again. Well, not this summer, that was pretty lousy from our standards, but I don't want to say another words. yeah. It's okay. Yeah. So Pierre Maroon from. We don't want to be vulgar and say like shitty princess. Yes. E então Pierre Maroon, David Chaillot, Nicolas Padois e Gonçalves Faria no drop knee. O Gonçalo a mostrar-nos que também consegue surfar bem no joelho. Ele e o Renato passam os representantes portugueses aqui nesta divisão de drop knee.
E é o Gonçalo Faria ali. Aí está a acabar em body surf. Meu Deus. Aí está ele. Não, este é o David Chayot. O nosso Gonçalo Faria. David Foi ali Chayot. um tratamento, uma esfoliação ali no inside. Foi uma coisa. Faz favor. Snapzinho ali. Que esfoliação. As condições estão muito difíceis para drop. Já estão difíceis para prone, imaginem para drop knee. São as condições muito complicadas. A maré está muito cheia. Estão condições muito difíceis. Mas na realidade há que aproveitar. O campeonato é muito longo. E nós queremos, pronto, a organização quer acabar a prova nas melhores condições possíveis, com o maior tempo possível, utilizando ditos 30 minutos. Estamos a decidir títulos mundiais. É normal que isso aconteça. Exatamente. E um ou outro dia tem que ser. Hoje é um dia de algum sacrifício. São coisas com que temos que lidar, é uma realidade com que temos que lidar aqui nesta organização. Mas mesmo assim temos tido grandes. Começámos o dia com grandes espetáculos. Agora estamos a sofrer um bocadinho as consequências deste progresso, mas sem dúvida. Mas as condições também vão progressivamente melhorar agora à medida que a maré vai descendo, não é? Temos o Pierre Marron em terceiro lugar, o atleta do Senegal. Senegal, um país com muitas potencialidades, grandes ondas, muito boas ondas, bons bodyboarders. Fica ali mesmo ao lado de Cabo Verde, e Cabo Verde é com certeza um sítio. África. Eu já tive a oportunidade de surfar em Dakar várias vezes. Belas ondas, grandes ondas para o bodyboard, tem muito bons bodyboarders, a maioria deles, portanto, franceses que residem em Dakar. E portanto há toda uma escola e o Pierre Marron está aqui com certeza a representar. Temos lá também um ex-campeão nacional de longboard a viver em Dakar, o famoso Morango do Porto. É um habitué também das praias de Dakar. Gosto muito, é um sítio que eu gosto particularmente de surfar. Boas ondas, já apanhei muito boas ondas. Tem muito boas ondas para bodyboard. E tem lá belos bodyboarders. E Nicolas Padois. Infelizmente eu não consegui fazer o take-off em condições. David Chayot lidera com 6,85. David Chayot first, 685, then Gonçalo Faria from Portugal, from Praia Grande, a local legend here from Praia Grande, 275. Yeah, a local national legend. Yeah. One of the pioneers. Local, one of the pioneers one of the international pioneers of bodyboarding for Portugal. Knowing to be one of the craziest guy in pipeline every time he was there. Definitely. He was. Him and another great legend of Portuguese bodyboarding, Rodrigo Besson from Costa de Caparica. They have great stories about them together in pipe in Hawaii, not only in pipe but in Big Sunset. Yeah, for sure. And two great legends. What we got here is Gonçalo Faria. Unfortunately, we don't have Rodrigo Besson, who is basically retired now, and we got Gonçalo Faria. Well, retired from competition, not from. Not exactly. Exactly. It's an amazing. He's still a young man. Yeah. Still a young man. Still with a lot to give. So. E Gonçalo Faria aqui de Portugal estávamos aqui a recordar algumas histórias que ouvimos do Gonçalo Faria e do Rodrigo Besson a fazerem estragos, não só em pipe, mas também um pouco por todo o Havaí, sempre que o mar estava grande, aqueles dois loucos à rola e portugueses a misturarem todo o seu talento, toda a sua fome de ondas, também ela é fronteiras. Sem dúvida. E o Gonçalo Faria, 20 anos mais tarde, aqui a mostrar a todos que ainda está live and kicking aqui nesta divisão de drop knee.
Ele que até tem competido todos os anos aqui no Sintra Portugal Pro, em Prone, este ano vem aqui fazer uma perninha, ou direi um joelhinho, no drop knee. É verdade. Sempre foi um monstro de competição, o Gonçalo Faria. Era muito difícil batê-lo, muito leve. Era e continua a ser um grande bodyboarder. Com certeza, uma grande personagem. Muito carismático. Sem dúvida. Ainda cheio daquele entusiasmo. Cheio de vontade de surfar, cheio de garra. E todos os anos veio aqui mostrar porque é que foi uma das... e será sempre uma das lendas do bodyboard nacional. E as coisas estão um bocadinho lentas aqui, não é? Afinal de contas, as condições estão como... Não nos cansamos de repetir, porque, aliás, é facilmente constatável nos vossos ecrãs. As condições estão muito complicadas, a maré está muito cheia, há muito backwash. A onda praticamente só quebra no inside. E se já é difícil para o prone, para o drop knee, então é qualquer coisa de... É quase impossível. Pois, Tira-nos um quase bocadinho de potencialidade. Hard conditions for the drop knee division. With this high tide. We are 7 minutes and 20 seconds to go for the final of this. To go on this heat. Heat. Four heats on this round 2. Estamos a ver uns chats lá fora. O Gonçalo Faria conhece muito bem esta praia, também já os viu e antecipou-se a toda a gente. Está ali a tentar. Percebeu que não havia ali potencial. Não está fácil. Não, Nicola Padua também. Não. A onda passa, está muito gorda. Parece que vai quebrar, parece que vem umas linhas a entrar. Não é fácil ver aí pelo vosso webcast. Completamente. Temos agora Pierre Marron. Pierre Marron, de Senegal. Pierre Marron, au Sénégal. On the drop knee division. Frustrating. Yeah, the tie is just too high. We're not going to get many good scores here for sure. With the exception of a 5 from David Chaillot. Nicolas Padua. No. And our own Gonçalo Faria. Going for the right. Very light, very dynamic. Whoa. Dealing with the backwash over there. Still speeding. Speeding. Doing the connection for the inside. He's going. Prone and fearless Gonçalo Faria as always. Always fearless, always. He lost his pin over there. What a class act. Look at him. He surfs right into the shore break and then... And boom. Big ups for Gonçalo Faria. David Chaillot from France. Leader of this heat. Whoa, dealing with the backwash. Too much backwash. Not easy. The banks are a bit difficult here in Praia Grande this year. He really needs a good backup wave. Yeah, the storms, these last winter storms
basically made a number on these banks, and well, a bit along all the Portuguese western coast, and we're still paying a bit of a price for it. Yeah. .340, last wave of yellow. He needs a 361 first to go first. A 361. Pierre Maron needing a 561 to second. But I'm going to tell you, 361 in these conditions is not an easy score. I don't know, do a couple of spins or something to because I'm not seeing another scoring option with these conditions. And 2 minutes and a half to go. Temos ali o replay daquela onda do David Chayo. Completamente. A ir bem ao lip ali no short break, a tentar Até aguentar. sair Não dali é não é fácil. fácil. Não, Já passei algumas vergonhas a entrar aqui na Praia Grande naquelas condições. até sair. E lá vai ele, exatamente. Foi muito familiar aquela sensação. E Nicolas Padois, David Chayo, Gonçalo Faria, grande Gonçalo Faria. Vamos, Gonçalo. O líder da bateria, Nicolas Padois. As we see Nicolas Padois on this kind of a wave. Yeah. Now we have to. Sorry guys for be laughing, but it's really very difficult. Temos aqui no inside Pierre Marron, não apanhou, e o Gonçalo está lá fora a tentar apanhar uma onda. Mas é que há swell, Nuno, há swell. O sol está consistente, aliás, o sol está consistente para os próximos dias. Olha para aquilo. Talvez deixe Olha-me esta onda, Aí olha-me está. esta onda do Temos Gonçalo. uma onda agora para o Gonçalo Faria. Gonçalo going for this right-hander. Carving the rail. Está muito difícil, vamos ver o que é que ele consegue fazer aqui no inside. No, I don't think he's trying to go for the inside, jumping like... Aquele backwash é terrível. Jumping around like a doll. Faltam 20 segundos. Infelizmente não vai ser suficiente para o Gonçalo. Precisava de um 3.61. A última onda 2.90 do Nicolas Padois e do Gonçalo Faria 1.15. Infelizmente não é suficiente. Infelizmente para Gonçalo Faria, que se vai despedir aqui do Sintra Portugal Pro este ano. Nicolas Padois em primeiro, David Chayo em segundo. Gonçalo Faria precisava de um 3.61, é pena. As condições não colaboraram. E o Pierre Maron do Senegal. Infelizmente condições muito difíceis. Temos agora o hit número 3, third round of the drop knee division. We have two locals here from the Praia Grande. Ah, yes, of course, Nicolas Rosner. Renato Passo e Nicolas Rosner. We have another Portuguese, Tiago Pimentão. And from Spain, Daniel Cebada.
with a black jersey. Black jersey, yes. So, sorry guys, I forgot about Nicholas Rosner. Forgot about Nicholas Rosner, who's competing on the DK as well. And Tiago Pimentel, of course. Now a local of Peniche. Meanwhile, for the moment, he moved to Peniche for. Now he had the information that Renato Passo and Gonçalo Faria were the only Portuguese running here, but on the drop knee division. But of course, we're obviously wrong, since it's Renato Passo, Gonçalo Faria who got knocked out. But we still have Nicholas Rosner, who obviously, as I told you guys before, he's a madness on the knee as well. Tiago Pimentel, also a pretty good rider, drop knee rider. And Daniel Sabata from Spain, who I personally don't know. We're going to know him now. Temos então o hit número 3 da segunda ronda de drop knee. E entretanto temos ali o Bruno Lisboa, nosso speaker de praia, a nossa uma das nossas enciclopédias de bodyboard, a recordar uma edição de 94 em que Gonçalo Faria foi quinto classificado no pipeline exec com o Mike Stewart. É o que eu digo, Glory Days, né? Glory Days. Campeonato que foi vencido pelo Guilherme Tâmega. Exatamente. 1994, parece que foi ontem, ou não? Mas foi só há 20 anos. Exatamente. Aí está. E aí está, Tiago Pimentão, não está nos vossos ecrãs ainda, mas o Tiago Pimentão apanhou uma direita, vai à procura do inside, aí está ele nas vossas câmaras, Tiago Pimentão, à procura do inside ainda. Grande floater, mas a acabar mal. A tentar ali o floater. A tentar um floater, mas boa iniciativa por parte do Tiago. Tiago Pimentão é claramente dos bons drop knee, bons atletas de drop knee em Portugal. Tiago foi finalista agora da última etapa em Cortegaça. Exatamente. Foi finalista da categoria de drop knee. Rosner também ali uma iniciativa a tentar o tudo por tudo num floater arriscadíssimo e acabou por não dar, infelizmente. 255 a primeira onda para o Tiago Pimentão. Vemos aqui a repetição da onda do... Eu não sou um especialista em drop knee, Nuno, mas isto era qualquer coisa. Boa onda do Nick. Isto era qualquer coisa. É pena o Nick não ter... Aquele short break é muito difícil de aterrar. Vocês viram que deitado não é fácil. Agora imaginem drop knee. Só com 2 pontos de apoio muito grandes ali. Temos ali uma situação. E o Nicholas Rosner ser recompensado com 3,25 por
aquele esforço heróico. O Renato Passo continua à procura de uma onda, tal como a Daniel Cebada. Quer dizer, houve agora uma primeira onda, entraram os dois na onda, vamos ver o que é que os juízes consideram. Vamos ver se é considerado algum tipo de interferência. So we got Nicholas Rosner from Germany, / Portugal, he's a Praia Grande local. Tiago Pimentel from Portugal, not pass for Portugal, still looking for a, well, he's got a 1, but still looking for a decent way to score, as well as Daniel Cebada from Spain. With 14 minutes to go, conditions are terrible. Well, terribly challenging, let's say like that. Então o Renato passa agora. Renato Pass looking for something. Not enough. Interference of red on of black on red, so interference of black on red. Assinala a interferência de Daniel Cebada sobre Renato Passo. Estamos então, mais uma vez, com o I3 da segunda ronda, categoria Drop Knee. Tiago Pimentão lidera. Tiago Pimentão, originalmente da Ericeira, mas agora a morar em Peniche, ao que sei. Nicolas, mas o Tiago, quer dizer, ele não para, o homem anda em todo lado, portanto é daqueles bodyboarders mais ativos, sobe e desce a costa de uma maneira. É verdade, onde há ondas. Podemos encontrar o Tiago, é incrível. Nicholas Roser, da Alemanha, Renato Passo, Portugal, sofreu uma interferência do Daniel Cebada. Mas ainda está na luta por um... Ui, e ali vai Rosner. Ali com uma rasgada. Cravar o rail completamente ali naquele cutback. Ali. A meter ali o rail, naquela parede apetitosa. E o Daniel Cebada, ui, coitado. Muito complicado aqui as condições, muito complicadas. Não está fácil. Mas olha que estão progressivamente a melhorar um bocadinho. Já começa a haver umas ondas ali no outside. Sim, algumas ondas lá fora, assim de... Um bocado cheias, um bocadinho com pouca parede, mas... Sem dúvida. Mas no limite surfáveis. Aí está um 350. Aquele cravar do rail na onda valeu... Tendo em conta as condições... Uma nota melhorzinha ao Nicholas Rosner, 3.50. Em primeiro, aumentou a sua liderança. O Tiago Pimentão precisa agora de um 4.61. 4.61. Renato passa a precisar de um 2.86 para segundo. E o Daniel Cebada, de Espanha, precisa de um 2.86. Também para segundo. E Nicholas Rosner, que chegou ali ao round 6, não, desculpa, round 5, ao round 5, ficou em 17º. do Prone e
mostrar aqui. Pode chegar um bocadinho mais longe também aqui no drop knee. Espanhol Daniel Cebada. Espanhol a lutar para se manter o equilíbrio, não está fácil. Ele parece um caminho de cabras ali. Não está nada fácil. Por cima o vento começou a soprar um bocadinho mais. O Daniel não está muito contente. É normal que esteja frustrado. Fez agora um 0,90. E tens de contar que tem uma interferência, portanto. Sobre o Renato passo. O Renato que tem um 1 e um 0,85, portanto também nada de extraordinário aqui para o local da Praia Grande. Caiu o Renato. Wipe out nesta onda. Temos o Nick Rosen outra vez e temos ali o Tiago Pimentão, um para a esquerda, para a direita. O Nick, quando reparou que o Tiago vinha na esquerda, vinha na direita, desculpa, saiu da onda. Tiago não conseguiu fazer nada de especial. E agora mais uma interferência de branco sobre amarelo. Nicholas Rosner. Fazer uma interferência sobre Tiago Pimentão. Portanto, duas interferências aqui neste sítio. Não é nada vulgar, não? Não é, não, senhora. Mas aqui é a tal história das prioridades, a hits de 4. Muitas vezes há competidores que ainda não se habituaram a essa situação. Segunda onda, 2.25. A terceira onda para o Tiago Pimentão, 2.25. Exatamente. Scores muito, muito baixos, mas que se explicam pelas condições. Mesmo com a interferência, o Nicholas continua a liderar a bateria. Mas sabes que mais, Nuno? Nem me importava de estar ali dentro hoje. Com o calor que está, esta aguinha. E não estás a ver, mas ali do lado esquerdo está ali um short break fantástico. Oi, Tiago Pimentão. Tiago Pimentão agora a rasgar. Aí está, a tentar aproveitar o que esta onda tem. E dizer que esta é a melhor onda do... Sem dúvida, aí está. Tiago a mostrar Bela toda onda. a sua classe ali no drop knee. Muito bem. Aí está. Mais um. Grande onda para o Tiago, sim senhora. Soltar ali o tail. O Tiago a fazer uma bela onda agora. Eu diria que com esta onda ele ganha o 8. Faltam 5 minutos e meio ainda, mas Ok, passou para a liderança, claramente. passa claramente. Mas isto está de uma maneira que eu não estou a ver alguém a fazer muito melhor. Não, está difícil. Ele ainda consegue fazer aqui mais uma rasgada. Ainda tenta aqui fazer qualquer coisa aqui neste short breakzito, mas já não vai conseguir. Era ali mais meio pontito, mas arrisco aqui claramente na melhor anda do hit, com alguma vantagem. Aí está. Um 6.50, claramente a melhor onda, 6.50, 6.50 do Tiago Pimentão. The highest score we've seen
until this moment on the drop knee with Portuguese Tiago Pimentel going to town on that wave and scoring a 6.5, which regarding these conditions is quite a feat. Pretty amazing, nice wave. Nice wave, Tiago Pimentel first, Nicolas Rosas second, Renato Passo third, needing a 4.19 to be second. And Daniel Cebada needs a 4.19 as well. O local aqui da Praia Grande, Renato Passo, não se está a conseguir encontrar com o mar, claramente. E o Nicolas Rosner à procura ali de... Vamos ver o que é que ele consegue fazer. É um excelente drop knee também. Infelizmente a onda a não abrir e não... E ele é um bocadinho mais pesado que o Tiago Pimentel e se calhar também está a sofrer um bocadinho aqui com isso. Porque a onda de facto não está com pouca força. O Nicolas Rosner, que é um excelente bodyboarder. Aí está mais uma vez. Aí vem o Tiago. Aí está, bela rasgada ali, a deitar alguma água. Vamos ver agora. Aí está, a divertir-se um bocadinho, é verdade. Taking a bit of a shampoo over there, Tiago Pimentel. Talvez a segunda melhor onda do hit. Aí está. Yeah, classy bit of surfing by Tiago Pimentel. Going for the boom. Beautiful. 3 pontos. Melhora ligeiramente ali a situação. Faltam 2 minutos para o fim do hit. 6,5 e um 3, não tendo em conta as condições, um bom score para o Tiago Pimentel. Yep. Vai ser interessante ver o progresso do Tiago aqui nesta competição. Com umas ondinhas melhores vou gostar de ver. Com certeza. Esperemos para o último dia. E da mesma maneira vou gostar de ver também se o hit acabar assim. Ainda temos 1 minuto e meio. Com atletas locais dentro de água nunca sabe, não é? Exatamente. Vamos ver o que é que o Renato Passo O Renato Passo pode tirar dali um coelho da cartola ainda. Exatamente. Nós sabemos a qualidade que ele tem como drop knee. Exatamente, Nuno, exatamente. Meanwhile, Tiago Pimentel, just a bit of a status update in English. Tiago Pimentel from Portugal in first place, Nicolas Rosner from Germany / Portugal in second, Renato Passo from Portugal in third. We're talking about Nicolas Rosner and Renato Passo, 2 Praia Grande locals, and Daniel Cebada from Spain in fourth. Still looking for something decent to score, and with 30 something seconds to go. Olha, Cebada. Ele não consegue. E olha, umas linhas a entrar ali. E o Nicolas Rosner a aproveitar a vir por ali fora. A apanhar ali uma boleia nesta espuma. À espera de uma secção qualquer que abra um bocadinho mais à frente, mais no inside. Está ao final do hit. There he goes, Nicolas Rosner looking for something and boom! Oh my god. Not easy that acho inside. que ainda temos ali uma onda
Era o Renato Passos, se não me engano. É, o Renato Passos, mas infelizmente o Renato Passos despede-se desta competição. Ele que é o 10º Mundial, enfim, acontece aos melhores e despedimos do Renato. E agora, o hit número 4 com Tariq Brahmi, não sei se leio assim, mas penso. Tariq Brahmi, Ângelo Ferreira da Venezuela, Matis Pregoda de França e Jean Denoé de França. Aqui claramente. And it's the final heat of this this drop knee, at least for today. Matis Pregoda, I'm not sure if it's pronounced like that. John Denoé. Pregoda. I'm not sure. Angelo Ferreira, a Venezuelan rider who's residing in the Canary Islands, and Tariq Brahmi from Morocco. And the conditions, I can see the conditions improving slightly by the hour. Getting slightly better. We're missing like the Peruvian competitors for this. Yeah, but we got Galdo and we still got Cesar Bauer. And at least Cesar Bauer is still on competition. yes, we have at least two Peruvian competitors. Two great Peruvian competitors. A former world champion, Cesar Bauer, and Edgardo Gomez, who is still fighting for the title. So Galdo Gomez, who's still fighting for the title. So Galdo is there. He who did pretty well last year here in Sintra, if I recall. This is the way for Matis Pregoda. They will play for the young Frenchman. So, first wave for Tariq Brahimi, 2.5. First wave for Matis Pregoda, 1.5, and second wave, 2.5. So, Matis Pregoda is leading now. But you know who I would like to see right now? Waves. I would like to see good waves. And definitely things are improving, you know. I'm looking out the window, I see some lines, and I'm seeing some waves. It's unfortunately the backwash is still interfering a bit on the way interfering on the setup, but slowly and surely the waves are getting a bit better. Kinetic world of beauty, and you're actually in the medium, so you become part of the, you're in the water, you become part of the water, and bodyboard just
give you that access to experience all those little facets and all that beauty that's out there. Entretanto, fazendo um bocadinho o balanço do que foi esta quinta ronda da divisão Open aqui no Sintra Portugal Pro, a grande surpresa foi mesmo a eliminação do Pierre Lacoste às mãos nada mais nada menos de Ricardo Rosmaninho e Dave Hubbard. Ricardo, uma grande performance. Ricardo tem estado inspiradíssimo hoje. Sem dúvida. E também há que destacar outras exibições, como a do Hugo Pinheiro, que tem estado extremamente consistente. E progrediu mais uma ronda. Parece o Pinheiro dos bons velhos tempos. Falando dos portugueses, temos 3 portugueses em prova ainda. Exatamente. 3 portugueses. Hugo Pinheiro, João Barciela e o surpreendente e fantástico Ricardo Rosmaninho, que eliminou sem apelo nem agrado o fantástico Pierre Louis, que também, diga-se, e sem qualquer demérito para o Ricardo, tem estado a surfar incrivelmente. O próprio Pierre pareceu muito sinceramente acusar um bocadinho a pressão aqui no Sintra Portugal Pro, a pressão de conquistar o segundo título mundial. É assim, nós às vezes vemos o Pierre aqui há tanto tempo e sabemos ter da categoria dele, que às vezes nos esquecemos que ele não é apenas um jovem de 20 e muito poucos anos. 24 anos, exatamente. E às vezes... O problema do Pierre é que nós ouvimos falar do Pierre desde que ele tem 14 anos ou 15, não é? Já parece que é um... Parece uma eternidade. E de facto, infelizmente, e talvez o facto de estar aqui em Sintra, que é uma onda atípica e de certa forma a jogar em casa. Sim. Diante daquele que é o seu público, eu tenho a impressão que ele tem mais fãs aqui em Portugal do que em França, acabou por o prejudicar um bocadinho. Não sei, digo eu. Senti um bocadinho muita ansiedade por parte do Pierre. Sentimos aqui claramente, e não estávamos ali na água, mas sentimos um Pierre Louis mais tenso, a falhar mais do que é normal. Sem dúvida. Ali está o Ângelo Freda, tenta reforçar a liderança, já que a sua primeira onda foi um 4.50. His first wave was a 4.5. Ui, que maravilha. He was trying to improve his first place with a backup score. Ângelo Freda, diria, se não fosse aquele inside ali massacrante, podia ter feito mais qualquer coisa, mas uma muito boa linha por parte do... Repara nesta onda. Ali. A soltar o tail 2 vezes e agora aqui à procura de mais qualquer coisa, mas uma beleza, tendo em conta as circunstâncias e as condições, uma excelente onda por parte do atleta venezuelano radicado nas Canárias. Aí está o Tariq Brahmi. Não, desculpem, Jean Denois. So it's Angelo Freda leading the charge here on this 4th heat, round 2 of the drop knee division. 5.5
for the last wave of white. Angelo Freda, 5.5, he improved his leader. So Angelo Freda is first now. Matis Pregoda on second, needing a 7.51 to go first. Tariq Brahimi, the last Moroccan on, I think is the last one on competition. I don't know about the needing a 2.01, and Jean Desnois on fourth place, needing a 3.51 to go second. Mais uma boa onda para o Angelo Freda, 2 pontos, a não completar aqui a última manobra, uma pena. Que uma onda mais de inside, a ir ao lip, mas como já dissemos, este inside está muito complicado. Mati Pregoda up and riding. Whoa, trying a floater there, but Almost that sharp got it. break, it's definitely very, very difficult. 6 and something, almost 7 minutes to go. Replay and boom, that should be smashing that lip. That should be a fairly good score considering. Tariq Brahimi is still looking for his backup score. Actually, has only I think that's backup score. It's only a 2.5, yeah, so that's a backup score as it is, but we'll see. Angelo Freda with a leading with a total of 10 points. 5.5 and 4.5. And Matias Pregoda second, needing a 7.51. Tariq Brahimi from Morocco, he only needs a 2.11. 2 seconds.
heat of the second round of the bodyboarding of the drop knee division. Sorry. Angelo Freda from Venezuela still leading. Matis Pregoda from France on second. Tariq Brahimi on third, needing only a 2.11, but he only has one wave yet. Jean Desnois on fourth, needs a 5.01 to go second. Agora estão muito difíceis. And known official results for the fourth heat of the second round. Angel Freda. First place. First place, and then Matis Pregoda, France. Unfortunately eliminated Tariq Brahimi and Jean Denouet. Jean Denouet. Jean Denouet. Denouet. O Denouet é com a I. Ah pá, Denouet. Pardon, pardon, monsieur. And we're starting with the Pro Junior with our own Portuguese phenom, Miguel Adão, Tanner McDaniels from Hawaii, and Miguel Graça, another promising, very promising young gun from Portugal. More specifically from Carcavelos Beach. Do you know? Do you ever been to this beach? I'm just messing with Nuno. He's a local there in Carcavelos. He practically grew up there, and so he knows this young kid very well. A very young, very promising bodyboarder with a very, very good head on his shoulders for sure. And we're still waiting. Okay, there seems to be a technical problem with our cameras. There seems to be a technical problem with our cameras, and so oh, okay, there it is. There it is. We're watching it live.
live action now with Miguel Adão from Portugal, Tanner McDaniels from Hawaii, and Miguel Graça from Carcavelos Beach, Cascais. Temos um pequeno problema técnico com as nossas câmaras. Agora eu vou tentar fazer por aquilo que eu consigo ver aqui da janela do nosso estúdio. Vou-vos tentar dar uma noção daquilo que está a acontecer. Aí está o jovem da Figueira da Foz, Miguel Adão, agora na onda. Já nos impressionou na categoria Open. Trazer agora, que até bem até o inside, grande onda. Está a surfar muito, um estilo fantástico. Amazing wave. Amazing wave for Miguel. He just got eliminated in the pro division in the open division by Jeff Hubbard and Jared Houston. You have a first wave as well for Miguel, for Tanner. Is Tanner? It is Tanner McDaniels. Oh, what a wave. Okay, meanwhile, we got a little mix-up here with the colors, yes. Yeah, with the colors of the singlets. Terry McDaniels is actually black singlet, and Miguel Graça is the yellow singlet. While Miguel Adão, there's no mistake there. He's the red. We will wait for the first scores.
already two amazing. Primeira onda para o Miguel Adão. First wave for tivemos mais uma onda por Tanner McDaniels. Another wave for Tanner McDaniels. His first wave got a 275. Now we have a yellow, Miguel Graça. Miguel Graça on the outside. First wave for Miguel Adão on the red. Yeah, it was a pretty good wave from Miguel. As we see 5, Tanner 25. on the replay. It's a replay for his second wave. His first wave was 2.75. 3 points for the second wave of black, Tanner McDaniels. We're still waiting for the guys on the computer to change up the names, but we have to say, sorry for the confusion, guys, but Miguel Graça is the yellow singlet and Tanner McDaniels is the black singlet. So black, Tanner McDaniels, it's a leading. Tanner McDaniels from Hawaii is leading. Second now. So Second place, it's Miguel Graça now. Where you guys are reading Miguel Graça, please read Tanner McDaniels, and when you read Tanner McDaniels, just read whatever, read Miguel Graça. Sorry, guys. Just sorry for the mess up. Miguel Adão is now third place, only needing a 0.26. Just need a backup wave. First wave of Miguel Adão was a 5.25. First time with the Pro Junior division. We'll have a world champion here as well at Sintra. We have some amazing bodyboarders, under 18, competing here in Sintra. Less than 10 minutes to go now. We are since the tide is just starts to so just setting now for the low tide now. As I told you before, pretty tricky conditions here at Praia Grande. We start the day with some amazing waves with the low tide, some beautiful performances. And huge sets coming in. Let's see. Should be Miguel Adão. It is Miguel Adão. Nice wave.
He's going for the lip. Maybe no, he's going now. Nice Rolo. Strong. It's really strong, Miguel. It's beautiful style. And that should put him in first. He only needed a just connecting to the inside. Boom! Another solid roll on the inside. Another solid roll here on the shore break. And Miguel Adon, I'm sure that he's going to be propelled into first place with this wave for sure. And so Miguel Graça on second and Miguel Adon in second. I have to say it again, please disregard the name and the color. It's like the yellow is Miguel Graça and not Tanner McDaniels. So Miguel Adon in, Miguel Graça in first and second place, Tanner McDaniel in third place. Please sorry about the mix-up. There's been a mix-up with the singlets, and so kinetic world of beauty, and you're actually in the medium, so you become part of the, you're in the water, you become part of the water, and bodyboards just give you that access to experience all those little facets and all that beauty that's out there. as we see Miguel Adon once more paddling out after one more wave,
and he's practically dominating this heat with Miguel Graça in second and Tanner McDaniels in third. Sorry guys about the mess up, but yep, the mix up, but yeah, the yellow jersey, the yellow singlet belongs to Miguel Graça, and the black to Tanner McDaniels. There's been a mix with the beach marshal, so sorry about that. And that's a bit confusion. It looks like Tanner McDaniels continues to can't find the waves here at Sintra. Well, it's coming now. Wow, huge roll. Incomplete. He needs a 7.76 for seconds. Claramente o Tanner não se está a encontrar aqui com o mar da Praia Grande. Now, definitely Tanner's Tanner McDaniel's struggling to find his surf here in Praia Grande. It's a learning curve, a learning experience for the young rider. The Yeah, young, for promising sure. rider. I'm sure he's got a brilliant future ahead of him. 1 minute and 30 seconds to go. 1 minute and 30 seconds. Miguel Adão leading. Miguel Graça second, needing a 6.01. And third, Tanner McDaniels, needing a 7.76. And then we have Miguel Graça trying to improve 4.5. Bro in the outside. He's trying to bring the wave for the inside. Spin. Well, tínhamos o Miguel Adão lá fora a fazer um drop no mundo. Numa grande onda. E é a enquanto vimos esta repetição do Miguel, desculpem, do Miguel Graça, exatamente. E repara que as condições melhoraram substancialmente, ou estão a melhorar Sem dúvida, sem substancialmente. dúvida. Estamos a começar a ter boas ondas lá no outside. O Tanner vai ser minado. Tanner, 10 minutes to go. So 2 Portuguese on the next round. Miguel Adão and Miguel Graça. Quite an upset for the young Tanner McDaniel. The Mike Stewart Science sponsored young bodyboarder. And now the man of the day, Ricardo Rosmaninho, Ethan Capdeville, son of Nicolas Capdeville, e Afonso Alexandre, da Figueira da Foz. Ricardo Rosmaninho, sem dúvida o homem do dia, está nos oitavos de final. E depois de fazer uma primeira bateria onde fez a melhor nota do dia, um 9.75, a eliminar apenas e só o líder do ranking mundial, Pierre-Louis Coste. Notável, notável. So now we got Ricardo Rosmaninho on the water with Ethan Capdeville and Afonso Alexandre from Portugal. So exciting young bodyboarders in the water with Ricardo Rosmaninho, the man of the day.
Pois estamos aqui de volta, estamos apenas a tentar resolver aqui um problema com a cor das licras. Ali uma pequena confusão. Relembramos que dentro da água temos o Etan Capdeville, filho da lenda francesa Nicolas Capdeville. Sorry about that, guys, but there's been another mix-up with the beach marshal. So where you see Afonso Alexandre is not in black singlet, but in white. Yep, it's getting a pretty. So we have Afonso Alexandre now, and then Ricardo Rosmaninho. A bit confusing here. Now we have Ricardo in the wave. Wow. Huge roll on the shore break. Crazy roll. By Ricardo Rosmaninho. As we see, yeah, it's a replay. Ricardo Rosmaninho coming from the outside, connecting to the inside, and boom! Crazy roll, indeed, by Ricardo Rosmaninho, the athlete from Póvoa de Varzim. Etan Capdeville, o filho do mítico bodyboarder Europeu. Francês Nicolas Capdeville. Que voltou ainda aqui a Sintra, fez ainda uma perdinha, infelizmente eliminado logo no primeiro hito, mas também com condições muito ingratas. Outro atleta fabuloso. Condições Eu tive a ingratas. sorte de ainda competir contra ele. E obviamente arrasaste-o, não foi? Sim, foi 15-0. 15-0. É um bodyboarder super profissional. É rapazinho para que idade agora, acho? Ele é rapazinho, talvez para uns 42, talvez por aí. Mas estava, pelo que eu percebi, naquela primeira ronda, estava motivadíssimo, ficou irritadíssimo com a derrota. Mas é o que eu digo, também as condições estavam claro, não é péssimas. Aquilo estava uma lotaria, não foi. Por acaso fiquei com pena de não poder ver o Nicolas Capdeville num mar um bocadinho mais digno daqueles. Aí está, então, currículo. Primeira onda do Ricardo Rosmaninho, 5 pontos. O Afonso Alexandre, atleta da Figueira da Foz, já tem 3 ondas. Temos agora o Etan Capdeville. Primeiro rolo ali com pouca projeção, vai tentar fazer a conexão para o inside. Boa 360. Sem dúvida. Aí está. Boa onda. É filho de campeão. É assim mesmo. Verdade. Conseguiu conectar bem a onda para o inside. Fantástico. Boa onda para o Etan. Sim, senhor. So, Etan Capdeville showing champion champion DNA with a pretty decent wave considering, as we see Afonso Alexandre in the white singlet, not in the black. Sorry guys for the mess up. Preoccupied, Afonso preoccupied during the hit. Yeah, connecting to the inside. It's going to give him an inside wave there. Let's see if it's. Whoa! Yeah.
pretty fun short break. Unfortunately, it's not the ideal conditions for the event. That whoa, and Ricardo Rosmaninho fighting with a backwash over there. So second wave for Eton, 5 points. 5 points. This was a third wave for Afonso Alexandre, the young Portuguese from Figueira da Foz. Segunda onda para Red, para o vermelho, Ricardo Rosmaninho 2.10, que colocam neste momento na liderança do IT. O Eton Capdeville em segundo. Desculpem, não, neste momento Afonso em segundo. Pedimos desculpa, Afonso Alexandre em segundo com um 6.40. E precisando de um 3.36 para primeiro, e o Eton Capdeville é terceiro, então a precisar de 1.41 para segundo. Yeah, so we're sorry because of the mix-up with the beach marshal. The scoreboard is a bit confusing, but so what we're seeing right now is Ricardo Rosmaninho in first, second for Afonso Alexandre, the Portuguese rider who is in white, not in black. In fact, there are no black singlets in the water right now. And then we have Eton Capdeville from France in the third position of this heat. And good news, excellent news, Stefanos Cocorellis, the young Portuguese rider who got injured 2 days ago on his foot, made a great recovery and he's going to compete on the next heat. Good news for the Portuguese bodyboarding community for sure. And for you guys who like good bodyboarding, because Steph is definitely a guy. He's definitely sorry guys, I just got myself a very funny SMS. Um recado agora, recebi agora uma mensagem aqui no feed. No feed aqui do meu Facebook, um grande abraço ao Gonçalo Pinheiro. Gonçalo Pinheiro de Sagres. Só para dizer que devia estar agora neste momento aqui dentro d'água. É apenas um pequeno recado. E um grande abraço. Aí está, fantástico Afonso Alexandre, continua a trabalhar. Temos aqui o replay da onda. Estamos à espera do último score. Seis pontos para o Afonso Alexandre. Ele lidera agora, lidera o hit. Deu a volta. Yeah.
Great score for Afonso Alexandre from Portugal with a 6, going into first position. Fantástico. With Ethan Capville in second and Ricardo Guzmaninho, the man of the day, in third. Grande Afonso a manter-se ocupado durante o hit e a tirar o proveito. 6 pontos. Mais um atleta da grande escola da Figueira da Foz. Exatamente, exatamente. Nuno Olim aqui cheio de vontade de mandar beijinhos ao Nuno Trovão. Um grande abraço aqui para o Nuno Trovão. Um grande abraço, ele que é também o treinador do Afonso Alexandre. E então temos em primeiro lugar, first place for Afonso Alexandre from Figueira da Foz, Ethan Capville from France, second place, and Ricardo Rosmaninho from Póvoa de Varzim, Portugal, in third place. Ricardo Rosmaninho a precisar agora de um 3.11, o Ricardo que já vai no seu terceiro hit do dia. Está a apanhar ali mais uma esquerda, ali a não conseguir fazer a ligação. Exatamente, o Ricardo Rosmaninho, produto das escolas da Póvoa de Varzim e treinado pelo Rui Campos, um dos bons treinadores de bodyboard da nossa praça. Faltam 3 minutos e 30 segundos para o fim da bateria. O Afonso Alexandre vai liderando. Ethan Capdeville em segundo, a precisar de um 4.76 para primeiro. E o Ricardo Rosmaninho é terceiro, a precisar de um 3.11. Vem o Ricardo agora. Tínhamos ali o Ricardo a lutar para conseguir a nota que precisa, para conseguir o 3.11 que precisa. .85, a última onda do Ricardo Rosmaninho, não chega para dar a volta à bateria, ele precisava de um 3.11,
Vamos ver se a grande surpresa da categoria Open não é eliminada agora no round 3 do Pro Junior. Tínhamos a onda amarelo. Aí está o amarelo que... And a small correction. Sorry, guys. I don't know how to say the beach marshal really did a number on us. The yellow jersey is not Ethan Capdeville, is Afonso Alexandre, and the white singlet is who is the white singlet? The white singlet is Etan. Etan, yes, and the red Ricardo Rosmaninho. Yeah. Yeah, sorry guys, it's just an incredible mess up. Yeah. So yellow, Afonso Alexandre again. The white, it was Etan Capdeville. And the red, Ricardo Rosmaninho. So we just wait for the last scores. Maybe we have some changes. Last score for Etan, 1.25. 5. Last of yellow, 5.90 on the lead. Last. As we see the heat number 3, and well, I'm positive this time the singlets are correct. We've got Tristan Roberts from South Africa with the red singlet, Stefanos Cocorellis from Portugal, from Carcavelos with the yellow singlet, and André Rodrigues from Portugal with the black singlet. Resta-nos agora em português também pedir desculpa por esta confusão. Isto, infelizmente, fomos traídos aqui pelo Beach Marshal. A verdade é que tínhamos... nem sei o que mais dizer. Pedimos desculpas em nome da organização por esta confusão. São erros que comprometem toda a... Claramente, claramente. Até a credibilidade desta organização. Pedimos imensa desculpa. E vamos agora assegurar-nos que as coisas corram bem daqui para a frente. Seja como for para isto, e temos, esperemos que sim, não é? Da nossa parte pelo menos. Temos da Tristan Roberts de Licra Vermelha, Stefanos Cocorellis, que felizmente fez uma recuperação extraordinária e pôde apresentar-se aqui neste Pro Junior com a Licra Amarela, e André Rodrigues com a Licra Preta. So first wave for Tristan Roberts. First wave, Tristan Roberts, a 1.5. First wave for yellow, Stefanos Cocorellis, 4.50. Stefanos, who did a miraculous recovery. He slashed his foot pretty bad, but well, I'm sure he's still a bit limited, but he's doing his best to be able to surf here at his level, and who knows, perhaps even win this Pro Junior. He has the talent for it. This is going to be a pretty decisive hit for him.
against Tristan Roberts. For me, theoretically, for me, at least that's my opinion, the favorite to win this junior world title. As we see, Tristan Roberts on the left with a roll, looking for something more to connect in the inside. Yeah, they decided to opted out of that wave. Let's wait for this second, for the second wave for red. So we got Steph Cocorellis in first, Tristan Roberts in second, André Rodrigues in third, with these three-man heats right now on this Pro Junior competition. And I'm not sure you guys can watch it with the same quality as we can, but out the window, the ocean is beautiful. What blue. We have Stefanos on As the we left. see, Steph Steph Cocorellis. In and Just out for decide to in Stefanos. and out. First wave for André Rodrigues 1.1, 1.10. Esta era mais uma onda para o Tristan. A segunda onda do Tristan saiu um 5.25. Está a liderar agora a bateria. O in and out do Steph, um ponto, claro. Precisa agora de um 2.26 para subir a primeira. E o André Rodrigues precisar de um 4.01 para segundo. Estamos Tristan ainda. Roberts from South Africa with a second wave of 525, his best wave and the best wave of this heat, allowing him to jump into first, with Stefanos Cocorellis in second and André Rodrigues in third. Então, recapitulando o hit anterior, para quem ficou com alguma confusão, o Ricardo Rosmaninho ficou em terceiro e, portanto, foi eliminado. O Alexandre Afonso e o Ethan Capville passaram à próxima fase. Acaba de ser irónico o Ricardo Rosmaninho, que Ele fez dois protagonista hits. da melhor nota do dia e É protagonista verdade. da eliminação, um dos protagonistas da eliminação de Pierre Liscoste, acaba por sair desta competição de Pro Júnior, o que por outro lado também demonstra bem a competitividade É verdade. deste Pro Júnior, não é? Talvez um bocado cansado. Fez dois hits complicados durante o dia. Está uma remada puxada, desgastante, uma remada complicada. Não é fácil. Terceiro hit do dia. Nestas condições não é fácil, portanto, compreende-se. E além disso, tinha dois competidores à altura, claro. Sim, notável, notável. Eu não me canso de congratular a APB, a Association of Professional Bodyboarders, pela magnífica ideia que é este Pro Junior. Esperemos que este ano ainda só em Sintra, esperemos que para o ano ganhe força e dimensão e possamos ver esta competição em mais eventos.
Está o André Rodrigues a tentar fazer ali a André conexão com o Rodrigues já inside procurou um e a flow conseguir. pesadinho ali no inside. Ia conseguir. Há muitos anos que isso devia estar a ser feito. O grande problema, talvez, do bodyboard mundial é não haver uma organização a trabalhar as bases como deve ser. Não devemos olhar só para o circuito mundial. E dar uma oportunidade aos mais novos e não transformar o circuito mundial numa espécie de gueto de luxo com ondas daquelas de risco de vida e com acesso muito limitado, não é? Não, a verdade é só uma. Isso depois reflete-se no próprio bodyboard mundial. Reflete-se principalmente, por exemplo, aqui em Portugal, podemos ver isso. Onde há 10, 15 anos atrás tínhamos 120, 130, 140 atletas nos Esperanças. E mesmo nos intersócios, qualquer intersócio tinha... Hoje em dia o caso mudou completamente de figura. Enquanto vemos o Stefano Cocorellis no in and out naquela direita. Sim, há de facto uma crise de jovem. Apesar, a qualidade felizmente mantém-se, mas a quantidade... A qualidade é fantástica, temos essa sorte. Aliás, hoje podemos ver aqui dos nossos miúdos mais novos. Tivemos aqui exibições, simplesmente. Eu não me canso de repetir, principalmente do Ricardo Rosmaninho e do Miguel Adão. O Miguel Adão, infelizmente, foi eliminado num hit de sonho, não é? Exatamente. Qualquer um gostaria, se tivesse que ser eliminado, gostaria de ser eliminado num hit daqueles, não é? Exatamente. E eu acho que, pelo surf que demonstrou, o Miguel Adão continua em prova no Pro Júnior. E a surfar muito bem. Fantástico. É o que eu digo sempre, tem uma linha de surf fantástica. À medida que vemos umas linhas a entrar e o Steph, para os amigos, à procura de qualquer coisa. À procura... Bem, para já precisa de encontrar um 2.26, que é uma nota que ele faz mesmo com um pé frio. Infelizmente passa a piada de mau gosto, mas... Está ele. Vamos ver. Bom rolo. Sim, o 2.26 já tem de certeza e agora vem por aí fora à procura de mais qualquer coisa. Ver o que é que consegue fazer aqui neste inside, mas frio não. Exatamente. Acho que fez bem, a onda não estava a demonstrar nenhum potencial, morreu ali um bocado, fez bem. Não adiantou, não quis forçar aí, sim, achamos que optou bem. So we got Tristan Roberts from South Africa. This is a replay. Yep. IRS for Tristan Roberts. So you gotta... Not yet? Yeah. Just waiting for scores. Nine minutes remaining. Just waiting for the last scores for Tristan and Stefanos. $6-5 for the last of yellow, 6-5, and the last of red, 6-1-5. So Tristan Roberts leading, then Stefanos Cocorellis needing a 5.16, and then Andre Rodrigues needing now a 7.11 for second.
Stefanos Cocorel's, which is half Greek. His mother is Portuguese and his father is Greek. Yeah, Steph has a very interesting story, family story. For what I've heard, his mother and his father, his mother is Portuguese, his father is Greek. They met and fell in love while they were studying in Canada. So another happy globalization story that gave us Stefanos Cocorellis, a young Portuguese rider with a peculiar name, at least for us Portuguese. And thank goodness, and the Portuguese bodyboarding is sure pretty grateful for that love story. Yeah, for sure. It is a great football player as well. Yeah, I know. Yeah. Did you know he even got to go to trials for the Manchester United? I know that. Yeah. That's he was invited to go to trials with Manchester. Little known story, but well. Or whatever. We got an amazing bodybuilder. So the guy's a talent in every sport, I guess. Yes. It's one of those guys. Five minutes to go. Tristan Roberts and Stefanos Cocorellis on the top two places on this heat. Andre needs a 7.11. Praia Rodrigues needs a 7.11. Not an easy score. We'll see what he can do. Aqui o André, vamos ver se ele ver se ele conseguir fazer mais qualquer coisa aqui no inside. Não, infelizmente. E não chegava, ele precisava Ou de um andar não 7, proporcionar mais, precisava de um 7, mais 11, nada. não era ali de Exato. certeza que ia conseguir essa nota. À medida que vemos o Tristan Roberts. Oh, meu Deus. Oh my God, Tristan Roberts showing us how it's done. And why he's considered one of the best scrums in the world. And boom. Wow. And well, Steph. and Steph. Let's see if Answering he can back. answer him back. Oh. Looking for this left. Driving, looking for a ramp. And I Yeah. guess it was kind of an IRS, not the cleanest move, but still, he's got his second place locked in, so. He's trying to improve a 4.5. I don't know if he can do with this. But Tristan will improve his second score, which is 5.25. But look, it's for still, sure. There's still 3 minutes to go, and Yeah. Steph is hungry for some waves. Yeah, it is. Look at the way he pedals out.
the wave looked great, yeah? Yeah. First, But then it started to crumble Yes. and chandelier, and unfortunately it didn't and cooperate. that's it. 9.29. The judges really they just really loved this wave for 9 to Tristan. 5, 9 to 5. 9 to 5. It's 9 to 5. And 6. Sorry and guys, delirium 6. here. I'm getting delirious here. Well, actually, they like as well that IRS to Stefanos, and he has a 6 points, so improving his second place. Yep. Tristan. So Tristan is first with a 6.15 and a 9.20. 9.20. No, 9.25. Sorry, 9.25. So amazing score for an amazing wave. Stefanos is second, needing a 9.16. 9.16 to first. And André Rodrigues is on third position, needing an 8.16. 8.16 to André. When we just going to the last minute. Last minute. Huge performance from Tristan Roberts. It's funny to have Tristan Roberts and Stefano Coccarellis that just last year they made a beautiful movie in Irisera, catching some funny waves in reef. And it's well, is André? Yes, André Rodrigues, give it his last. No, it's not going. No, he needs a 8.16. 8.16. It's Forget it. Yeah. He's not going to get it on the inside. You will need sure. You will need a. But no. still, he can go out with a splash and as. You will need a strong maneuver on the outside. To Yeah. get it. And unfortunately, there's the end of the road for André Rodrigues. Another good promise for the Portuguese bodyboarding community. And now another Portuguese, Guilherme Guerra, another Portuguese promise, also hailing from Carcavelos Beach. Carcavelos is definitely one of the greatest bodyboarding schools in Portugal. It has produced some incredible talent along the years, like the likes of, I don't know, you're the expert on Carcavelos, Oli. Actually, Guilherme Guerra is one of our top 16s as well for the national tour. Yeah. He made some incredible performances this year Yeah. during the regular season of our pro tour. He's still, what, 17? No, he was 16. 16, Yeah. Actually, he was on the under 16 on the Euro Junior now in. Yeah, exactly. He was at So incredible. under 16 with didn't have the same success then that. Now he went to the final. He was Yeah. fourth on the final, but anyway, he was on the final. And wasn't then we have wasn't as fortunate as Miguel Adão, who won the under 18, but still. Yep. A huge talent. He was with Pedro Machado on the under 16, Yep. and then on the other and the under 18. It was Miguel Adão and Stefanos Coccarellis. So we have on red from Portugal, Guilherme Guerra. On yellow from Spain, Paul Leque. I'm not sure. French is not definitely my Well, my expertise. It's not part of my expertise. And Provençal Corentin. Provençal Corentin, that's Very for sure. Spanish, not French. Yeah.
Ah, okay, Spanish. No, the thing is, I've heard that Paul Lecoe, he's Lecoe, where? Spanish. He's from the Canary Islands, but he's okay. got I'm not sure if French, if English parents, so that's why. Okay. It's a bit. I'll have to ask him, I guess. And then Provençal Corentin, What a 2013 yeah, cadet a young talent, champion of France. another young talent hailing from France. France still superpower in surfing and bodyboarding. Always So giving us amazing talents. yeah, they don't have such a rich coastline as Portugal, but what they don't have in waves, they compensate in organization and infrastructure for They sure. have an amazing wave. Yeah, they sure, but not the same variety. Not Yeah, maybe not. Yeah, Especially not such an the- extensive coastline. as Especially not the reef breaks. Yeah, definitely. Some So- excellent. We have Guilherme Guerra now. Go to the Rolo. Just try to connect to the inside now. First wave for Provençal was... First wave of black, Provençal Corentin, 425. We have there the wave for Paul Lacaue as well. Yep. Provençal Corentin, Guilherme Guerra. So for me, it's Paul Lacoy. So first of red, 575. 575 to Guilherme Guerra is leading now. We're just waiting for the first wave of Paul Lacoy. Who knows? Meanwhile, Guilherme Guerra 575, Paul Lecoe 425. Sorry, Provençal Corentin 425. Whoa! Huge roll Huge for... roll. I'm Provençal? It looks black, yeah. Provençal Corentin, Yeah, it is. Huge definitely. roll. Yeah, it is. And connecting to the inside, no. That's the replay for Provençal's wave. Nice bottom turn, nice projection. Carving the rail over there. It's a bodyboarding from Nice lines. Royan, just south of La Rochelle. And we have the replay as well for Paul Lacoy. So first wave for yellow, 6 points. First wave for yellow, 6 points. We're waiting for that wave. 6 points. We're just waiting for a few more scores. Second for black, Provençal Corentin, 5 points. And then we have the Guilherme Guilherme Guerra try to answering back. with a roll, answering back, trying to add another score to his 5.75. And a good chance of exactly jumping into first with 350. With 13 minutes to go, this heat 4 of the third round of the Pro Junior. Last hit for today. And I'm guessing this is the last heat for today, yes. That's pretty good.
It was a long day, definitely. Yeah. And we still got some work to do. Yep. So, but it's great to be able to wrap things up for today with this interesting heat with Guilherme Guerra, Provincial Corentin, and Paul Lecoe. I'm sorry if I'm not pronouncing it right. And I think we're going to have some 12 minutes. All three competitors waiting for wave. As we see Alejandra Rinder and I'm not sure if it's Teresa Almeida on the sand. Portuguese Teresa Almeida and Spaniard Alejandra Rinder. Exactly. Getting ready to surf. Roman Alvarez and friends and Terry McKenna. The team, the organization, part of the organization who works so hard on putting up this Sintra Portugal Pro. Está enquanto vemos a Alejandra Rinder e a nossa Teresa Almeida ali à espera do final. Não sei se há a aquecer, se há à espera do final desta bateria para. Exatamente. Estamos no fim de setembro, elas vão surfar com um short. É incrível a temperatura da água que está aqui. É verdade, é verdade, é verdade. Completamente atípico para esta altura do ano, mesmo para o verão. A água tem estado. É, exatamente. E eu que trouxe para aqui um 4-3 e não fui capaz de entrar. Também não tive tempo, Nuno. Eu não tive tempo para conseguir fazer umas ondinhas aqui em Sintra. É assim. Mas é por uma boa causa. Guilherme Guerra, Provençal Corentin e Paul Lecoe, vamos ver. Parece que as ondas tiraram férias, se calhar fecharam a loja mais cedo. Quiseram encerrar o dia mais cedo do que nós, não sei. Não, parece que já teve mais consistente, é verdade. Neste momento tem estado um bocado mais calmo este swell e calmo neste contexto não é nada bom. Não, mas não, tenho estado a ver as previsões para os próximos dias, embora o swell baixe um bocadinho, parece-me que continua. Sim, eu quero acreditar que isto é mais um fenómeno da maré e uma coisa pontual do que propriamente. E lá está. Praia Grande, como sempre. Exatamente, lá está mais Praia qualquer Grande. coisa a pulsar ali. Nós vimos como começou a dar ondas de um momento para o outro naquele hit com o Miguel Adão e com o Tanner McDaniels. Claro. Houve uma altura em que rodou ali a maré e começaram a vir umas boas ondas. Sem dúvida. As we see Guilherme Guerra paddling for this wave and decided not to go. And a good decision. It was basically a closeout. Temos agora o Gui, então. O Guilherme Guerra agora naquela direita.
He's just trying a reverse there, but unfortunately got stuck on the lip. Yeah, just stuck on the lip. But anyway, diversity of maneuvers. Yeah, and that's the Yeah, kind that- of things that the judges like normally. yeah, definitely. That's the kind of thing that I like as well. Yeah, everybody likes it. It's all about rotation. This is competition, and sometimes on competition, people like to play safe. Yep. Which is sometimes could be a bit boring. Boring. Sometimes it's the good option. Sometimes it's not. Yep. And at this level, you can't risk to play it safe. Sometimes you have to take the risk. Sometimes the risk is not taking the risk. So. Definitely, yeah. So. Seven minutes. So, and I got Luigi on my side again, aka Terry McKenna. Yeah, muchas gracias, Mario. Yeah, that's funny. Wow, what a long day it's been. Hi, everyone. And this has been like about a 10.5-hour day here at Sintra today. So thanks to all the staff and particularly to you guys, to Nunu and to my little sidekick here. Mario. Yeah, Mario for... Whoa, taking us nice through one, today. nice one. As we see, Polek away with a nice roll. The waves have actually got a little bit better in this Pro Junior division. The tide's starting to run back out, and there's some fun waves out there. Yeah. And a backflip by, I think it was, I'm not sure if it was Guilherme or Provençal. No, it was Guilherme, it was Guilherme. It was Guilherme trying out for a backflip. Well, I reckon that we have had the best juniors in the world come to this contest this year. Yeah, I'd say so. I'd say so. You got the likes of Tanner McDaniels, you got Tristan, and a whole bunch of young Portuguese riders who are definitely ripping. So Yeah. So that's why we're going to, you know, crown a world Pro Junior champion here at the on Sunday. Yep. So that's going to be a powerful image, isn't it? That kid holding that cup up. Complete. Speaking of powerful images. Yep. So well, at the moment it's yellow in the lead ahead of red and black. So. Looks like just crunching the numbers for the next 3 days. We've got ourselves in front after these two, you know, titanic days that we've had. So it looks like tomorrow will be 20 heats, Saturday could be 18 heats, and Sunday could be 14 heats. Oh, that's a piece of cake for us. Yeah. That's 14 heats is going to sound like, I don't know, vacation. Absolutely. You betcha. You know, you're the webcasting machine, aren't you? I'm just starting to wonder, yeah. You came back from the future, you might be like a T2 or something. Nice. Well, Paul Lacui, is it? How do you... Oh, we've been discussing it. I'm not sure. I know the guys from Spain, from the Canary Islands, but I'm not sure it's Polecoe, but I have to ask him. We must have been murdering his name right from the start, but... Oh, well, you get that. Guillermo Guerra. Guerra, who is leading right now. Whoa, he's just gone up with a 5.4 on that last wave. So, and Provençal Corentin from France. Red first, yellow second, black. I really can't get enough of this Pro Junior. It's such a good idea. Yeah. From the APB, man. Really great idea. And I guess we're discussing at the moment the, you know, when I came here, they said to me, look, there was a Pro Junior event in Hawaii in January. Maybe we should, you know, join the points from that one and this one together and work out a World Pro Junior champion. The more I think about that, the more that's not a fair option. And another equation that I was thinking of today, just sitting down in the in my little you know, tent down there that I have, was that we could maybe just use most of these good kids here in Sintra have actually surfed in the men's division and the Pro Junior division. Now that would be a fairer equation. And in Australia, for a long time, I worked at the Billabong World Pro Junior surfing titles, and that was decided off one contest. So using that as a
as a yardstick, I would say that we base all of the results here from both the men's division and the juniors, combine the points together, and work out a world pro junior champion. Yeah, that would be. Yeah. That would be a fair formula. I'd for love sure. to hear your thoughts out there in Webland, people. So you know, shoot through some ideas on the Facebook page and tell us what you think about it. Yeah, if you've got any better equations, then please let us know. At the moment, it is Glemmy is out in the lead, Paul in second. Yep. And how would you say that other name there in Provençal Corentin. Provençal, okay. You like my French? I love it. It's so sexy, I know. You're an artist. You paint with words. I've learned from the best, you know. So, got Guilherme Guerra, and the waves are a bit slower right now, but I think it's more something to do with the tide than with the swell, because the swell is, well, pretty consistent for the next couple of days. Yeah, it drops down a little overnight, so you know, I'd say that there'd be a lot of pro junior women and drop knee action tomorrow. I'm not even sure we'll surf the men because the swell does come back up on Saturday. Yeah, and then on Sunday, we'll have to evaluate it, right? Yeah, it looks pretty good on across the weekend. So we're in a very good position here, folks. We've had 2 big days. We've got ourselves in front. We've got some more options now. We can extend heat times at the you know, when we really need it at the end of the competition. Yeah. What about the big news today was Pierre-Louis Costes getting bundled. Definitely. What a shocker. Yeah, that was a what a shocker. But at the hands of Ricardo Rismaninho, the Portuguese young rider, and Dave Hubbard, of course. Yeah, well, you know, what a great result it was for the young Portuguese kid who, you know, has effectively knocked Pierre, knocked him out completely of the race, because if everybody falls in the next round, Pierre still has a chance to win the title. Yeah, but it's a nail-biting. It's going to be a nail-biting wait for him, and it's going to be a grandstand finish for the APB World Tour. Definitely. We're inside Still, the final. what do you think about Pierre surfing on that heat without taking any from Ricardo? I guess Pierre, I felt like he was perhaps cruising a bit. But no, au de contraire, mon frère. No, I think he just felt the pressure a bit too much. Possibly. Do you think so? Well, possibly. The guy usually doesn't miss that kind of moves. No, you know he what? failed too much for what we know about. Yeah, I honestly thought that what these really good guys do is they like to stagger their performances. So I thought that he thought, I'm coming in the home straight, and I'm going to get better and better as each heat comes along, because I don't like to peak too early. Yeah. And so what he's done is he's actually dropped the bar a little bit too low, and those other 2 guys just simply got on top of him. Yeah, perhaps. Yeah, perhaps. so maybe that was it. Still, I felt the guy a bit too nervous. I'm not sure. Well, it's in the books now. It's history. So. Yep, that one's in the bag, and day number 3 of the 2014 Sintra Pro is in the bag as well. And, well, thanks for hanging in there, and thanks very much to Nunu. Come over here, mate, and give us a bit of a wave goodbye. Yeah, doing a fantastic job. We've had a great webcasting team here today. Thank you very much to all those people that, you know, tuned in and watched the webcast from start to finish. It's a marathon event. We've got some really cool bodyboarding coming your way tomorrow. Yeah, great show. We're all amped. Yes, excellent. How do you say hasta mañana in Portugal? Not hasta amanhã, for sure. Até amanhã, pessoal, e vemo-nos amanhã para mais um dia aqui do Sintra Portugal Pro, 19ª edição, Sintra Portugal Pro 2014. Obrigado.